好，各位好，早上好。我们尊敬的海峡两岸这个医药交流协会心血管委员会主委，还有我们同时也是厦门大学这个我们心血管病医院王院长王岩院长殷伟贤副院长，还有各位心脏专家同道学者早上早。那么我是台北振兴院的这个院长魏征非常感谢各位呢能够参加振兴医院1年1度的很重要的一个盛会，就是我们振兴 Life 2025那特别感谢心脏介入心血管医学会我们台湾的心血管介入心血管的介入协会，那厦门大学附设心血管病医院以及中国科学院阜外医院的协办，尤其是王岩院长跟窦克飞教授对我们活动的长期支持。那这次会议呢，这次会议邀请了多位国内外的 PCI 的专家进行复杂的冠脉疾病的介入治疗以及专题演讲这个我们的内容很丰富很精彩。当然，在台湾各大医院的心脏科专家也不会缺席大家齐聚一堂来探讨我们这个冠心症的最新的治疗方法，提供冠状动脉疾病患者更有力的一个治疗。今天是振兴 Life 的第一天，我们会议安排了13例的 PCI 手术的直播，其中包括了振兴院有9例，厦心2例阜外2例。都是一些复杂性的冠脉介入的治疗的典型的病例。那手术过程我们会使用多项这个先进的技术以及最新的器材期待为大家带来最新的临床经验最后呢，我感谢大家热情的参与也预祝今天的会议圆满成功。那么today we have arranged 13 live cases, including 9 from Cheng, 2 from Xiamen Cardiovascular Hospital, and 2 from Fuwai Hospital, all representing classic examples of complex coronary interventions. These procedures will feature advanced technologies and latest devices, providing valuable real-time clinical insights. Finally, thank you again for your participation. Special thanks to our international experts for joining us and sharing your valuable experiences. 接下来我们请王院长为我们致辞，谢谢。好的，谢谢魏征院长非常荣幸也非常高兴呢，再次参加这个 CHIPS 和我们今天的学术的内容。刚刚在厦门举办的海峡会魏征院长也带团队来参加我非常的开心。刚刚过了可能有1个月的时间吧，我们再次参加这个1年1度的振兴医院主办的这个 CHIPS。今年我看这个题目叫 CHIPS and Dive into the Tricuspid Valve 内容更加丰富的多彩了。还有阜外医院的参与以及台湾介入学会的这个支持，感谢大家。那我们也是非常荣幸呢。我看我们厦心那边叶涛主任已经在导管室做好准备了，我也看到正在忙碌的振兴医院的几间导管室都已经开始准备我们今天丰富多彩的内容CHIPS 呢，我想已经开了很多届了，尤其是振兴医院办的这几年的 CHIPS， 我们从中也学到了非常的多的东西。那在昨天我看我们也通过不同的网络已经把我们今天开会的消息呢也给大家都传送出去。我相信今天在线上还有很多专家学者呢都在线上，也希望大家给我们的指导今天的内容呢都非常的丰富。那么明天今天都有很丰富的内容，那我特别希望我们大会呢圆满的成功，也预祝大会圆满成功。感谢这个魏征院长的邀请，谢谢魏院长。谢谢。好，那接下来我把主持棒交给我们后续的这个
后续啊，我们现在开始，谢谢。好，大家早，我是振兴医院殷伟贤医师，这一场由我跟王燕院长，还有许荣成许主任，还有振兴医院的王建中医师谢明哲医师、江广兴医师跟林焕究医师4位 Panelists 一起来主持这一场的 Live Demo 跟讨论。那我们有3间导管室，是还没有 ready 吗？ 右边是 low floor 打成一般的。哦，声音洪亮。右边是 low 的吧？是不是 ？OK， 这边是第1导管室吗？不是吧？你现在不是齐任那边。OK， 这边是张齐任张医师这边。好，我们进振兴医院的第1导管室。齐任，你听得到吗？ 正在忙，还是没有接通。还是没有哎。好，来我们接起来。现在你听得到吗？哦，听到了，听到了。OK。医部早安。OK，Good morning。这个 session 我跟王燕院长、许荣成主任。 王建中医师、谢明哲医师、江广兴医师跟林焕究医师一起主持。那我们有3个 live， 还有 Dr. Takashi Kubo is also with us. Thank you very much for your attending this meeting. Okay, would you please introduce your case, CHIP Calcified RCA case? Okay, good morning, Dr. Yin. Good morning, everyone. So it's indeed my great pleasure to join this great live demonstration. Today I'm working with Dr. Hong and Dr. Luo. So maybe Dr. Luo can present the history of this patient first. Dr. Luo, please. Good morning to everyone. So I'm going to present the case. So this is a 68-year-old male with an underlying history of CAT triple vessel disease. And he received CABG in 1997. And he had ICMP with heart failure. LVA was around 30%. And there paroxysmal AF, type 2 DN, hyperlipidemia, and OCVA in 2017. So he complained of CHIF. He complained of intermittent chest tightness and dyspnea on insertion with cold sweating about recent 1 month. So next slide, please. Thanks. And this is a chest X-ray and EKG. It shows the sinus rhythm with RBBB, and there's a cardiomegaly with slightly cephalization over the lungs. Next slide, please. And the echocardiography show global hypokinesis with LV apex akinesis with moderate TR. Next slide, please. And this is the graph. We have done AOG. It showed the graph. All the graph was failure, and the lima to the LLD was relatively patent. Next slide, please. And the native coronary, which it shows that LLD Austrian CTO, there is a diffuse calcification with circ proximal 50% stenosis and middle to distal 70% stenosis. For the RCA, for RCA, we can see there is a diffuse calcification with 90% stenosis, and middle to distal, there's a 80% stenosis. Next slide, please.
And we have calculated the CHIP score. The CHIP score was around 12, and it's a very high CHIP cases. So today we plan to PCI for the RCA. So next slide, please. And this is the CTA before this procedure. We can see there is a diffuse calcification of the aorta, especially to the bilateral femoral artery. So there is some problem over the access if we plan to use an ECMO or IBP. So this is the case. Thank you. Okay, thanks, Dr. Luo. So I was told that the patient that I'm going to treat is a patient with poor LV function, ejection fraction around 30-something, and with history of cabbage. But the venous graft has all gone, but the lima remained patent. So at first I was sort of confused that why, because there's some lesion at RCA with some calcification, obviously, but it's not that critical. And there's also some lesion at circumflex, but also not that severely stenosis. So I was sort of confused that maybe the poor LV function could be related to the LAD disease or even some subclavian lesion, which cause inadequate perfusion for LAD. In previous angiogram, I saw some stenosis at the osum of the subclavian artery. So today, first thing that I did is that I tried to check the disease at the osum of the subclavian artery. So maybe I can stop here, and maybe the panel, the moderator can give some comments, some suggestion. Okay, it seems that there is a significant lesion at the ostium of the subclavian. So don't you think that would affect the flow of lima and compromise the blood perfusion to the anterior wall? Already the anterior wall already been infarcted and scarred formation there. And the other thing is that the other grafts are failed. So maybe recanalize the other two vessels is important. How do you think, all the panelists? Do you want to comment? Yes. Dr. Zhang, this is Yes. Zhongchen Shi. Yeah. I think it's a truly high-risk CHIP patient because of the low ejection fraction and the poor vascular access for some kind of the mechanical circulatory support both from the femoral axis or the subclavian axis. So I think it's the high-risk case. So how could we treat the calcified RCA lesions? I think to avoid the no reflow or slow flow phenomenon is important because the patient could collapse during the procedure. And so I think that maybe the intravascular lithotripsy is one of the options. Thank you. Yeah, thank you. Thank you for your comments. Good morning. I am Dr. Wang Jianzong from Jianxin General Hospital. Good morning, Dr. Wang. Yes, the angiogram of subclavian artery seems it shows some lesion in the ostium. Can you check the pressure gradient? If there is no significant pressure gradient, then we can keep alone. Yeah, to be honest, as I mentioned, we have checked the significance of the subclavian lesion first. So this is the angiogram. It seems that there's some eccentric lesion, so it's very difficult to estimate the physiological significance of this lesion. So what I did is to measure the pressure gradient using these JR cast. It seems a 5 French one, right? So it's not difficult to pass this lesion using this
guiding caster. So after crossing, first of all, what I did is the angiogram for the Lima and LAD. So, oh, pressure is lower. Sorry, I have to check the blood pressure first. Maybe deep sitting? Let's check, yeah. Will you consider to use extension caster? To my surprise, to be honest, there's no significant lesion at the proximal RCA, so I use a JR guiding, sorry, a AL1 short tip, yeah. 7 French. So I don't expect any damping of the flow, but yeah, it's really lower. But now I pull it out slightly, so now the pressure is okay. So it suggests that yeah, there's some disease at the osseum. So we'll do IVUS later. So about the subclavian, as I mentioned, I do angiogram for Lima first. So Lima is a white pattern, and if we check the LAD itself, downstream to the anastomosis, the distal LAD is quite good. In the mid portion, there's a lesion, but flow is good. So I think for LAD, the perfusion should be okay, at least not so bad. And then what I did is pulling back to check the pressure across the osseum of the subclavian lesion, but there's no pressure gradient at all. So I think maybe we don't have to do anything for Lima LAD. So any comments, any different thoughts from the panel? Well, I think you have done a very good demonstration how to evaluate the severity of stenosis of subclavian artery. Actually, if the patient don't have any symptoms, I don't think that we should intervene that. So maybe you should focus on the right side. I agree. Yeah. Okay, thank you. Please go ahead. I think this part is very important because for this patient, I mean, we are treating a patient with a poor LB function or with calcium RCA, maybe not that heavy calcified, but it's quite diffuse calcification. So if there's some disease at the other, particularly the dominant LAD, so we'd better to treat it before we do rotor ablation. I think that can make the procedures safer. Particularly, we don't have some chance to implant ECMO in concern of the peripheral vascular disease. So now we proceed to the RCA. So as we just discussed, after engaging with a 7 French guiding AL1 short tip, we have damped flow, so I have to pull it out. So now I'm going to do IVUS to check the RCA lesion. Okay, Cheng, please go ahead. We move to another cath lab, then we come back to you. Yeah, see you later. Thank you. Okay, so now you're on the air. Good morning. Can you hear me? Not connected yet? Hello? So now, can you hear me? Okay. He's focused. Okay. Okay. Just. Hi, I'm Dr. Yin. Would you please, 洪先，你听得到吗？
Should we present this case first? Yes. Please present your case. Okay. I cannot hear. 这边听不到，这边听不到。那卡穆拉的耳机没有声音。Good morning, everyone. This one is a 64-year-old man, and he had an underlying disease, hypercardiovascular disease, and hyperlipidemia, and he also treated his CAD triple vessel disease in 2022. And however, this patient complained chest tightness recently, and his creatinine level and HB level is normal. Heart function is also preserved LV-RV function. No observed valvular heart disease. Next. This is his RCA image angiogram in 2022. We can see RCA ostium around 80% stenosis around the ostium, and RCA middle with CTO with self-collateral to the RCA distal. Next one. We treat his circumflex and LAD in 2022. And this we can see that there's around 80% stenosis around the circumflex middle. Next. And we put a stent. And there's also 80% stenosis in his LAD, and we also treated. Next one. We put one stent in his LAD and the circumflex. Next one. So his impression was CAD with triple vessel and status post PCI with RCA CTO due to JCTO score is around around 3. Next one. So today our plan is PCI for his RCA CTO. They said to you. Still cannot hear. Okay. I know. There's something wrong with the earphone. Hello. 那干嘛大家在第二次？ Suna, good morning. 啊，会场没讲话。 Hello. 有。我们有讲话，怎么没讲话 Hello. Still cannot hear. Voice. 要不要把昆凌的换给他呢？ Hello. Can you hear us? No voice. No voice. Why? Hello. Okay. 有开了吗？这开了吗？我的声音有送出去吗？我声音有送出去吗 Check left. Hello, can you hear me? Yeah. Okay. Now I can hear. Okay. Thank you very much for coming. Good morning. Hi, morning. Good morning. Yes. I've seen that you have already passed the CTO D. No. Okay. So Just thank you very 1 much centimeter. for presenting me
always a very difficult case. So actually, maybe I think Dr. Tsao said that 3 years ago, you asked the patient to come to the live demo, but refused and then not come. Actually, this case was a very tricky CTO. Proximal, maybe we have a region, and the long region, and then the CTO. So actually, almost all the picture was almost the same in 3 years ago. And so actually, I'm professional, so I am maybe very close to the distal part of the RCA. Anyway, this patient, left system is clearly very perfect because of you did the perfect picture in the left system and a very good collateral from the distal RCA. So maybe I think a patient was okay. But anyway, if we can pass the RCA CTO, maybe I think this is maybe a little bit better for the patient. Definitely, I think. Already the corrector is good, but if you can recanalize the right coronary, that should be even better. But there is the bifurcation lesion at the distal end. So how do you think? What's your strategy to deal with that? First of all, maybe I think for the young doctors, the RCA CTO is maybe I think a long route, long way, and all the route is some curve, and but we all the time we have some like a mass stone. So this is like for us, this is a kind of mark, so we can track the stone, and then always we can collect the root. Actually, first we need to check the RCA aerial view and RL view for proximal region, and then the curve region. Maybe you think we need to check the epicardial, and then finally maybe you need to check the aerial and epicranial view. So now clearly we can understand the 3D position of the guide wire. So now very close. Then about your question, distal part of the CTO, actually distal part of the CTO, this is a very old CTO. Most of the time, the distal end of the CTO is like plaque end is not so actually beautiful. So all the time, if we can puncture the almost very center of the bifurcation region, should be okay. But if we can pass the region from the AB branch side or PD side, maybe we lose one branches. So if we can puncture just the center of the bifurcation region, maybe we need to do the lateral approach. That's something like this. This is a huge idea. Okay. So any comments from the panelists? Dr. Xu? Dr. Xie? Dr. Zhang, Dr. Wang? How do you think this lesion? May I ask before the bifurcation, is contrast stain or is the heavy calcification? Yeah, maybe I think heavy calcification. So I feel something, so I just stopped by. Actually, one of the difficult points of this RCA CTO, this case, is if we can see anything, maybe easily we can just make some root. But this is, we can see some small root in the middle of the region, so we need to follow this region. This is also a little bit technically difficult. And actually, fortunately, this wire, actually this is a Gynex 3, this wire coming very close to the bifurcation region. And we can see, I can feel something, so we stop. So this is just a technical point. May I ask what kind of guide wire you want to use in such case? Any case, first use a field IC, then Gynex the first, second, third. If we have some very special calcified region, confianza. Any case, we do something. Actually, for me, using RCA, actually RCA short-term parts
left EBU, and the old wire is the same wire in any region. If you can fix this, actually it's the same wire and same guiding catheter, we can get you can get the same feedback from the guide wire. But people just want to experience any guide wire. We have 100 of the guide wire, CTO guide wire. So the most of the doctors just want to test it like any like a very special guiding catheter or guide wire. But I don't recommend to like using many kind of the guide wire. You just pick up the 4 or 5 guide wire which is very suitable for you, and then you need to have confidence to control the guide wire. This is maybe I think very important for the CT operator. Nakamura sensei, nice to meet you. I think you are the master of the integrated wiring. But since you have mentioned that we have probably lost one of the branch if we cannot puncture at the midpoint of the bifurcation, so maybe we need so maybe we need the retrograde approach. So can we have some cine about the collateral image, like the already I checked the collateral image to PL branch, because the PD branch is to have a large angulation for it. Okay, thank you. Already I checked. Actually, maybe I think many of the guy misunderstands me. Actually, the 20 years ago we started the retrograde approach. 20 years ago we started. Anyway, and then I did the retrograde approach the first year, second year, 3 years, and maybe half of the CTO case because I just want to enjoy. And then finally I found actually the key point of the CTO wiring, CTO PCI, is to keep the technique of the antegrade wiring. It's a key because the retrograde wiring is like a experience base, not so technical base. So if you have a case, maybe focus on antegrade, and of course you need to have a technique of a retrograde approach. So currently, so my PCI more than 95 cases antegrade approach. Maybe I think you misunderstood me actually, because I want to focus on antegrade because retrograde approach is just a backup for us. Agree. Thank you. I think 99% of your case will be antegrade. Actually we can see like a beautiful retrograde channel. Yeah, channel. Yeah. I think everyone want to touch. But actually, if we miss the antegrade, so going to the retro. Maybe we should go with the antegrade, and if needed to protect the bifurcation, then we need another retrograde. Yes. Yes. Okay, please go ahead. Let's see your final puncture of the last segment. Okay. Of course, Corsair, maybe I think as possible you can go into the very distal. So better to control guide wiring. And then this is very calcified region. It's very difficult to. So could you show the left? So far, okay. Yeah, the direction looks good. Okay. So it seems that the Gaia Next is a very well controlled wire. What's the difference between Gaia Third and the Gaia Third Next? So actually maybe
This is maybe almost the center. Well, great. You already passed it. Can you agree this is almost the center? Actually, this is a usual my work. This is not surprising. This is just a usual work. This. Okay. Yeah. And why? And if you are lucky, OS Corsair going to this. Yes. But we have a very cultural region. Mm-hmm. So it's very difficult. Will you try other microcasters such as Turnpike or? Turnpike? Yeah. Okay. Maybe you like Turnpike? No. Only for that uncrossable issue. Okay. Okay. Turnpike go. They have some like want to exchange this. So button 2.5 button. Yeah, trapper. So we use trapper to remove the microcaster? Yeah. Anyway, 2.5 button is okay. $15 millimeter. Actually, controlling guide wire inside the culture region, it's technically a little bit difficult. Maybe this is very important one. It's okay. Anyway, just don't need this. Okay, so now please go ahead. We will move to another case lab and come back to you later. Yeah. Thank you. Okay. Okay, let's move to room 2. Dr. Lu? Yes. Hi, morning. I'm Dr. Good morning. Good morning. Yeah. Good morning. Good to see you. Yeah. Please introduce your case and panel. Okay. Thanks for your invitation. And I'm Jimmy Lu from Taipei Victorian General Hospital. And on my right-hand side is Dr. Song. Dr. Song Waiting, our very senior fellow, very good rising star in Taipei VGH. And this is Dr. Chen. Dr. Cheng. Okay. And anybody present the case? Yes. Good morning to all professors. Now I present the case of 55 years old male. And she complained is exertional chest distress for about 1 to 2 months. He has past history of CAD and hyperlipidemia, and also habit of smoking, about 0.5 to 1 pack per day. And his lab data is creatinine about 1.12 milligram. And cardiac echo is LB and RV, systolic function is preserved, and mild to moderate mitral regurgitation. Next slide, please. And EKG is normal sinus rhythm. Next slide. And this year, February, we have done PCI to LAD and deploy 1 stent. Next slide. And second part is non-dominant and some small lesion. Next slide. And RCA is CTO and receive collateral from the LAD.
And RCA is an abnormal origin from LCC. Next slide. And this diagnosis is CAD triple vessel. And February we have done a lady made a dry-eluting stent, and total CHIP PCR score is about 5. And in hospital, MACE rate is 3.2%. And today we have done RCA CTO, and JCTO score is 2 points. Thank you very much. Thank you. Okay. It Yeah. seems a similar case of RCA CTO, like we Yes. have seen. But this patient have some difficult characteristic. That firstly is RCA is origin from the left coronary cuspid, so it's very difficult to engage. We try several guiding catheter, and but the support is very bad. So we just take a few angiogram. Can we see the angiogram today? This is the first we try EVU 3.5, 7 French, and you can see actually the CTO, the imagery is the same as the diagnostic cholangiogram, but the support is not so good. So we try to use anchoring technique, but it still fail. So we change to the Jackson's left. This is when we try to anchor this is the Jackson's left. And then we anchor, but when we push the guideliner, he's still pump out again. So we try to try retrograde first. Okay, this is the left side angiogram, but very unfortunately, this is the major retrograde that come from the apical LAD. So we try to use this retrograde, but actually the diameter is not so big. So when our microcatheter cross the retrograde, the flow disappear. So probably some according effect causing the retrograde flow diminish. So I think this is very, very difficult, but it looks like we do not have other retrograde to choose. We did not have any septal collateral or other useful retrograde. So now my position is just go to the RCA distal, close the retrograde collateral, and want to try directory retrograde crossing. And then if any possibility our wire can cross the CTO segment, probably we can use a snare to take off the wire and complete the externalization. But during the procedure, probably the patient may be suffer from the ischemia of the right coronary artery. So now the patient has a little bit ST elevation in the inferior teeth. So this is the situation now. So is there any comment from our panelists? Regarding the catheter, what's your opinion on doing catheterization of the anomalous takeoff of right coronary from the LCC? Dr. Lu, I'm Minzhe Xie from Cheng Primary Hospital. Yes. Like this kind of abnormal origin of RCA, I have some experience using the Icaric catheter. Maybe you can like more deep sitting with the Icaric catheter, go to the proximal RCA. Maybe you have some better spot. Okay. We have tried AO1. Can provide very good support. Dr. Lu, this is Cheng Shi from Far Eastern Memorial Hospital. I also have some experience about this kind of the anomalous origin of RCA. I used the short M+, like the AL.75, then with the guide extension catheter. So I think, you can also try it. Okay, Zemin, please keep going on, and we will come back to you later. Okay, thank you. Thank you. Let's move to room 1 to see Dr. Zhang's case. 周边乱好了，照你们的齐任，那个叫好，就你来处理。好，齐任 ，Can you hear me? 是。We are coming back to you. Yeah.
Okay, we heard that you are please. doing rotablation, yeah? So I think this is really an interesting case. So we've done IVUS first. So maybe Dr. Lin can. Oh. So we've done IVUS to evaluate the calcium, the distribution, and the degree of calcification. So, oh yes, Dr. Lin, please. Okay, we can see the IVUS round from the distal to Please the show the proximal. IVUS. Yeah. The lumen size is around. Sorry. IVUS, please. Yes, please. Can you show the IVUS Dr. image? Lin. Yes, please. Oh, yes, please. Okay. The lumen size is around 4.0, and we can found that there is 2 previous stent. The distal stent, we can see that there is some calcified ISR from the distal stent edge extend to the distal vessel. Then we can see there is a small disease-free lesion around 10 millimeters. Then we go into the proximal previous stent. There's also some calcified ISR in the proximal previous stent, and the calcified extended over the proximal stent edge to the proximal RCA, and then we can see that there is a calcified nodule in the proximal RCA. And the calcified extended to the near RCA ostium. We can see that there is a calcified nodule start from the branch to the proximal stent edge. And the lumen size is around 3.5 to 4.0. And according to the, as for the calcified nodule, we can see that the YBS is good just beside the calcified nodule. So that's why we decided to do some calcified modification. Okay. Thank you, Dr. Lin. Why you choose? Why you choose rotablation instead of orbital? Okay, so I think after IVUS, I think we saw 2 relatively short calcified disease at the distal to mid RCA, maybe at the proximal and distal edge of the distal stent. But the lesion is quite short, and it's the degree is more than 27. So for these 2 distal calcified lesions, I think maybe it's not a big issue with that short segment. Even higher pressure NC balloon dilation can successfully open the vessel because the calcium is really short. But I think what is most important is for the proximal part, we have a longer calcification and with some calcium nodule. So I think what we have to choose to use rota, orbital, or IVL. The most important part is the proximal part. So maybe the panel can give some suggestion about the option between all these tools. Well, opinion of the panelists. All right. You want me to? I think they have some idea. I think the perfect is the enemy of the good. So I still worry about the slow flow phenomenon during the procedure, since this is a case of the low ejection fraction and the already infarctic apical aneurysm in this case. So be careful. Yeah, thank you. Thank you for your advice. I have 2 questions. One is that the vessel is a long diffuse lesion. What is your strategy? How to treat this diffuse disease? You want to treat the critical segment only, or what is your strategy? This is the first question.
The second question is patient's condition is quite the EF is quite low and high risk of patient. Theoretically, the orbital atherectomy, maybe there is less no referral. And so what do you think? If you want to do the atherectomy, you want to do the rotational atherectomy or orbital atherectomy? Maybe orbital atherectomy is less the no referral distal embolization, and we can more comfortable without do the procedure without the mechanical circulatory support. Yeah, okay. Thank you, Dr. Wang, for your important question. So about the diffuse disease, how to treat it, I think we don't have any physiological test to decide this physiological significance of all these segments. But based on IVUS, I think we definitely have to treat the mid-2 to mid-3. For this segment, we have to quite significant narrowing with some calcium. And for proximal part, obviously, there's a lesion and longer calcium. So end up, I think we need to longer stent to cover proximal and mid-2 segment 2 to segment 3. So there's only maybe 1 centimeter that relatively disease-free segment. So about standing, I think I'll try to cover the most disease segment. So if possible, maybe we can spare the middle part of 1 centimeter relative normal segment. But I think it's not that important. It's a very short segment. If needed, maybe we can just put 2 stents with some overlapping. But about the option of calcium modification, as I mentioned, I think what is important is for the proximal segment. We have some calcium nodule. So I think the option between rota, between orbital, between IVL is just a trade-off of the efficacy and safety. So for calcium nodule, personally, I have some experience with IVL, but not always works very well. So if we try to make sure that we can have a better expansion after standing, I think maybe some debulking is needed. So that's why I try atherectomy. But about orbital or rota, to be honest, I have quite limited experience in orbital. It's just available recently in Taiwan in our hospital. To be honest, it's still not available. So I use it only once or twice. So I cannot give some comments about the option between these two. But with the good wire bias showed by IVUS, I think rota is okay. But of course, the concern is about the slow flow, hypotension. So my plan is that if I do rota, I'll do it with to limit every run as short as possible, maybe only 5 seconds or no longer than 10 seconds. And the other point is about the size of the burr. I choose a bigger one. So maybe there's a different thoughts among the panel or the moderator. So maybe you can give some comments. So maybe should I show the procedure? Sure. Please go ahead. Okay. Yeah. Okay. So initially, I think the lumen is quite big, and if the burr we choose is too small, then it will not be effective
we can pass very soon, but we don't have any significant ablation. So I choose 2.0. Of course, it's a big one. The risk of the slow flow or hypotension is higher. So that's what I mentioned. I advance the burr very slowly and keep each run as short as possible, no longer than 10 seconds. But it's not easy. So it's a 2.0 or 1.75? It's 2.0. It's 2.0. Yeah, it's 2.0. So, okay, this is the far side I can go. And I don't think we have reached the calcium nodule on the angiogram, but maybe by the IVUS, we have some calcium nodule at the point that the burr stopped. But during the procedure, even I keep each run shorter, but we still have hypotension with blood pressure dropped to about 80, maybe 80 something. So we stop here. We talk about some support, maybe IABP, because further aggressive mechanical support is not possible in concern of the vascular access. But end up, after reviewing the CT, obviously there's a quite long segment of thrombus at the abdominal aorta. So maybe even IABP is not very feasible for this patient. So what we did is to give some level fed. So I'm not sure about the dose, but the pressure now is good. And initially there's some ST elevation, but ST dropped now. So that's what we have done so far. So any comments? Maybe we should ask Dr. Cao to let you use orbital. I think that orbital is safer because it's sending, you can forward and backward ablation, and maybe it will be safer. How do you think? I have some experience even for orbital. I think we still have some ST elevation, some low hypotension. I'm not so sure whether we can avoid slow flow, no reflow, but based on my limited experience, I think even orbital we still could have some problem like hypotension or dissection. Agree. Yeah, Dr. Shi. We also have a slow flow experience by performing the orbital sending. So I think it's no head-to-head comparison study right now, but theoretically maybe small particles by orbital sending. But I think all kinds of atherectomy carries risk of the embolization and the slow flow, especially in this kind of the low ejection fraction, low EF patient. So I think balloon-based therapy may be considered. We can use the cutting balloon, IVO, shockwave balloon, non-high pressure balloon. So I think from the IVUS imaging, I think based on the balloon-based therapy, we can achieve the acceptable result, maybe not the perfect result, but I think it's the safer procedure, in my opinion. Sorry. Yep. Thank you for a great comment. I think for this patient, it's indeed a trade-off. We can do it safer, less aggressive, but for a patient with a lower ejection fraction of 30-something, if possible, if we take acceptable risk and we can modify the procedure as much as possible, I think it's important for the long-term outcome or even long-term survival for this patient. So that's why I take some risk.
we saw calcium nodule at the proximal segment, but because it's IVUS, not orbital, so we cannot tell whether it's a disruption or non-disruption nodule. So I'm not sure the response of the balloon dilation, either cutting or NC balloon to the calcium nodule. So would you consider stepwise rotablation with a smaller burr first and then upsize? To be honest, that's what I'm doing now. Okay. So I think maybe it's safer to downsize to 1.5 to test the response, and if it can ablate more smoothly first, and then maybe I can upsize to 2.0. So should I proceed? Sure. Okay. You do just whatever so you now want. It's 1.5 per. Okay. 3.1. I know. Okay, go. Oh, so no. Wait. I think the patient do have a very significant peripheral disease. Even when I try to manipulate the guiding cast, I feel very strong resistance. Okay. I have to check blood pressure. Okay. I know. Okay, let's go. Go. Okay. Do you use the guide caster with side hole? Because I don't see No. Okay. Yeah, initially I saw that there's no very significant disease at the proximal segment. Okay, so let's go. Oh, sorry. Wait. Okay. Sometimes I do the rotational aspect. So as I mentioned, I try to keep each run as short as possible. The 1.5 per pass very easily compared with 2.0 per. Okay, so blood pressure is slightly lower. Can you show the hemodynamic from on the screen? Yeah. Yes, please. Can someone? Okay. Okay. The blood pressure is around 110. And the heart rate is okay. So I keep on operation. Okay. Let's go. Okay. So I keep each run around 5 to 10 minutes. So now the bird reach the first stand. There's some in-stand calcified ISR. So if possible, if we can make some crack, then maybe we can have a better expansion if we put the second stand. So usually, if the burr is smaller, maybe less than 1.5 or 1.5 burr, and we do advance the burr slowly at relatively low rate, like the rate we use now, the speed we use now, and we advance the burr slowly. Usually, it's safer.
But if the burr size, we upsize the burr size, then sometimes we have trouble. Okay, again. Now the blood pressure is slightly lower. Flow is okay, but maybe. But the blood pressure is lower. It's about 90. So we try to increase the dose of level-fed. Okay, and we wait. Could you please show the hemodynamic on the screen? Yeah, maybe someone can handle. 他们要看这个 pressure. 他们在那个。要转90度。And now there's some ST elevation. Okay. To be honest, I don't expect ST elevation or hypotension using 1.5 per. So I'll that wait. That means the calcium burden is really heavy. Yeah, yeah. And I think there's some spasm. Obviously, you can see now for the distal segment, but because the blood pressure is low, so it's not allowed to use vessel nitroglycerin. Okay, the blood pressure is better now, but maybe it's a sign to suggest that maybe larger burr ablation is risky. So any comments? Patients cannot on the mechanical support. Did you use the IV inotropic agent for support the blood pressure? And now we're using level-fed. All right. Yeah. You mentioned that there are some thrombus in the descending, or? Yeah, I reviewed the CT image. Yeah, there's a quite large burden of the thrombus at the abdominal aorta. The length is quite long, so yeah, I think there's some risk if we use IBP. Yeah. Yeah. Okay, I'll wait and check angiogram again if the spasm relieved without medication. Then, yeah, the blood pressure is better now. It's is now around 110 to 120 or 110. Oh. Okay.没关系，都可以，看他们方便就好，没问题。Yeah, the spasm is better now. Better. The ST elevation still remained. So. Do you want to use some adenosine? Yeah, we will consider adenosine. After that, maybe you can do an imaging study. Sorry, I think the pressure is now much higher. It's about 130, 140, but ST elevation remained. So, okay. So as I mentioned, I think it's a trade-off between the safety and the efficacy of calcium modification. So with these response and mechanical support, even IBP is not possible. Maybe we should stand back. I think I can try IVL for all these more severely calcified segments. Sure, sure. Play safe. Okay. Yeah. 好，谢谢。Hi. Yeah, sure. Question? Yeah. I mean. 好，我们都有在观察。那因为你，好，刚刚应该有一段时间比较不舒服，不过
现在看应该比较稳定了，好不好？那如果你再有不舒服，你随时跟我说。好，我们出来好了。好。Hi, Dr. Zhang. I'm Minzhe Xie. Yes. From the IVUS, I saw a lot of the attenuation plaque all around the whole vessel, especially near the distal stem. So, can I ask the IVUS commander, what is the possible etiology to cause the distal stenosis? Is it under expansion or just the ridge plaque engrossing in the stem? Then ISR is related to the calcified ISR, but I think the proximal stem there Please show is the some. IVUS on the main screen, please. Okay. Okay, thank you. Can you see? Yes. Okay. I think the distal stem is just calcified ISR, but I really think that the proximal stem ISR is a little bit related to the under expansion of previous stem, but also there is some calcified ISR here, but I think it really have some under expansion previously. How about this? But I think the distal stem, the previous expansion is okay, but it really have some calcified ISR. So this plaque is lipid rich. It's calcified neoatherosclerosis. Yeah. Yes, I think there is some calcified atherosclerosis. And there's also some lipid. You know, we have bad experience on using IVUS in mixed lesion because you just broke the intima and let the bad things out, causing distal embolization. Well, Dr. Zhang, what's your strategy now? Okay. Sorry. Now I think I'm going to do IVL. And about the size of IVL, any suggestion? Will you do IVL on the proximal only or both? If possible, I think we can still apply IVL for the distal part, but you know, after treating the proximal part, the larger profile of the IVL may limit the passing of the IVL balloon to the distal part. But I plan to focus on proximal part first. According to my experience, sometimes we thought that IVL is safer, but because you have to keep the stent inside the lesion, if it's a longer one, so you'll keep the balloon, big profile balloon inside the lesion. So we can still cause some prolonged ischemia and some unstable condition. So I will focus on the proximal part first. Then if I can successfully treat the proximal calcium first, and if blood pressure is still stable, I will try to advance the IVL caster to the distal part. That's my plan. All right. Okay. Any other comment? And about the size? If you can use 2 IVL, you maybe treat both distal and the proximal lesions. And regarding to the hypotension issue, if you think the 10 pulse is too long for this patient, you can stop after 5 pulses. Then intermittent, restore the blood flow. Yeah, maybe buy one get one. One free. Okay. So what about 4.0? I think the reference size for the proximal is should be a 4.0. Yeah. And maybe I need a guide extension caster to cross. I try cross the IVL balloon first, but if I fail, I'll use guide extension caster. Okay, 4.0 IVL.
we're gonna have a lecture, so yes, please do it easily. Yeah. Okay, thank you. Okay, let's move to the lecture by distinguished Dr. Takashi Kubo. Dr. Takashi Kubo is graduated from Wakayama Medical University and also again earned a PhD degree there. And after that, he completed his cardiology training and spent 2 years in the US to study. And now he is the Associate Professor of Department of Cardiovascular Medical Center, Wakayama Medical University. I think he's a world-renowned expert in the PCI field. And today he's gonna talk about therapeutic challenges for calcified nodules. Dr. Kubo, please. Thank you very much. Hello, everyone. Very great pleasure and honor to be here. And thanks for your kind introduction. I'm very happy to join you. And today, I would like to talk about the therapeutic challenges for calcified nodules. I believe it's a good timing. First case is very severe and calcified nodules. So first, histology of calcified nodule. So you see, as left panel, there is a calcium seed, and the mid of the calcium seed, there is a calcified nodule protrusion. Protruded calcified nodule include red blood cell and fibrin. And this slide shows the mechanism of calcified nodule development. Calcified nodules are often seen at the hinge portion of right coronary artery. The development of calcified nodule is likely related to external mechanical forces caused by large movements of the coronary arteries during the cardiac cycle. And this is a calcified nodule image. So as shown in the left panel, you see the fragmented calcium is located within the plaque. And then moving to the proximally, gradually calcium is protruding into the lumen. And the most light panel, the surface is irregular, fibrous cap is disrupted, and there is some small swamps. And so there are two types of calcified nodule in intravascular imaging. One is an eruptive calcified nodule. The surface of calcified nodule is irregular. It is often seen in the ACS case. Another is a non-eruptive calcified nodule. The surface of the calcified nodule is smooth. It is often seen in the stable and chronic coronary artery disease. And also, there are the different underlying plaque. Precede the light panel, non-eruptive calcified nodule. So, the baseline characteristics is sometimes lipid-based and sometimes calcium-based. So, eruptive calcified nodule are generally observed in ACS, so baseline characteristics is lipid. So this underlying plaque is closely associated with the stent expansion. So this is an example of the image, calcium-based, plaque-based calcified nodule and the lipid plaque-based calcified nodule. You see the light panel, lipid plaque-based calcified nodule. So there is a very huge and strong signal attenuation. So behind the calcified nodule, there is no image. But a calcium plaque-based calcified nodule, you see signal attenuation is not so strong. And you can find the media behind the calcified nodule. So you may be able to differentiate it the two types of underlying plaque using intravascular imaging. And there is a different stent expansion between the two calcified nodules. So left panel,
calcium plaque-based calcified nodule. The underlying plaque is very hard, stiff, and so stent cannot be well expanded. But behind the underlying plaque is lipid. The calcium nodule can be pushed into the plaque, and the stent can be well expanded. So differentiation is very important. So this is an example of a deformable, non-elaptive calcified nodule. The target is proximal LAD. There is a beautiful calcified nodule here, and just only the balloon inflation. And there is no balloon indentation. So balloon is well expanded. So we just implant the stent. Stent was well expanded. Calcium nodule was pushed into the plaque and well expanded. This is an example of non-deformable, non-elaptive calcified nodule. So stent detection and function, you see the balloon indentation can be observed very clearly. Balloon is not expanded, but physicians implant the stent. So the result is here. The calcified nodule remained here, and the stent was not well expanded. So in those cases, we should do the atherectomy. So this is an example of low tablet atherectomy. Target is mid RCA. Filling defect is here. OCT clearly identified the calcified nodule. And irregular elaptive calcified nodule. And the low tablet atherectomy was performed using 2.0 and a 2.25 bar. And the nodule of the calcium was clearly removed. And this is an orbital atherectomy case. The baseline, you see the calcified nodule, 7 o'clock and 2 o'clock. And a low speed and a high speed orbital atherectomy can successfully remove the calcified nodule. And there is a different factor between low tablet atherectomy and orbital atherectomy. The mechanism is completely different. So this is an example. So there is a very severe calcified region is here. And baseline image, there is a calcium, circumferential calcium, and there is a calcified nodule. And firstly, low tablet atherectomy was used, but the effect is limited, only superficial cutting. And then orbital atherectomy was used, and most of the portion of the calcified nodule was well removed. So there is an effect of atherectomy is affected by the guide wire bias. So you see, there is a calcified nodule, catheter is here, and guide wire is here. So guide wire's bias is not good. So in those cases, the atherectomy effect is limited. Also, effect of atherectomy is affected by the lumen size. So there is a calcium nodule here. Wire bias is good, but the lumen is very big. So after atherectomy, the effect of the atherectomy is limited. So ELUCA, excimer laser coronary angioplasty, also have an option. So this is an example. The proximal RCA, severe calcified region, post-ELUCA, it is successfully removed the calcified nodule. And after stent implantation, stent was well expanded. And more recently, we can use intravascular lithotripsy. Here, proximal RCA. So there is a calcified region and a beautiful calcified nodule, and at 6 o'clock, IVUS performed, and stent was implanted. The stent was well expanded, and the calcified nodule was disappeared into the vessel wall. And also, this is an example of intravascular lithotripsy. Baseline, nodule is here, and post-IBL, the OCT clearly identified the microclaques here, 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 here. So stent was well expanded in this region.
So soon we can use the jabbering IVL shockwave. As a jabbering IVL is equipped with an IVL emitter at the tip of the catheter. So advancing while clashing slows calcification. So shockwave IVL jabbering enables easier and safer device classing and plaque modification and lesions such as high-grade stenosis, severe calcification, and CTO, which previously required low-tabulator atherectomy. And a PCI strategy. So you usually use intravascular imaging. So this slide shows the imaging measurements of coronary calcium. Number 1, max calcium arc. Number 2, calcium nodule, presence or absence of calcium nodule. Number 3, calcium length. And number 4, vessel diameter and vascular remodeling. And this is a PC strategy for calcified nodules. So you use OCT and IVUS to classify the lesion, eruptive or non-eruptive, lipid or calcified underlying plaque. And you try to learn. Balloon indentation is absent. You can do balloon and DS alone. But there is indentation. You can consider the atherectomy or IVL. So balloon can be classed the lesion easily, IVL and DS recommended. But it is difficult, low tabulator or OA plus IVL, and finally DS. The shape and shock strategy is recommended. So finally, I would like to talk about the long-term clinical outcomes after PCI for severe calcified region. The outcome is limited. There are some mechanisms. This is an instant calcified nodule protrusion. So this patient had a BMS 15 years ago and died. And there is an autopsy slides. So you see the calcium nodule protrusion within the stent. So calcium nodule reprotrusion within the stent is a major mechanism of the target region failure in the calcified nodule. And this is the living patient example. Proximal RCA, you see the calcified nodule. PCI is successful. Nodule was pushed into the vessel wall. Stent was well expanded and geographically very beautiful. But 2 months after the procedure, this patient had a target region failure, and angiography showed the severe stenosis, and OCT demonstrated a calcified nodule reprotrusion. And a histology was obtained by DCA, and histology showed the red blood cell and fibrin deposition. And another mechanism is a stent recoil. The baseline, you see the calcified stent implantation, minimum stent area was 5.5 square millimeter, successful. But 5 months later, this patient had stenosis, and imaging demonstrated a significant stent recoil. Stent area decreased 3.7 millimeter. It is unique mechanism in the calcified region. And also, this is also important mechanism of target region failure. This patient has a calcified region in the mid-RCA. The first PCI was successful. Stent was implanted from here to here. It's a long stent. And about 2 months later, this patient had come to our hospital due to non-ST elevated MI. The OCT demonstrated a calcified nodule development in the distal stent edge and the proximal stent edge. So this means the stent changed hinge portion of the vessel. So previously, number 2, but after stent implantation, number 1 and number 3. So this is also an important mechanism for stent failure. And evidences. The comparison between calcified nodule versus calcium seat. And one registry compared clinical outcomes after PCI with DES
between calcium nodule versus calcium seed. So eruptive calcified nodule showed significantly higher MACE rate during a 4-year follow-up compared to calcium seed. And then also, Cochrane registry compared the clinical outcomes after low tablet atherectomy and DES between calcium nodule versus calcium seed. The prognosis was worse in the calcified nodule compared to the calcified seed, even if we use low tablet atherectomy and a DES. And this IVUS registry compared low tablet atherectomy and DES versus DES alone for the calcified nodule. In the region with calcified nodule, the use of rotational atherectomy failed to reduce the incidence of TBR, target vessel revascularization, due to ischemia during a 1-year follow-up. And this study compared the acute and long-term clinical outcomes between eruptive calcified nodule versus non-eruptive calcified nodule, and using DES. So compared with the non-eruptive calcified nodule, eruptive calcified nodule demonstrated superior stent expansion, but exhibited higher TLR rate at 2-year follow-up. And this slide shows the lipid plaque-based calcified nodule versus calcified plaque-based calcified nodule. As shown in the right panel, eruptive and lipid plaque-based calcified nodules were associated with a higher risk for TLR, target region revascularization, during 5-year follow-up period. So, ladies and gentlemen, this is my summary. In PCI4 calcified nodules, intravascular imaging aids in understanding the pathophysiology of the lesion and guides the determination of treatment strategies. Thank you for your attention. Thank you very much for your extensive review and excellent cases. Any comments from the panelists or questions? Dr. Xie? Thank you for your excellent talk. I have a question about the calcified-based calcium nodule and lipid-based calcified nodule. Is there any difference about the outcome if you can reach the stent luminal area after stenting? Is there any difference about the calcified nodule regrowing? Yes. Thank you very much. It's a very important question. So a calcified plaque-based calcified nodule, acute result is poor. Stent expansion is bad. And lipid-based calcified nodule, acute result is good. Stent expansion is good, but higher risk for the slow flow or other complications. And future results, long-term prognosis is different. A lipid-based calcified nodule is poor prognosis compared to the calcium-based calcified nodules. But a further investigation is needed to confirm these findings. Thank you. For those repeatedly recurrent restenosis, even DCB or redo cannot do anything better, especially in those with end-stage renal disease. Is that the same of your experience? Yes. So I lacked the data of the DCB. As you say, DCB has a very good potential to the treatment of the severe calcified region. Now we have a prospective trial comparing DCB and DES. It's limited data, but DCB have a good potential to improve the clinical outcome after PCI. Thank you. Thank you for your excellent talk. Despite the PCI devices, do you think any systemic treatment like the calcium chelation or some systemic treatment could be effective to prevent the calcium recurrence? Yeah, I have no data, but I hope so. I expect it. Yes, please. Okay, thank you again for your excellent talk. Thank you. Maybe we can answer the question after the session. Thank you very much.
Okay, let's move back to room 5. Hi, Sunal. We are coming back, and how's it going now? So first of all, after I decided to do the anchor button technique, I'll just going back. Back to maybe anchor. Okay, please. No. Yeah, no. Ah, that one is enough. Oh, okay. After I decided to do the anchor button technique, gradually the small button advance, and finally cross the bifurcation region. The next. And pass. This is the sketch 2.5. So finally, next one. Next. Then before stenting, I want to protect the PD branch. Next one. Actually, upper side AV branch is much bigger, but we need to protect the PD branch, I thought. The next one. And then finally, I want to catch this PD branch. Okay. Then started to the stenting. And the final one. Very final one. Okay. Very final. Yeah. So unfortunately, actually, I very careful just stenting to the distal to the proximal, and then finish the stenting. Maybe I think I need to correct the vessel, the size, maybe high pressure balloon. But before that, unfortunately, at the bifurcation area, some plaque shift, because this is a very calcium region, maybe I think a plaque shift is occurring. This is not, maybe I think later, this PD branch will open because of this is maybe a thing require, but so actually this is not so beautiful. So I decided to select this PD branch. This is the current situation. Actually, so after wire passing, very difficult to balance advancing. So decide to do the anchor balloon, then using this AV branch. And the anchor balloon, the balloon is gradually advance the region and then finally dilate. Then protect the PD branch, then started the stenting. So actually, the reason why I removed the PD branch wire is because of this is a long stent. If we just place this wire to the PD branch, maybe wire trapped. So need to remove the wire after the first stenting. Then to the proximal, already implant the stem very perfectly. Maybe need to correct the vessel size, but this is actually the current stage. Now, really want to select this brand. Okay, could you check? Looks okay, but actually this is the current stage. Any comment or any claim to me? I think it's good, but even you already have passed it. Do you think maybe 1-0 balloon or something is going to work? Yeah. After the wire going to the PD branch. Any comment from the panel? Yeah. Like Dr. Cheng.
Nakamura, did you do the IVUS before or standing or after standing? Very good question. Usually, actually in Japan, I do the imaging after the wire passing because we have some like a study. Because currently I'm very interested of the what is the cause of the CTO. So like checking inside the like material and also the size and then check the physiology. Then like this is like the study base. But if you think just about just finishing stenting, we have only 2.5, 3.0, 3.5, sometimes 4.0. Just the three options, 2.5. This definitely this is the 2.5. Proximal, definitely the 4.0, 3.5, 4.0. Why need to why we need another information? Just balance the plastic of stenting, checks stent position, and then the finish. Of course, finally, of course, need to check the IVUS. Actually, maybe I think maybe many of the Japanese need to always say after the wire passing, need to check the IVUS. But actually, we have only 2.5, 3.0, 3.5, but why need? Actually, in Japan, I do. Because we have some study protocol. Maybe I think maybe for you, maybe after some Japanese guy, actually this my procedure itself is a little bit not so Japanese way. And also the thinking way is a little bit different. Nakamura sensei, in Taiwanese way, I can accept the result like this because I think the LAD gives good collateral to PT branch. So since we opened the PO branch, even we didn't reopen the PT branch, I can accept. But already passed. Yeah. Yes, already passed. Please go ahead. Don't claim to me because the two branches already open and sending. Why you claim to me? Nobody is blaming you. It's very so good. Anyway, after that, want to use a high pressure balloon, the middle part, and then check IVUS. And if you have some malposition, maybe need another high pressure. This is maybe I think usually. So if you skip the not necessary procedure, maybe procedure time shorten. Sure. Well, Dr. Wang. It's a very good demonstration, and I learned a lot. I'm interested about the distal part of the RCA. There is a lot of calcium burden. I am interested that the wire is in true lumen or subintimal space. This is a very good question because maybe you can see, you could see the beautiful distal RCA, but actually already mainly from the antegrade, it's a main route from the, yeah. You see, okay, check. From the antegrade, it's a main route. So automatically collateral is decreased. Is it okay to understand? Should be in the main trunk of no doubt. Okay, well, of course we need to do the high. We still have some small branches, so I think it's okay. Of course, need to dilate this part of PD. And if you can see the PD and a clearly beautiful image of this is a part of RCA and high pressure of the middle part of the RCA, then check IVUS. And if you can see something not so good, maybe need another high pressure.
And of course, still we have AV branch. And if you can see this part of the RCA, this is the CTOP shareholder RCA. You should do some ballooning at bifurcation. Yeah. Yes, please. Yes. To 2.5. Today you don't use auditorium. Pardon? You don't use the auditorium? Auditorium? Oh, we have another meeting place, yeah. Another meeting place, where? Yeah, can you see the screen of the meeting place? Okay. We have a very good background of windows, sunshine, and yeah. You should come here. Okay. Later. Later. So how about Dr. Kubo's presentation? Oh, excellent. He's watching your performance, yeah. Really? With smiles. No need to check. 14. No need to see. He is the next generation to me. New generation. And hope of the Japan. Oh, that's a very great praise of that. Yeah, hope for Japan. Definitely. 1.5 balloon. Yeah. If to open up the ostium, will you consider DCB or something for the PR? The PDA? No. No? Yeah, so far no. I saw that you will use DCB only instead of stenting for this patient. No? So you change your mind. 1040. No. From the beginning, balloon angioplasty itself is so nice, actually. Usually, before that, this bifurcation region, we have some calcium, but this part of bifurcation itself is not so disease. And my wire is directly go to the just the center of the bifurcation region. And previously, so we can see the beautiful bifurcation region. Why we miss this PD branch is just a carina shift. So from the beginning, no need to do anything. Okay. And then 3.0 high pressure balloon. Long. 20. Then check IVUS. Actually, this is not the usual procedure, order of the procedure. Usually, of course, for your case, maybe after the wire passing 2.0 ballooning, maybe check IVUS. It should be actually should be better. Professor Kubo, maybe I think he's in academic place.
always he recommend to use IVUS before like a stenting something. So this is right, but only in Japan. Still Europe. Dissection at the ostium? Ostium of the? No. I mean the PD branch. PD. It's okay. It's okay. So yeah. if I did this case, I would just leave it now. As it is now. But this is a live demonstration. If I cannot get beautiful this, maybe I think you claim to me. No. Ten. Definitely. 14. 14. Definitely. The prepare IVUS, 14. IVUS 14. 16. Oh, sorry. 16 again. 16. Definitely. 16. Okay. 16. Definitely. 16. 16. Definitely. Okay, done. No, it checks. Nakamura sensei, can I ask the wire strategy? You use only Gaia Next 3 or you escalate the wire? After, anyway, from the beginning, we have three parts of the CTO, actually this. And we have some like an island. So first wire using a field IFC to bring the corsair to the proximal part of the RCA, just a side of the AV branch. Then change the Gynex first to negotiate some carbon on the small part of the CTO, first part of the CTO. And then the wire stopped just the middle of the RCA CTO and then advance the corsair and then change to the Gynex third. And the Gynex third advancing inside the calcium and bring to the just before the bifurcation region you see, and then corsair. I advance the corsair, but the corsair stops the middle part of the CTO. Then, of course, I recognize the part of the CTO. I have a 3D image of the CTO at the bifurcation region, and using a epicranial view and aerial view to confirm the 3D wire position, and then push into the very center of the bifurcation region, and then pass. Yeah, thank you for sharing. So just use the Gynex first, and then after that, I just small use field IC, but the field IC never advancing. So just Gynex first and Gynex third. So actually, in Japan, we have a Gynex 4. Gynex first and the second and the third and the fourth. It's a quite different performance. Maybe I think when the Gynex 4 coming, maybe you can enjoy the performance of the Gynex 4. But actually,
if you go to the French restaurant, you never use a sushi chef knife. Gynex 4 is a very sharp. So you need to keep the very fine guide wire. Like you need to have like ear feeling of the Gynex guide wire. Even the actually Gynex first, second, third, fourth, maybe you need to have more and more tactile feeling. Okay. Hey. And to see how the stent goes, yeah. This part of stent is part around 3.0, open to 3.0. Looks like the expansion is okay. We have a 2-wire actually. Two-wire. Yeah, PD wire. This is a third part of the RCA. Very calcified part. Actually, already cracked the calcium. Yeah, I think the expansion is quite good. Some not so beautiful place. Yeah, I think here maybe we can post dilate to more advanced, maybe to 3.5 or more. Maybe middle the part of the RCA need more dilatation. Yeah, this part of. Okay. Yeah, just manual. Okay, manually. Manual. Okay. Okay, so maybe I think the middle part of the RCA, we need to dilate 3.5 high pressure. Okay, so now just do it now, and we move to another cath lab. Thank you for your excellent case. Thank you very much for. Let's go back to Dr. Zhang. Jiren. Yeah. What's going on now? I think we'll almost finish the procedure. But no, we still need the second stent, but we've put the first stent for the distal to. Yeah, we only have 2 minutes, so please briefly introduce the outcome now. So we just do IVL using 4.0, and it opened the proximal segment easily. But so then we go more distally, but you see at the distal part, the
the IVL cannot be fully dilated. So, of course, after when we try to further advance the IVL balloon, because of the profile, we have we stuck somewhere at the proximal edge of the first stand. So we using guide extension to deliver the IVL. So then we open the in-stand calcified ISR and then to the distal first the distal stand and using the same IVL to open all the vessel. So then we put the stand for the distal part. So maybe I can take a picture for you. So that's so far we have done. So I think we needed the second stand and post dilation to finish the procedure. Okay. The vessel is so diseased. So thank you for your effort in doing such a tough case. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you. Congratulations. Okay, thank you. Oh, we still have time. I saw it was 10:30. We should have another 10 minutes. So please do it slowly.还没讲，还有一节。哇哦，那下不去啊。好，你打一下哈，4个。好 ，display。好，这样应该好一点吧。好，第二个 stand 来。4.04吧，4.04吧。对对对，后快一点，因为我们该 extension 在里面。May I ask a question? Sure. You said that the IVL 帮我量一下周边的压力好了。IVL balloon was not fully expanded, right? IVL balloon was not fully expanded at the. No. Sorry, I have no chance to show you the image of the IVL procedure, but end up, only a very short segment, which is near the osseum of the first stand, that the IVL expansion is not perfect, but it's quite acceptable. I think at most, at least 20% the expansion. So we also do IVL for the distal part. I think the distal stand is too small. Oh. Okay. 好，等一下帮我 test。好 ，test。好，在这边。Okay. You'll be fine. 再帮我 test 一下下。Okay, go. 这边上吗？可以 go. 10。好，给我，我们有4.0 NC 嘛，哈。好 ，OK, done. I think stand is very well expanded. So yes. It's a 4.0 by 48 stand. So then we'll do a high pressure balloon dilation and finish the procedure. Okay.好，4.0，我想我们可以一路都用4.0打好了。
Dr. Zhang has demonstrated a good technique of the guide extension caster. We can use it for treating such kind of the calcified diffuse lesion. Thank you for the comment. I think for this case, we try to use a single IVL for all the lesion, and we focus on the proximal part first. So after open of the IVL balloon, it is really challenging to advance to the distal segment. So we use IVL, and one important point is that it is better to load the IVL into the guide extension caster outside of the caster, the guiding caster. Otherwise, if you deliver the guide extension caster first, and then you may have some trouble in deliver. Sorry. 可以吗？在 stand 里面吗？这里面。Yeah, okay, do. Yeah. So when did the patient's hemodynamics and EKG improve after stenting or after IVL? When we do IVL for the proximal segment, still have some hypotension. I think IVL is safe without the risk of slow flow, no reflow. But okay, 等一下哈，16、20。But for IVL, I think even we keep each run shorter, maybe only 5. But the bulky profile of the balloon still can cause some ischemia. So at that moment, we have some hypotension, but no ST elevation. Okay. But it soon recover after we remove the IVL balloon. But again, if you have to pull out the balloon, then because of the profile, you still have some difficulty to stand it down. So guide extension caster is very important for at this scenario. Okay. 24. Okay, stop. Okay, down. Okay, 24. Okay, down. 24. Okay, down. Okay, 24. So, okay, down. This is the segment that IVL balloon cannot fully expand. But after IVL, after NC balloon dilation, I think now the span can be well expanded. Of course, we have to check IVUS. Okay, go. So I think this is an interesting case. We have to we have to modify calcium in a case of poor LV function, and we have limited in using mechanical support. So always we have to okay, to judge. So initially I think the lumen is big enough, and calcium is relatively short. I mean, it's not that long, so I think larger burr using 2.0 could be very effective in debulking. Okay, 24. 26. So I tried it, but I found that it's not as safe as I expected. So okay, down. So I downsize the burr, but even the smaller size 1.5, we can still cause hypotension. So in concern of the safety, I think IVL is a good option at this moment, but it doesn't mean that IVL is 100% safe with a longer inflation or not that long inflation, but repeated inflation and the bulky
balloon profile can still cause ischemia and hypotension. Okay, 我们再看IVUS. So we'll do final IVUS check, and if it's okay, we will finish the procedure. NTG. Okay, Cheng, you go ahead. We will move to Zhemin 那边 and finish the session. Oh, it's okay. Thank you so much. Thank you so much. Zhemin, can you briefly introduce your case? We only have 2 minutes. Okay. Finally, my retrograde Y go to the. Now we are check the IVUS and. Okay. 那个放上次片子在。We tried directly Y crossing from retrograde root, but the microcaster first the microcaster in the length is just only 150, so he can go to the just very proximal of the RCA. But we think that probably the first problem is the guiding case, and the retrograde microcaster will be too short. The retrograde microcaster is 150 APT and 1.7 French, and then but the Y cannot go very high, but we have some difficulty to direct crossing. So we tried Gaia third, but the Gaia next three. But the next three can puncture into the proximal, but probably in the subintima. So we finally use the integrate through the integrate Y Gaia next two through the microcaster is Corsair Pro, and then the Gaia next two go into the I think again into a subintima, but it provide more stronger support. So this time we can engage the guideliner. This is the expressment taper end and 6 French, and it can go into the proximal. So then we do the reverse car using the 1.0 balloon and then 1.5 and then 2.5 balloon. And after ballooning, we the Y retrograde Y direct crossing to the finally go into the expressment, and we complete the externalization. But actually, yes, many difficult. But finally, we can cope with them, and then we complete the externalization. And now we have complete the 2.0 balloon dilatation and the check with IVUS. So probably Hsin can give a brief of the summary of the IVUS finding. Okay. Okay. So can you see the IVUS? Not yet. Yeah. Can you see the IVUS? Not yet. Okay. Now we can get it. Yeah. Okay. So now we do the pullback from RCA distal. So let's. And the vessel is around 4.0, and we can see the Y is inside the true lumen. And this is because we can see, sometimes we can see multiple lumen inside the plaque because of the organized thrombus before. However, the critical point is the reverse cast site. So let us check. So here's another lumen. Okay, like this. And let us go to more proximal. Of course, the plaque looks like organized thrombus and then become a CTO. And some calcified plaque located at 6 o'clock. And we can find, when we go more proximal, the calcified plaque appear. And around at segment 1, that is anti-gray and retrograde wire meet at RCA segment 1. So let us check the meeting point. So at this point, we can find calcified plaque is very eccentric, and lumen is here, and here is the media. So at this point between segment 1 and 2, we can find the calcified plaque is eccentric. And then we go to more proximal. Okay, so maybe here is okay. And we will find very calcified plaque
near here. Okay, so this is a meeting point, and we check the IVUS again. Okay, at this NT gray and result gray Y. Only here? Okay, so we can see here is very irregular calcified plaque, and that is why expressment, anti-gray expressment extension catheter cannot go to segment 2 very easily. So this point, we retrograde Y can go to this point, but cannot advance anymore. So, and we shift to Gaia next 3 to break this proximal cap, and not proximal cap, the most critical point, at least from this IVUS image, you can see very key because of the calcium. Okay, so that is IVUS meaning. However, OI is inside the true lumen. Okay, congratulations for success for rendezvous. Yeah. Okay, maybe we should end this session, and thank you for your participation. And maybe I would like to invite Dr. Hong, Frankie, and Wang Bin to chair the next session. Thank you very much.我是国泰医院的心血管中心的黄启荣医师。那跟我做 co-operator 的是来自于香港的 Frankie， 我们的好朋友。那还有夏新的王斌主任。那王主任你好。你好。你好，你好。那我们还有很多很有名的做介入的专家，我们的 Panelists 的来王一智台大附设医院，然后林景生医师来自三军总医院，黄文斌医师来自于振兴医院，然后黄建龙医师来自振兴医院，刘一帆医师来自振兴医院，然后还有我们夏新的李瑞吉医师跟陈翔医师，大家好。那我们就要开始我们的第2阶段。那我们就开始我们的那因为进度的关系，我们是不是先从夏新的 case 开始？那第一个是夏新是叶涛主任的 case 先优先嘛，哈。那叶主任请，可以先介绍一下你的 case 跟你的团队。今天的这个黄医生，然后各位同道，早上好，非常高兴能够参加我们的这个振兴的这个
CHIP Summit 这个 NIVO 的这样的一个活动。那我今天和我一块儿在台上是我的团队完成手术的是蔡金赞医生、陈彤医生，以及来自于我们印度尼西亚的 Dr. Arif。那我这个病人呢，首先请从蔡金赞医生把这病人的基本情况给各位专家介绍一下啊。下一个。这个病人是一个84岁的一个老年男性，然后他有一些这个危险因素，就是说有高脂血症、高血压，还有一个高龄。那么他的这个最主要的这个病史就是说有感觉这个胸前的这个胸闷大概有一个月的时间。然后我们看到他的这些抽血检查没有什么特别特殊，那个肝肾功能都是好的。然后他的这个心脏彩超提示一个中度的这个3烟半的这个反流，然后心脏的这个收缩功能是正常 ，EF 值67%。那他原先是在1个月之前1个月多月之前，在另外一个医院做了一个冠脉造影检查，提示一个前样支一个中度的狭窄，回旋支一个轻度狭窄，右冠是一个 CTO。当时尝试了一下但是失败了。当时术中用了一个钙3跟一个 PAD 150的钢丝都没有做成功那我们可以看一下他的这个心电图的这个表现，心电图没有什么特殊的这个异常。下一个。那我们这次的这个造影的图可以看一下，这是在我们医院做的下一个是我们可以看到它的这个侧支那么回旋支有一个很好的一个就是一个心外膜侧支过来还有再下一个就是说另外一个左边的这边这个侧支显示，然后我们最后一个就是可以看到右冠的这个 CTO 的这个图像。各位专家，就是这个病人的这个基本情况，刚才我们陈医生已经介绍了。这是一个高龄的男性病人，那么在1个多月之前呢，他在另一家比较大的医院，然后进行了尝试的右冠的 CTO， 用了比较硬的钢丝，盖亚12和 PAD 150，但是都没有能够成功。所以这个病人呢，当时在这个近期来看我的门诊的时候，他说可不可以做？然后大概看到我说这个我们可以做，所以呢这个星期这病人其实刚入院以后呢，因为我们这个 NIVO case 我们就说这个开盲盒看看到底怎么样，所以呢今天从这造影来看，那么他从前降支这个 septal， 那么有非常好的一个侧支能够到到他的右冠。同时呢，从回旋支、心外膜侧支也不错，所以呢，它其实逆向条件对这个病呢还是不错的。那么正向我们可以看到，在这个右冠的这个远端那个地方，那么有2个，你看从上到下，然后有一个好像似乎是有一个这个道，但是因为他前面做过尝试，用的比较很硬的导丝，那么在他的这个自身的这个同侧的这个侧支，我们可以看到它远端显影的时候，这个结构是比较模糊的，所以对这样的一个病变，各位专家，你们有什么建议给到我？谢谢。那不知道 Panky 或是其他的 panel 有什么建议？对这个，因为 RCA 的后面的完全闭塞看起来，它的看起来像一些 bridge correlator 也不是很，它的 stump 也不是非常 clear。那不知道各位有没有什么建议？就是谢谢。叶主任，因为一来看，其实那个近端前向的这个 CTO 的这个入口它一般因为桥设置非常多，我不知道，因为这个造影的时候很多分支有干扰，我们会不会选择用一个微导管在右冠 B3段的近端看一看，然后大致判断一下它的这个真正的这个血管情况是怎么样的，同时配合逆向造影，感觉这个桥设置太多了。感觉会不会有干扰？我不知道这个造影，这个超选择性的造影会不会对我们判断它的走形有一定的帮助？这其实王院长这个建议非常的好，因为我们知道我们做一个 CTO 的时候，就是这个入口也非常重要。如果我们的正确的入口的判断，那么有助于我们完成后续的这样的一个治疗。但因为这个病人他此前因为他才一个多月，
然后呢，在外又很硬的导丝尝试，那么看到有很多的这样的一个自身的这个桥侧支，所以这样的话，但是我们仔细看，一帧帧的看，我觉得你看它从这个，我们现在这个外的上面的那个，那么似乎是这个它的这个主支呢再往后，它有2个可疑的地方，看一个朝上，一个朝下。所以在这种情况下，因为它前面这个在外院用了比较硬的导丝，所以呢，这种情况下，其实我今天呢是本来因为它有很好的这个逆向的条件，我本来想着。我们如果正向15分钟，如果遇到困难，走到这个 subintimal 或者走到那个地方，马上就转到逆向了，因为这样的侧内转换对这样的病人，因为特别这种2手病变，你不知道他前面做了以后发生过什么，所以呢，这种也许有一些这个有一些这个dissection 呀，或者是这样的血肿。这种情况，所以呢，这个我的一个基本策略就是，我可能正向尝试这个差不多15分钟，不会超过半个小时。然后如果不行，我立即就转到逆向。那么逆向的第一可选的，你看我们间隔支的这个侧支，2个间隔支侧支有2个都是很好的这样的一个有逆向条件。当然，这个回旋的这样的心外膜侧支也是可用的，但是呢，相对来说，我宁愿首选的是这个间隔2个侧支。所以呢，我们今天就这个按照我们今天这个路径，我就先正向的尝试 ，next， 拜拜，下一个。那么正向尝试，先把一个工作导丝，我们把这个我们的这个微导管，那我是用的是我们大陆产的这个叫 Trucross 啊，然后呢引到我们觉得可能是在它的这个主支的这个位置。位置呢？这个时候我就把工作导丝把微导管引过来以后，就第一根导丝，各位专家，你们觉得我们的第一根导丝用这种这种比较硬的导丝去 puncture， 还是我们用这个用哪一类的导丝去做这样的一个试探？你们觉得这个更合适？他的 panel 有没有什么comment建议？建龙。喂，那个叶教授您好，我是振兴医院黄医生哈。黄医生好。有您这个，其实我非常赞同您之前的，就是你前面的讲的，因为这个 case 的话，它不久前才刚做那个 RCA 正向飞流失败，所以那个位置有可能有一些 false lumen 在那边。那它其实它的逆向是看起来条件是蛮不错的，所以事实上的话，我们的做法也会跟你一样，就是正向稍微走，因为再怎么样的话，正向也要稍微 lesion prepare 一下嘛。那只是说正向其实它到后来的话呢，其实有一点很多都是 bridging collateral 不是很确定的。那当然在这个情况下的话，可能就要看。有没有什么其他的办法？但是其实如果真的不行的话，其实可以用 retrograde， 因为我看它 retrograde 的条件应该是还不错，大概可以往前进。这样子的话呢，可能对我们的判断上的话会有一点帮助。这样子，谢谢。谢谢，这个非常好的这个建议。所以呢，这样的情况下，我微导管把它引到了这个我们的这个闭塞的前端。因为我第一根导丝呢，我选了这个用了这个active failed active， 因为我觉得像这种，因为它既往做过的这样的失败的病变，那么我如果太软的导丝去探，会有呢，因为就跟这样的病变。就是2手病变，在我不了解它的时候，我先探路，就跟那样是先跟他交手。那么这样投石问路，所以第一根导丝我的选择呢 ACTA。那么 ACTA 呢，因为它又滑又有一定的这个硬度，所以呢 ACTA 你看我们走到这个的时候，因为我觉得它这朝下的，因为它你看仔细看有一个朝上朝下的这2条，但是呢，我觉得朝下的。更这个可能是，所以你看我就 FTA 朝下这个方向走的时候，这样的话我这个轻轻的去那个去加力，但是导丝给我的反馈，那么触球反馈还是不错的，所以就继续 next， 然后继续往前走了以后。这个时候呢，我逆向就要看到底是不是在这个真正的循环，但是我们知道它逆向以后。这个看的不是太清楚，但是我的导丝的反馈是不错的，我就继续往前走。
再往前走的时候，我们从逆向看，这个就比较就已经到了真腔了。所以这样的我们这个这振兴的这个CHIP会在各位大咖的这个加持之下，所以给我带来比较好的运气。所以有时候我们做 CTO 技术，有时候运气也是也是一个因素。所以我们就比较幸运的，然后用了 FDA 就到了远端的真腔。那么到了远端真腔之后，然后呢？这个我们就把这个微导管然后送过去以后，那我先用了一个 1.5 的球囊，那么先扩了一下，给它扩张了一下，因为我们发现，然后呢再到它另外一个这个 PLV 还是个比较大的，它是一个成角的，像那一个反折角。像那样的话，因为那一只还是比较粗大，所以呢，你看这个从这个很清楚，它是个反折角。那么这个反折角，我这个导丝过来以后，如果我就做好了准备，如果我正向的这个非常，你看大家可以看到，从这个我们的头位看得很清楚，是一个反折角。那么这样的话，我想这一支也很重要。那么我就2个方案，一个呢，我就是用双腔过去以后，然后做成这个双弯。然后，如果再不行，我就要用 reverse wire 就反转导丝来去通过那个病变，然后去那个。所以呢，这样的情况我就然后呢交换呢这样的一个双腔微导管，也是我们大陆产的叫 TrueReach。那么用双腔微导管用了一个 Hsin， 然后头端做了一个双弯。那么，第一个弯呢，近乎这个差不多近乎90度，第二个弯那么差不多有30度左右，然后就尝试，我们可以看到你看第一个是不对的，因为我先把它走到这个真腔，然后再往后退，然后到再往前，然后也比较幸运，然后呢，我们这个导丝呢。就是用这个双弯的这个像就走到了这个 PLV 的这个远端去了。那么 PLV 远端去了以后，这个时候呢，我们扩了以后，我们就做了 IVUS， 把这个 IVUS 的影像贴上去。叶准，你是沿着 PTA 还是 PLA 的导丝做的 IVUS？ 我是沿着那个 PTA 的导丝。实际上它是那个沿着这样的一个，就是类似于这个，其实它前面，因为我们从 IVUS 上看，这个 IVUS 我们提示，其实它的近端它还有一条，是它真正的这个 PDA。我们来看，把 IVUS 给我们可以看到在远端，我们这个都是真枪，都真枪，然后在这个我们。再到 PDA 的这个分支的近端，你看它差不多这个腔有2.5，然后呢再到这儿，我们可以看到 PLV 这个导丝也能看，再到近端这个结构，你看比较特殊，从那个地方看，你看类似于一个它隔膜样的，但是呢它还有腔隙，那么也就意味着我们从这个正向看似乎是没有，但是我们从逆向它还有个腔，应该还有个 PDA， 在近端还有个 PDA 的，继续。所以呢，在这种情况下，因为我们知道，我们做一个 CTO 要保证它远期的一个效果，非常重要的就是我们的这个出口一定要好，因为有足够多的出口，同时出口的足够通畅，足够的血流，这样的话，它发生这个远期的支架内血栓再狭窄以及这个闭塞的机会，那么就会明显。所以这样的话，这个我们从这个 IVUS 看了以后，那么这个时候，那么近端应该还有个 PDA 是吧？这种情况下，我就把那个 PLV 也用 1.5 扩了以后，然后呢，我们再次用PDA 做这个双腔，我再次用双腔这个微导管来找近端的这样的一个 PDA。下一张，导播把那个 DSA 搞个大屏幕。看我们可以看到这个，你看它近端还有一只，所以呢。因为它从我们 IVUS 看，它是有类似于一个隔膜样的分槽样的结构，所以呢，但是呢，它应该是连通的，所以呢，我用这个，你开始的时候走到一个你看这是近端的一个小支，然后呢，我退回来以后再走，然后就走到用另外一个像就走到这样的一个 PDA 去了。那么走到 PDA 区以后，然后呢，我们再把它做了扩张，2.0扩张，然后再
在这个条上我们再 check IVUS。然后 check IVUS 以后，在这种情况下，我们这个 IVUS 结果给各位专家看。那么这种现在到这种情况，我们下一步我们怎么样去处理这样的一个病变？包括我们后面我们这个怎么去做支架？我们支架应该从哪个地方放？比如我们现在有3支，我们放到这个 PDA 还是中间的呢？还是 PLV？然后呢，我们近端怎么去处理？各位专家有什么这个建议的那个给到我？谢谢主任，不知道刘医师对这个 IVUS 有没有什么 comment？ 这个后面那个像夹层那个是这关系到后面的bifurcation要怎么处理？我觉得这个叶主任做的非常的仔细完整，而且也很顺利把这个 branch 再找出来，然后看起来是一个像夹层的东西，这些可能我觉得可以先从原来这个地方先做个小扩张，就找出来这条血管先做个扩张。如果 IVUS 确定它是在一个出入门的时候，可以先做个扩张看看，然后再用 angio 端看看来做个分辨这样子。我的暂时的想法是这样子，因为我刚才过来，所以我看到目前是这样子。有没有什么建议？就是可能这个最后掏出来这个 PDA 可能要好好保护。如果放在 PLV 上，这个 PDA 很可能会受影响，因为有个内膜片好像搭在它的口子上在。是的，因为我们从 IVUS 上看，因为这个结构它比较，所以呢，这个地方我们确实是，如果比如说我们要把这个支架到中间的这个 PDA 去，有可能把这样的 PDA 就会给它闭了。所以呢，我们就是用2.0球囊，我再扩张完以后，然后呢，我再看近端呢，我在它这个后3叉之前，我觉得要把把它这个结构要给它去给它打死，给它让它贯通，让这样的这些内膜片这个分槽样的东西，我要把它贯通。所以呢，我就在它的近端用了2.75的 scone 不弄，然后做了处理，以后，然后呢，最后再这个 check IVUS， 然后就做了一个电影，把那个电这个放。这是我用近端在3叉之前用 scone 不弄处理了以后，然后呢，我的这个现在电影结果，现在就做到这儿，然后各位专家觉得我们下一步的这个。我们干预策略，我们如果要放支架，我们从哪个位置放比较好？一定要放吗？TCU 不行吗？叶准，你是那个 scouting 不论是从哪个分支扩的呀？scouting 不论我是从这个3叉之前，从 PD 的近端，因为我们知道从 F 上可以看，它在它3个分支的近端血管是比较粗的。所以呢，我在它的近端没有进分支，然后在近端用 scone 不弄把它扩了以后，最后再电影。那么目前这个影像就是这样的。叶主任，那个右光远端它的那个血管的那个直径是多少？刚才超声看。右光远端的差不多这个粗的不同的分支差不多是2.5。但是在这个3个的后3叉之前，它有3.0。3.5，接近3.5。因为叶主任，我觉得那个这个右光的远端其实还是比较粗的，那个中膜1M 俩的话，接近有3.5的那个直径，然后又分了3个叉，2个 PD， 1个 PL， 它的一个落差比较大。所以说，如果支架 crossover 到 PD 或 PL 的话，可能那个分支保护是一个很重要的问题。还有一个是近端 POT 的一个那个处理的问题。其实你没考虑就是远端3叉前用那个 stent， 然后3叉后的话，可能特殊的病变可能用 DCB 处理一下。对，我觉得这是个非常好的建议。我们也是看这个，因为我如果这个
支架要伸过去，不管我到这个 PLV 或者 PDA， 一个我的支架的选择。那么因为它远端只有这个 2.5， 但是呢，同时它近端这个结构我用高能波能处理了以后，我觉得这个地方还不错。所以呢，我的这个策略跟这个我们陈翔主任的是一样的。我想远端我用 2.0 处理地方，我可能用 DCB， 然后我支架就在近端的，在 PD 的之前。发出 PD 之前，然后我可能2个支架，然后呢，这样的话给它这个2个支架串联，然后近端的，然后用支架，远端用 DCB 去处理，这是我这个我目前这个想法，不知道各位专家有什么更好的建议给到我？谢谢叶主任，那不知道 Frankie 什么？哎，大家好，我是香港玛丽院的 Frankie， 很高兴看到厦门大家的专家还要见面了。我完全同意叶主任的建议的，就是如果是我的话，我也是会把支架放在 RCA 的中段，到呢我所有的 bifurcation 之前，放比较大的支架。那个分支之后呢，三叉之后呢，全都是 DCB 的，这是要求了。我看是可以的，因为我看你做了balloon之后，其实的 flow 跟那个 lumen gain 也是不错啊，所以我觉得在分支跟三叉之后呢，全都用要求就可以了。另外我看到你的 PL branch 哪边其实那个 accordion 其实蛮厉害的啊，我们因为就是一个。那个回旋，这是个回头的转弯，这是这个 reverse wiring， 差不多是这样子。所以我们看到那个 accordion 其实是挺严重的。所以我觉得如果放支架在这个分叉下呢，可能那个 PL branch 会比较难处理。所以我就是在分叉之后的全都用 balloon 跟要求就好了。不知道其他的专家有没有什么意见？看起来从 IVUS 看起来好像是可以有连叮咚在 fabrication 在 fabrication 前面是有连叮咚可以放的，不知道其他专家有没有什么意见？请教叶主任哈，我们非常同意那个您支架的这些处理哈。那请教一下，因为我刚看到那外耳有在 LAD 啊，不晓得你之前有没有尝试逆向，然后有没有遇到什么样的困难？谢谢。我是三军总医院的林景生医师。林医生，这是非常好的一个问题，因为这个实质上呢，这个病人做支出，我刚才给大家汇报嘛，我就想我正向尝试差不多我就15分钟，然后不行我立即转逆向，因为逆向我们可以看到它那个间隔。今天其实我没有尝试，因为我没有尝试的时候就在大家的加持之下，这个它就正向就过去了。但是呢，如果遇到困难，我会毫不犹豫的，然后就去走那个 septal 的这样的一个侧支。因为那个侧支虽然它迂曲，但是呢，我觉得像那样的话，我们基本上按我的习惯，那我可能用这个 Hsin， 或者如果不行，我就 Hsin Black， 然后呢过这个侧支，应该问题是不大的。同时，因为我们这个一旦过去以后，因为它比较迂曲，它会给我们带来一些困难。有时候这个我们的微导管过的时候会有一些这个阻碍。但是呢，我觉得像这种情况，基本上我们都能克服，因为我们大陆现在这个造的微导管的这个它的 profile 都小，像我们的这个 iPass， 它 profile 只有头端只有 1.4。一般的话，这种我按我们的这个。目前这个使用的经验，一般的过去都不成问题。如果再有问题，比如说我们还可以用，再用这个一个 tension， 我们再用一个加强它支撑的，那个支撑给它够。必要的时候我们可以用一个小的球囊把它做一个扩张，然后过来应该不成问题。叶主任您好，我。那个郑旭元黄医生，我请问一下，就是如果说我们那个就是三叉末端的地方用 DCB， 那假设 DCB 用了之后的话，涂药球囊的话呢，如果发生的一个 dissection 的话，比如说 Type B dissection， 您会接受什么样的情况下，如果发生 Type B dissection， 但是血流还好，这个时候您会想要试着把它架起来，还是说只要血流还好，即使 even Type B 的这些 dissection， 您还是先观察，不会想要放 stent 这样子？这个非常好的问题，就是我们知道，在我们的做 DCB 的时候，好，可以去了。然后dissection 其实并不可怕，是吧？包括这个 B 型的这种 dissection， 我们只要它不是这个血流的 limited 的这样的一些 dissection， 因为这个它的出口只要好，这种情况下一般
我是不会再去给他去补支架的，因为他血流是通畅的。有时候我们可能术后会给他再用这个在双抗基础上再用点这个2B3 的听头非斑，只要它不形成血栓，因为我们现在的这个我们抗栓药物是比较强有力的，所以这种一般 B 型的这种夹层，一般我们不太担心。我也不会去补支架，但是呢，如果是这个血流却受限了，那么这种如果要去补，它基本上它会闭的。所以在这种情况下，一般如果 B 型的血流flow都是好的，一般我也不会再去补。谢谢。OK， 不知道还有一个问题请教叶主任，这个 DCB 有没有什么种类的选择，还是都可以？哎，这 DCB 呢，现在呢，因为我们这个大陆现在也有很多 DCB， 现在既有这个就是紫杉醇的为主，但是呢，雷帕霉素衍生物的这个 DCB 我们也有2款。所以呢，对这种情况下，我们一般来说，这个的选择，大部分我们早期的时候都是用这个紫杉醇的。那么目前来看，从这个我们使用的这个结果跟这个目前的数据来看。还不错，就是这2类的哪一种情况，我可能这个再去用这个这种类帕霉素衍生物的，可能这有时候我们第一次给他这个，比如说支架内再狭窄，我去处理了，我用这个紫杉醇的。它又出现再狭窄呢，我可能第2次我会给它换一种，就是像雷帕霉素衍生物的。总的来看，这2种 DCB 的这个处理的一个结果差别不是太大。我觉得他们最实质的应该还是我们这个使用 DCB 和病变的预处理，这应该是对着它比我们使用哪一种药物的这样的 DCB 可能更为重要。谢谢叶主任。那文斌。恭喜叶教授成功的这个手术演示。我是振兴院黄文斌医师哈，完全同意那个叶教授的这样子的做法。那这个患者年纪很大，而且那个桥侧字非常的多。我刚开始很担心说，这个你要找哪一支那个血管来进攻，可能都有很大的困难啊。不过这个叶教授我的建议是，如果那个头足位的摄影是不是比较更容易把这个那个远端的右冠的这个各种这个桥侧是看得比较清楚一点哈。不过我看你直接就进攻以后就靠这个手感啊哈，这个导师反馈就很顺利就过去了，这个是经验跟这个功力啊哈。那恭喜叶教授。那我的看法也是觉得支架应该不要放到那个 bifurcation， 因为这个是完全闭塞的血管，就算未来再狭窄。对这个病人应该那个风险也不高，因为他事实上已经对方那个对侧的那个侧支循环已经非常的好哈，这是我的看法。恭喜叶教授。谢谢这个黄医生的这个指导性的这个 comment， 这个我觉得就是之所以我们没有那个的话，我凭这个感觉去走，因为我坦率的讲，我开始呢我打算我这个病人我是就准备不行我就做逆向的，所以正向的话。我就比较的放心的，没有那么仔细的去那个，我就看这个凭感觉，如果感觉还好，如果不行，我就转成逆向了。所以在这样的一个，如果有逆向做后手的情况下，我的正向，那么就是这个侵略性的一些了。谢谢叶主任，这绝对不是运气的，我想是叶主任的功力的问题。那主任，请你继续做。那我们先移到另外一间导管室去看他的进度，请主任继续做。好，那我们现在回到振兴医院温兔卢哲明主任那边。是卢主任，我们现在我是黄启宏，那我们现在已经换到第2组的Moderator 跟 Panel 有 Frankie， 然后还有夏新的王斌医师，然后还有一致，还有林景生医师，还有黄文斌医师，还有黄建龙医师，还有刘一凡医师，还有夏新的李瑞吉医师跟陈翔医师。那可不可以讲一下你这个？因为我们刚才有一些人没有看到你的 case， 可以稍微 summary 一下，跟报告一下你现在的进度。好，我们现在到最后一个 final round 的一个 IVUS。那我们刚刚支架都已经架完了。那这 case 比较特别，就是说它 retrograde 只有靠 apical 的一个 LED 过来的 collateral。那它的左边的它的 RCA 是从左边的 cusp 出来。
那所以它那个开口非常难 engage 啊，就算 engage support 也非常好，这主要是2个很大困难点在这里。那是不是等一下我们快要拉完了，等一下请新一先讲一下这个 IVUS 的finding。OK， 没问题。没大家看，这个不能快拉哦。我们后来加了4个 stand， 稍微3.5， 然后4.0 post stand。那因为它开口有点夹到， 就是说它那个有点在 AP window 中间会被夹到，所以那时候我们是近端选了一个 Megatron。好，那大家看到这个 IVUS 的 image 哈，那我们就是给大家看一下，快速看一下哈，就是说我们在靠近开口的地方，就是这个地方哈，会看到那个有点像 bridge 这样，但是它应该是 external 的 compression 哦，在12点钟的方向，就是有点被可能是这个开口的地方刚好走在 PA 跟 Alta 中间。有点被 compression 这样，所以后来就决定在这边放了一个Megatron。那这个是 Megatron 放完的一个放完的影像哈，我们大概从这边 CTO 段distal开始 pullback 哈，那可以看到，因为之前所有 wire 都是在触哈，但是在这个 reverse cut 的地方看到是环形的钙化，然后有 calcified nodule， 所以才会那么困难，做这个 anti 跟 retro wire 才那么困难，没办法接在一起哈。那最后顺利的有用 retro 的 N3， 就是 Galvanic 3，然后顺利的突破。那我们现在就看看说放了 Megatron 以后，在靠近开口的地方是不是还有被挤压的状况哈？接下来应该已经很靠近开口了哈。看起来应该在这边，看起来可能还有一点点被挤压的状态，但是比原本好非常多了。那这里是更靠近 OS 的地方，看起来 stand 都贴得不错，开到正圆。那挤压的状况，这里是没有看到了，这边没有看到了。所以我想，整体的效果应该是还不错的。这样，好，以上是 IVUS 的 finding。一志，我是王一志医师哈，是我想要请教一下卢主任或者邓信医师哈，那因为以前哈我们虽然这个 Proximo 补了一支 Megatron， 看起来相当。就它比较坚硬然后，但是过去我们第一代涂药支架 Cipher， 它也很坚硬，但是它 link 比较多，所以其实在这种情境下很容易会 fracture。没有破。所以就是说这个 case 虽然大家好像直觉的觉得这个 Megatron 相当适合这个利菌，但是事实上 long term 到底是不是会再重蹈类似 Cipher link 比较多的这个覆辙然后就。比将来容易 fracture， 不晓得2位专家对我自己没有答案我想要请教2位专家的意见。好，那我们再看一下这个放 stand 前的 IVUS 它跟 bridge， 当然我们还是没有答案，但是它这个好像是在12点钟。的一半，就是大概只有不到一半的地方是被稍微 compression， 那跟传统说整圈被压到，可能程度上，我觉得应该是没有到那么严重。那当然，这个到底这种一侧的被 compression 会不会造成这个 stem fracture， 这个还是要长期的观察。就之后有机会进来再看看，或者有 ISR 的状况再跟大家报告这样。先把它推出来，专心把它做好。对，这个问题我看应该这个时候还是没有什么 evidence， 就是如果有 compression 呢，还是什么其他原因，会不会增加 stem fracture 的机会？可是以前我们这些病例一般来说就尽量不
不碰哪里的。可是我们现在的经验多了，尤其是现在我们做了个 TAVI 有些 coronary protection， 我们可能会做 chimney stenting、snorkel stenting。哪些时候当然的问题比这个更大，因为哪些时候那个 compression 会更加严重，所以那个时候我们可能要放两层支架。在那个地方去避免那个 compression， 所以我只是现在这是没有什么，就是没有 evidence 啊，也没有 long term 的 results， 可是就是没有办法，最终的办法就是通常我们也就是会放一个比较radio strength 强一点的，所以 Megatron 我想在这个地方就是比较一个好的选择了。我有个问题想请教，如果你这个之后放到 compression 的位置，就还是一定要放到比较接近，还要放到 Austin。还是只要放在 compression 的位置就可以了。掉了。有吗？如果是我的话，我觉得就是要放到 aorta 吧，就是 aorta 吧。我另外有一些经验，就是我看那些病人做那个enormous RCA interarterial course 啊，可是哪些病例就是如果不可以做外科的话呢，也是做 osteocentric。哪些病人我看大多数人也是用 Megatron， 有的时候可能就是用两层。大一点的 radio force。那个我是振兴叶黄斌医师哈，卢主任这个恭喜你做得非常成功。那现在就是说一开始他这个是 interarterial 的 congenital anomaly RCA 嘛哈，从 left side coronary calcified 出来，那它会走在两个 artery 中间，那也有 compression。那一开始它的那个 RCA very proximal 就在 interarterial course 那个部分好像。本来还是有 flow 的，对不对？有。那如果说这样子，是不是说有必要一定要把 stent 一直放到 ostium 接近 aorta， 还是说这一段假使有什么利菌，如果不是没有影响到 flow， 是不是可以不要放，或者是有 DCB 呢？你的看法？我是觉得，因为它其实 compression 相对来说，我从 IVUS 里面看其实没有非常严重了。那但是因为它这一次我们进去看到里面的这个 RCA 里面其实非常的脏。然后 RCA 里面就是很多 plaque 跟我想应该是 organ thrombus， 但之前应该就是 MI 过，那个 thrombus organized， 当然这时间已经不可考了。那只是说它会发生 acute myocardial infarction， 是不是跟这个 Austin 开口有点问题？我觉得也很难说没有问题，没有关系，很难讲。所以我们这次还是都整个把它架起来因为它那个 compression 没有我们没有想象中那么的严重，因为它压下去的时候会扁一点，但是不会完全都。扁掉，所以我们后来还是用 Megatron 把它架起来，应该这样。如果说它压到整个都，就是我记得之前 review 好像是讲 ，epi window 这个地方会 compression 的话，要看它有没有 burpee sign， 就是说它那个会不会压得非常，就是会变成一个鸟嘴这样，非常的紧。如果是有这样的情形的话，可能就是要 operation 或者甚至放一个 Megatron 的 standing。那这个 case 其实相对来说并没有那么严重，从 IVUS 看好像也是还可以所以我想。因为它还是有一些 plaque， 所以后来我们选择整个把它架起来。OK， 好，卢主任，谢谢，很好的精彩的 case demonstration， 恭喜。好，谢谢。好，那我们这个 case 以后，我们就会回到夏新的 Run 5的 case 6， 陈叶主任那边，陈主任。陈主任，陈叶主任，你那边有听到吗？来了，没声音。那个陈叶，那边听不到。陈叶主任有听到？我没有。可以吗？可以。OK。好，那请各位专家，OK，报告您的 case 跟你的团队。好嘞。那各位来自宝岛、台湾的还有线上的各位专家同道，大家中午好。那非常荣幸我们借着这个跟振兴医院和我们夏新交流的机会一起来给大家做一台相对比较复杂的一个冠脉的一个病例那这是我们的一个团队我是来自夏新医院的陈叶医生，那位是我们急诊科的康慧元主任，那这位是我们陈小帆主任，还有我们2个来自我们国内的2位 fellow 一起给大家来做这一个 case。那简单的给大家做一个这个病例的一个介绍来，幻灯片下一页这是一个67岁的老年男性那反复的活动后休闷1年。这边主要就是一个长期的一个糖尿病的一个病史有20年的糖尿病的一个时间。那么药物治疗的话，血糖控制的不是特别理想，那么同时还有高血压的情况。来的时候病人血脂不算太高低密度 2.43。其他的心肺功能包括心电图还有心脏彩超，来下一张幻灯片。
都没有太大的一个异常，但是呢，我们就给他做了造影哈。这个病人是由我们外科啊，我们心脏外科的医生介绍来我们科的病人，因为这个病人他是因为在外院已经做过了一次冠脉造影的检查，那外院的医生觉得这个病人他的病变太复杂了，那建议他来做搭桥手术。那我们外科的医生呢就请我们来做一个会诊，因为病人本身他是比较抗拒去外科做搭桥的这么一种情况。我们来看一下这病人之前做的一个造影，来下一张幻灯片。可以看到这个病人是很弥漫的一个左冠优势的一个病变哈。那么这个病人他，据说他这个造影导管在这个左冠开口的时候，他的压力就大得非常厉害，所以这左主干的开口，我们看到应该有一个非常严重的一个狭窄。那么同时这个病人左冠非常优势，回旋支非常优势，在回旋支的近端也是有一个90%的狭窄。可以看到前降支是一个长段的弥漫的一个钙化的病变，那主要的钙化是在前降支近端和前降支中段，而且呢，前降支中段在它最钙化的地方呢，有一个非常迂曲的一个情况，啊，所以说这个呢，就是那远端的血管团，其实大家可以看到，最远端前降支和回旋支，其实它自己的血管还都是不错的，所以从这个影像学上来看的话，我们也对它做了一个 Hsin test， 右冠看一下，可以下一张。对，右冠是一个非优势的一个右冠，看到右冠几乎是非常小的一个右冠了，所以几乎可以忽略。所以这是一个非常高危的病人，那我们也给他做了 Hsin test 评分是43分。所以像这种情况的话呢，病人他又拒绝搭桥，所以说我们就不得住院期间也有法的一个胸膜以来胸痛的这种情况，所以我们还是准备给他做这个介入的一个治疗哈。那简单的我就病史就汇报到这里，那请各位专家一起来讨论一下这个病人的这个病变的情况，看看有什么相对比较安全的或者是一些好的一些建议呢给到我们。好，谢谢陈主任。这个 case 的确是很困难然后不管是左主干的病灶，然后 LAD CTO 严重钙化，涉个 diffuse lesion RCA 那都没有的，它唯一比较还是左心室的射出功能还在正常范围，否则其他都具备了所有的风险。那不知道各位专家有没有什么建议？是那个陈教授，那个这个 case 我是振兴院黄医师哈，那个这个 case 的话，您这个 case 挑战性非常高。那我算一下它的 BCS CHIP score 的话，远远超过5分以上哈，所以这个确实是一个 high risk PCI 的 case。那请问一下，就是说您的经验里面的话，或者贵院的经验里面，像这一类的 high risk 的 PCI 的话，你们会routine 的或者是说会讨论的情况下，会放一些 mechanical circulatory support 的东西吗？比如说会，因为这个本身还是说尽量在相对安全的情况下，我们给它处理起来比较从容一些哈。一般我们像至少说 IBP 啊，或者是我们ECMO， 你们会对 ECMO 或者是类似 Impella 这一类的，你们的经验上不晓得你们觉得 ？Impella 目前我们也只是在做一些临床研究，目前国内的话没有说确定，就是说我们能够随时能够获取得到的这种，一般来说我们像这种最多的话还是有用到这个像 ECMO 这样子。是，我们医院也是有一些 ECMO 的经验。那这种 high risk PCI 大概目前的话也有差不多将近40例的 case， 从2018年开始。那基本上的话呢，看起都大部分目前的话都还不错，都能够让病人平安的完成这个介入的术式这样子。不过当然我们目前知道那个 ECMO support 的那个 high risk PCI 目前在整个国外的这个 evidence 的话，因为它缺少 RCT trial， 所以它的经验上可能在位阶上的话，可能没有办法有一个明确的定位了。那国外很多还是比较相信 Impella， 因为 Impella 也有很多它这个 registry 的 data， 它的资料比较齐全一点。但当然在那个 high risk PCI 这一块来讲的话呢，可能这种比较high powerful 的这种 MCS 的话呢，证据目前都还是需要再进一步加强这样子。谢谢。OK， 谢谢。Frankie， 你的看法或做法呢？因为香港跟我们可能有点不太一样。对，这个病例非常精彩，就是很 high risk 病例啊。这个病人的 EF 如果是非常低的话啦，在香港我们一般来做也是会用 Impella 的这个 case，尤其是我们看到这个 LAD 是挺钙化的，就是如果我们担心可能需要用 Rota 的话呢，这个病例我们就一定会放 Impella 了啊。
所以这个病例我看就是这个 high risk PCI 应该是需要 MCS 啊。当然呢 imaging 也是非常重要，所以我看你用的 IVUS 啊，因为 IVUS 就看到的我们的主干的 size 啊 ，LAD 的概括情况是怎么样子啊。另外一个非常重要就是看看回旋支那个开口啊有没有病变啊。我看你这里应该回旋支应该的支架没有放到开口吧，所以就不需要这个 two stand 啊。我这应该是。希望就是如果回旋支的开口的 plaque 不是非常严重的话呢，那么我的回旋支就在近端放一个支架，那么另外一个就是 left main 到 LAD 的支架一个 crossover 了，就是比较简单一点的 PCI 了。谢谢 Frankie。那不知道陈主任、陈教授，你的今天的 strategy 是怎么样去 approach 这个病人？我看你用了 IABP support 嘛，那用了 IABP support 以后，对，你今天怎么因为考虑到这个病人他射血分数还是 OK 的，那我们先也给他用了 IBP 那个支持，因为毕竟这是个左主干开口就比较严重的一个病变，然后前腔支也钙化非常严重。那我们一开始也尝试着去，我们就DSA 吧，我们图像接到 DSA 哈，我们尝试的去先看 IVUS 看看是前腔支包括整个病变是什么样的一个情况，但是很不幸那个 IVUS 的我们用的是这个钙化很重，我们 IVUS 只能在前腔支的近端哈，因为就很难进入到这个前腔支的中段那个稍微有一点扭曲的地方，所以这个地方病变还是非常严重的。那我们也通过第一下的 IVUS 可以看到这个病人前腔支近端虽然没通过整个病变，但是看到前腔支近端还有主干的开口。有非常明显的一个钙化小结，然后呢，钙化虽然它不是那种，因为近端的话，包括在主干开口没有那种360度的环状的钙化，但是有2个非常典型的一个钙化的一个小结的一个情况。后面我们尝试用1.5的这个球囊哈，我们想过去先给它扩张开来，但是不想用太大的球囊，因为考虑到后续可能需要钙化或者是要旋膜，所以我们不想引起 dissection 什么的，所以用1.5的球囊，1.5球囊也过不去，好，所以这个时候呢，我们就直接就这个旋膜是省不了了，我们就决定直接就开始这个旋膜哈。但是旋膜这个病它有比较麻烦的一点，导丝和微导管是很容易交换旋膜导丝，但是这边主干开口非常的严重，我们的切腹的这个 EBU 钙体哈，一搭到这个口上，它压力就下降的比较厉害。所以说我们在整个操作的时候也是尽量的让这个钙体悬在这个口上，尽量不要去碰它这个钙体口。但是那个时候呢，它这个支撑又稍微欠了一点，所以我们就用这个我们选了最小的旋膜头啊，1.25的旋膜头，可以看到哈，我们就给它稍微的轻轻的先在这个主干的开口哈，我们稍微给它稍微抛光一下，因为毕竟它第一它不是很严重的一个环形的钙化，它只是有一些钙化的小结在那个位置，所以我们用这个旋膜头1.5的，我们在这个开口给它做了一个抛光了以后呢，这个时候呢相对来说呢，这个我们在钙体后面在接触的时候相对就比较放心，我们也不想去用很大的一开始就很大的一个球囊去把主干开口扩，因为这样的话很容易也造成夹层的这种情况，所以还是很小心的用。小的膜头过了以后呢，我们就可以把这个旋膜的头呢，1.25的旋膜头给它放在稍微近端的这个相对比较血管平面相对还是 OK 的地方，但是那个地方有钙化结，但是很好的就是说它这个1.5的这个旋膜头它能够在这个位置，而且这个时候呢，我们钙体回撤以后，它能保持一个比较好的一个支撑力啊。然后这个时候呢，我们就用这个1.5的1.25的这个旋膜去给它旋了以后，我们大概旋了有3到4次哈。那么因为中间那个地方其实看起来还是有一个非常大的一个淤区了哈。旋膜的时候我们也有相对比较小心一些，因为像这种很容易发生旋膜头的一些坎顿呐，或者是旋膜头的这个局部的一些夹层，而且旁边还有一个相对比较大的一个对角质，可以看到还有一个比较大的对角质。虽然直径不是很大，但是它这个对角质范围也是比较广的，所以我们也不想这个去破坏它，所以我们就点到为止吧。就旋膜以后呢，我们想说先给它磨一个通道出来，大概3、4次以后，这个前腔支中段这个地方我们就旋膜就旋膜过去了啊，可以看到这个时候，这个时候就很容易就过去了。过去以后呢，我们这个时候呢再给它造影一下，看见呢，其实整个血流还是不错的哈，包括对角质、边质也都是在的。
这是我们看了一个 IVUS 哈，我们看一下我们 IVUS 这时候就比较容易去通过这个病变了啊。我们看一下最早的一个 IVUS 哈。IVUS 看的话呢，血管远端相对比较可以附着支架的位置，就是在第2个 diagonal 的地方，可以看到血管直径大约有个2.5个毫米左右。那中段的一些钙化的部位其实已经都血膜开了哈，能看到一些小的一些裂口的这种情况。陈烨，我不知道你那个最开始做前梁子旋膜的时候，有没有把主干的 IVUS 能不能给我们看一下？就是因为最早的这个主干 ，OK， 来，那个我们在，哎，这个时候也可以看到，这个是旋膜之前的是吗？我们放到最低。你在做这个前梁子旋膜的时候，因为那个 guiding 很容易 damping 嘛，我就去跟的情况了解清楚，然后再决定怎么去做旋膜，我觉得还是非常重要的。是。这是第1张吗？第1个 IVUS。就第一个吧，这是我们已经前2支已经旋膜过了，啊，这个其实也可以看到开口。你是先把主干做了一些修饰嘛，是吧？旋膜。对，修饰了一下，对，没有就稍微抛光了2下，就因为看到我们在旋膜之前有做 IVUS 去看，它是有一些对这个角度可以看到哈，在这个主干的这个角度，因为有可能就是我们 guiding 说接触的那个。正对的guiding的位置，它有再回退一点，有2个比较明显的一个钙化的一个。对，我不知道你就是在做前梁子旋膜的时候，你的总体的策略设计是怎么样的？这个刚才其实那个台湾一个教授讲了，就是我们的香港教授讲了，就是我们的左主干是准备采取什么样的术式，回源自近端那个。OK， 对，因为确实是我们可以看到哈，我们那个 IVUS 呢，因为这个影像学上看哈，这个悬枝的开口其实狭窄，我们可以看到它不是特别严重，在回旋枝的近端是一个非常严重的狭窄，所以我们初步还是非常倾向，因为这个病人他左冠非常优势，悬枝也优势，还是倾向于说悬枝尽量我们采用一个什么呢？单支架的术式，这样的话减少以后说回旋枝开口的这种病变，而且，然后还有一个呢，就是说我们看到影像学上看到这个回旋枝它的这个开口的病变不是很重，它只是在回旋枝的近端一个非常严重的一个狭窄，所以这个时候我们当时考虑的策略也是和刚才我们那位香港的教授提到是一样，就是说悬枝近端我们局限的给它放一个支架，然后前降支 crossover， 所以一开始我们其实主要那个聚焦的还是在前降支到这个近支中段这个长弥漫的这个钙化的这个病变上来，所以说呢，非常复杂和高危的这么一个病人，其实刚才大家都说了非常好的建议，包括许多同学的支持。那另外一个就是我们在决定做前降支这个病变的时候，我们的回旋支近端看起来也那个病变看起来也挺钙化的哈。我不知道你在做前降支旋膜时有没有看一下这个回旋支近端那个病变，那个病变我们是否也需要旋膜，是否需要去做非常积极的这个病变的准备？然后我们在因为回旋支相对来说，我们从影像上看还是一个相对比较稳定的一个病变的啊。虽然狭窄比较严重，但是病变相对还是比较稳定的。所以说我们因为考虑到后续还要我们准备是说先把前降支我们中段的病变处理完了以后，我们再来去 IVUS 去看这个回旋支的近端和这个开口到底和主干是一个什么样的病变，那是采取说单支架还是双支架的这样一个术式的一个情况。好的，看看那个在座的那个各位同道，看看对这么一个病例有没有策略上的建议啊？就是病变的准备，这个 rota， 这个包括 rota 的这个大小，那个 bird 的大小，你是用 1.25 的旋膜旋的是吧？对，1.25的，对，1.25。陈烨主任，这个你做旋膜之后，你做完旋膜之后是如何判断下一步怎么去操作的？就是说这个膜的够不够？完了是你的。对，我们后面有旋膜完了以后呢，我们紧接着就做了一次 IVUS 了。IVUS 看到，
其实钙化都磨开了，然后后面呢，我们也因为想说先把前架支中段和对角支这个病变哈，咱们先给它处理好，然后再处理这个左主干的这个病变。所以说在做完以后呢，我们后面就直接用这个，因为看到钙化其实都已经打开了，我们后面就直接用了一个2.5的这个后扩球囊，直接进去扩张。扩张了以后呢，看球囊起的形态都还满意啊。然后所以说呢，就紧接着我们就在前架支中段哈，先跟对角支用了一个拘谨的这个球囊保护，然后给它前架支中段先放了一个2.533的一个支架啊。这时候可以看到图像，我们用这个。这是1.5扩完到8IVUS，对，然后再用2.5的去，对，这是可以看到是2.5的这个后扩球囊在旋膜1.25的旋膜完了之后，我们看到哈，其实支架这个后扩球囊膨胀的都还是非常好的，而且球囊通过的也都蛮顺利的，所以这时候呢，我们就有信心说把第一个说2.533的这个支架啊，就给它先前架支中段这个病变先给它处理好，啊，这个时候，但是呢，在前架支近端在扩这个前架支近端的，因为看到之前有 IVUS 有看到近端有一些钙化的小结，所以可以看到这个球囊在扩张最后的时候，还不是有一些粗糙的一些没有完全膨出的情况，所以这时候我们就想说，在处理这个第二近端病变到主干病变的时候，可能需要我们这个正 IVL 来辅助一下，或者给它修饰一下，这样的话它可能支架输送也比较通畅，然后长期的预后会效果会比较好。那这个就是我们在放第一个支架啊，可以看到支架膨胀的也是比较满意的啊，2.533的一个支架，远端在第二个对角支分叉的地方开始，对角支用了一个1.5的球囊拘谨保护一下。就是你这个病变非常复杂，又是钙化，而且钙化还非常长段弥漫，另外还涉及到2个分叉。另外一个这个患者真的是一个左冠非常优势的，右冠非常非常小，那毫无疑问它属于一个高危的 CHIP 的病例，属于一个需要一定的血流动学支持的这么一个病例。就是我们在选择这么一个复杂病变的时候，我们怎么去选择血流动学的这么一个支持？另外一个就是这个左主干也有一定的病变，我不知道就是有没有大家建议有没有必要这个有时候会做一些 ECMO 的这种预案，万一出现一些血流动学不稳定的时候，可能要有一些这个 ECMO 的这么一个辅助来做一个保障。刚才这边振兴的黄医师有提到说，其实振兴医院针对这种 CHIP 的 case 也做了很多使用 ECMO support 的，然后 Blanky 也提供他们在香港也说会直接就用 Impleda。大概台湾自己本身的是比较多是 ECMO 的 assistant 的 high risk 的 PCI 的哈。那像这个病例，我不知道在台湾或在香港，这个香港可能有 Impeller， 台湾也有 Impeller。我不知道在 ECMO 或者 Impeller 选择上，我们会优先选择 Impeller 还是 ECMO？ 因为其实对于 high risk 的，可能对于Impeller 和 ECMO 可能是这个两者都是更有效的，相对于 IP 来讲，它的可能支持的力度会更有效一些。我不知道大家比方说在台湾会选择 ECMO 还是 Impeller 去做这个手术呢？在 hemodynamic support 下，大家都比较 prefer 是 Impleda， 可是因为 cost 的实在是差的是天渊地别的，然后所以可是因为振兴医院提供他们的资料也是使用 ECMO 也是相当好的结果。建龙可以补充一点。那个也许我先讲 ECMO， 然后等一下可能请 Frankie 帮我们讲一下 Impleda， 他们的经验非常多。那 ECMO 的话，是因为就像刚才那个黄主任讲的哈，因为ECMO 基本上在台湾是有健保给付，所以病人的话原则上不需要付任何的费用，就除了健保基本费之外。但是 Impleda 的话，在台湾还是要台币85万或者100万以上的这个价码，所以基本上对病人来讲的话，他在那个选择上的话，这钱就是一个很大的考量。但是如果撇开这个部分的话，两者的话，其实目前的话 ，Impleda 其实对那个 LV 大家比较诟病的就是说，因为它基本上它可能会增加那个LV end-diastolic pressure 的 pressure， 所以对心脏来讲的话，大概可能会比较会有一个，因为它是一个逆向的血流嘛，
ECMO 了 ，ECMO， 所以基本上的话 ，ECMO 因为基本上的话呢，大家会觉得说，可能对心脏本身来讲的话，比较不好。不过我们必须要讲，就是说这个时间是要看你的 flow， 如果你的 flow 是 fully support 的，你的 flow 太大的话，那时间太久的话，当然对心脏有可能甚至于久的也可能产生那个 pulmonary edema 嘛，因为那个 pressure 就 low 的太高。但是如果我们真正的 support， 一般我们的经验上是在一般的 procedure 的时候的话，我们先 back up， 所以那个 flow 大概是 1.5 liter 的话，基本上都还好。那真正做到 key point 的时候，或者病人 hemodynamic 开始有 change 的时候，我们就是瞬间把 flow 拉上去。那等到那些关键的 procedure 做完了以后呢，我们会把 flow 再拉下来。那 anyway 这样子的话，我们的经验上的话，我们的病人几乎的话都还好，没有发生那么严重的一些那个 ECMO 相关的一些complication。那当然还有一个就是外科必须要有经验的外科医师。因为基本上 ECMO 的话，有些医院的话可能会找那个比较 young attending 或者是说 fellow 来放，那可能会有很多的那个经验上的问题，会造成 vascular complication。那这个是一般大家对 ECMO 的诟病这样子。但是如果说能够 well training 的有一个程度的那个外科医师来做的话呢，然后把image先看清楚，然后再放 ECMO 的话呢，我们在后期的话呢，几乎 ECMO 相关的一些 vascular complication 的话呢，也会少很多这样。谢谢。好的，谢谢啊。我在这里请教一个问题啊，就是我们用 ECMO support 的时候，有时候出了一些非常复杂的病变 ，hemodynamic 就是完全 collapse 了，然后我们 ECMO 可以维持非常好的血流动学的稳定，我们可以继续去做一些补救的措施。我不知道 impeller 的话，如果万一发生这个心脏循环完全崩溃了，比方说病人死颤，或者说是左主干没有血流了。那在这种情况下 ，impeller support 是否可以维持病人的一个清醒的状态，或者是一个非常好的一个血流动学的稳定的情况？因为这方面我们还没有什么经验。对，就是香港我们就是比较常用的impeller， 当然黄主任说就是其实 impeller 因为它的 support 不是原传的它大概也是 3.5 到 3.9 liter per minute 的 cardiac output。另外就是 impeller 对那个右心就是 RV right ventricle 是非常重要的，所以如果这个病人的 RV 是不好RV failure 或者是做 RCA 如果有严重的 no reflow 的话呢 ，impeller support 是不够的所以呢，就算是我们用 impeller 的时候也是需要有一点点的注意就是如果病人的 RV 不好或者是病人的 LVD level 非常大，就是 supply 整个 wrap around LVD 那个时候呢，用 impeller 也是需要一点点的注意我们有些 case 是我们用 impeller 一做了no reflow 病人 cardiac arrest 就是用 impeller 就没用，那个时候我们就需要去 upgrade ECMO， 所以就是 impeller 也不是万能的，就是我们只是要注意，如果病人的RV 是不好或者是他们的 LV 就是最差的话呢 ，impeller 是不能够 provide 那个原传的 support 的。可是，在香港我们比较喜欢用 impeller， 就是因为在香港我们ECMO 这不是我们心脏科用的 ，ECMO 一般来说也是 ICU 可是就是 CTS 他们用的，所以如果我们做 high risk PCI， 我们用 ECMO 的话，我们要找其他科室其他 ICU CTS 的团队去 support 我们。可是当然知道，如果找他们就是非常麻烦吧，就是哇很多讨论很多不同东西，所以在香港呢，我们就是 logistic 的原因。所以我们就是比较喜欢用 impeller， 可是黄主任都说的对，就是 impeller 不是万能，不是万能的，就是如果病人的 LV 非常差，或者是 RV 是不传的话呢 ，impeller 用的时候也是有一点点有注意的。是那个，我非常赞同 Frankie 刚才的讲法，因为我觉得 impeller 的话呢，虽然它相对的话，在 outcome 来讲的话，大家觉得说那个它的 vascular complication 或者是 acute kidney injury 这一方面的话，比 ECMO 好很多。但是当病人真正发现，刚才像王教授讲的，如果病人是 assistal 啦，或者是 VT-VF 事实上 impeller 的话，它正常情况下，这个是它的 contraindication， 所以这个时候 ECMO 的话，它还是有它的位阶，所以。有的时候我们会觉得，当我这个 case 我强烈的担心他在做的过程当中真的有可能会assist 或者是有 VT-VF 的话呢，我们在做的时候的话，也许 ECMO 有这个在这个时候的话，它的考量上可能 ECMO 会比 impeller 会来得好这样子。谢谢。好的，谢谢。
好。那个陈烨教授，你看看你的后续的那个可以给大家简单介绍一下。另外一个就是你刚才提到了你那个前两次近端那个好像high pressure 球囊扩张的不是特别理想，你那里 IVUS 有什么发现？你最后采取什么策略把那地方去做了很好的这个准备或者预备？那个王院长，那能听到我的声音吗？可以。其实这个病人我们在术前讨论的时候也在讨论说要不要上 ECMO 来辅助下来，因为主干泄肢是一个很重的狭窄。反复看那个图，应该主干是一个 stable 一个病变，所以我们当时后面讨论先上个 IVP。我觉得重点就在那个我们前降肢的中间那个地方，那个比较迂曲的那个地方。那我们一定说是我们该定的话，尽量小心点，不要去激的这个主干，然后不要引起这个压力的 damping， 这样子我觉得因为它心功能是 OK 的，所以如果这样子的话，可能它这个我相信它写动应该是会比较有保障的，而且我们也其实骨静脉也穿刺好，就是万一就说其实我激得到主干的话，我们可能就立马转换从那个 IVP 立马转换成这个 ECMO 这个支持。那前面预定的就是说我们前降肢近端那个地方，先那个旋磨到，其实我们磨完之后那个地方有一个很大的夹层，那所以我们立马那个地方 2.5 高压 IVUS 看完之后，那个钙化是已经打起来了，所以那个高压打完之后就先把那个前降肢近到近端中间那个地方这个分叉先处理把这个血洞先稳定住，然后后面我们就接下来又做了一个 IVUS。其实讲真话，我们刚开始的话，其实主干到底是双支架呢，还是单支架呢，还是crossover？其实我们前面是没有去还没有去考虑到那个地方。后面我们把前降肢进到中间那两个地方稳定住完之后，我们接下来就做两个 IVUS。那做 IVUS 发现这个前降肢近端到开口的地方有一个很大的一个钙化结节，那主干很重，我们也是发现。然后做了回旋肢的那个超声的话，其实回旋肢的口部回旋肢的口部的那个其实回旋肢口也是有病变，但是我们仔细的去解读那个 IVUS 的话，它在这个欧姆兹那个位置，其实实际上有一个非常极限的一个附着点。那我们想，因为这个悬置是比较优势的，我们就想按照我们的中国有一些说法，说做接近开口不到开口吧，就是有两个 gap， 大概2毫米1毫米左右一个 gap， 然后先类似如果说口部到受累的时候，到时候再去那个。你可以把你的边说，你把 IVUS 把那个秀给大家。看那个 LED 的 IVUS 那个。然后 IVUS 的操作。先 LED 那个我那个 IVUS 那个。对，回旋。对。这是悬置术后的。这是再往上一个档。这前降肢是吧？这前降肢是我们前降肢你从头开始放，这是我们前降肢那个第一个支架放完之后。拉的那个 IVUS， 那我们看那个支架，其实进到中段那边大概看了一下，膨胀其实还是不错的。然后在接近前降肢开口的地方，你叫我这样往下拉，这样往下走的，快点的，再走。接近 LD 开口地方，那回退，再退。再走一走，这是回旋肢的哪个？那个这是 LD 的。这是回旋肢开口，这是回旋肢开口的地方。回旋肢 IVUS 有做吗？回旋肢有 IVUS 有做，你一张我大概知道，你从头开始放，从那个你从第3个浪开始走，我大概知道那往下拉，对，往下拉，我大概就走 IVUS，再下档，再下个浪，这是我们那个LD 线，我们先。你走，那走起来，一张那个放。这个是回旋肢的那个 IVUS， 我们看到那个。开口。你从前端开始放，就是在走，再走。回旋肢的话，其实它的这个钙化其实不是说特别的厉害，在回旋肢近端的地方有一个非常，就是我们影像看到那边一个非常重的一个狭窄，我们量那个最小管面积是 2.27 左右，那这个 OM 地方是相对是可以接受的，我们就支架是
长得复杂这个地方，然后在这个位置，对，然后在会员之口的地方，其实是有病变，但是我觉得还是一些显微增生，大学的一些斑块。看完 IVUS 之后，大家建议这个左主干分叉应该采取什么样的术式去处理更合适一点呢？有没有大家给点建议？在座的专家有没有什么建议？是 crossover 还是要 two stent？ 我想这个就是基本上，如果看了 IVUS 然后跟这个 Angel 两个合在一起，可能 crossover 是我会选择的一个首选啊。哦，那当然前提就是先把 circumference 的那个 digit 把它 fix 起来。那它因为距离开口还是会有一点距离啦，所以我想就 crossover 可以比较简单的结束这个术式这样。不知道有没有其他的看法？陈教授好哈，我是生源总院的林景生医师。那我个人也是非常同意就是用 crossover 的方式哈。那只是有一个问题，小问题想请教，像一开始在处理这个 LAD lesion 的时候，当时有没有考虑先把SERC那个 critical lesion 先处理？当时的考量是这样，因为我想说SERC后面也非常的 dominant。谢谢。因为当时是这样的，我们 LAD 的超声没办法完成，胸膛也过不去，超声也过不去。那我们那会儿就是到底我们这个分叉是要 two stent 还是 crossover？ 其实当时还没有一个很清晰的想法所以我们因为回旋支也是一个非常稳定的一个病变，所以当时想法就是先把前上肢的这个中段那个钙化旋磨完之后，我们先放2个支架，让这个血流完成完之后，然后我们再慢慢的去做那个 LD 到主干的 IVUS， 回旋支到主干的 IVUS， 再决定说是单支架还是双支架的一个术式所以之前是没有先去放那个回旋支的 stent， 就是万一我到时候要做双支架的话，那么我近端那个支架到时候会又得再桥接一个，会显得会那个 overlap 会非常多是这么一个情况。好，谢谢。那谢谢陈教，因为时间关系，我们先进入到另外一间，回到振兴曹建平主任的 demo case。曹主任出来以后，到时候直接给他。我现在刚在磨，这个是 rope orbital。OK。刚好开始，可以看一下，我磨完再跟大家讲哈。好，曹主任，那我们也有换场的，我是黄琼，然后还有夏新的王斌教授，然后还有 Frankie， 还有王一智医师，还有林启生医师、黄斌医师、黄建龙医师、刘一凡医师，还有夏新的李瑞吉医师跟陈翔医师，大家在这里一起讨论这个 case。谢谢，大家好，王副好，王斌副院长好，那各位专家大家好，那我们今天是新医跟我们一起来，然后有那个建波黄建波医师，那请建波医师来报 case。好，各位老师，大家早，大家好。那我这个 case 的话是一个79岁的男性，那过去的话 DM ESRD 洗肾 irregular 洗肾的病人，那主要的话是一个胸痛，然后洗肾的时候血压掉的问题，然后1个月左右。那下一张，那心电图看起来画一个 sinus return， 那有一个 myocardial ischemia 在 lateral wall。那我们看一下下一张。那 echo 的话是看起来的话是 LVEF 大概32%，RV 是preserve， 那 LV 是一个 severe 的 hypokinesia，inferior posterior 是比较明显的一个 hypokinesia。MR 部分画一个 moderate to severe 的 MR。下一个 slide。那所以我们有9月22号有帮他做一个心导管，那看起来画一个 left main ostium 一个 lesion。然后 second phase 的话大概50%， 然后 LAD 的话是离型到 mid 中段，然后 severe calcification。下一张。所以9月22号那时候我们有帮他做个 PCI， 那 play 一下那个 slide 的部分。那他有做IBB support 下，然后那时候有用 IVL assistant standing， 从 left main 到 LAD distal 放2支 stent。好，下一张。那 RCA 的话，上一次处理完LAD left main 部分，那这一次的话是主要是 RCA mid proximal 还有 mid 有一个很厉害的钙化。
好，下一张。那主要的话是上一次处理完 left main 之后，这一次的话主要处理 RCA 的部分。CHIP score 的话大概10分 ，MACE 的话11%，是一个 ICMP reduced heart failure， 一个 moderate AV dysfunction 的病人。主要的话是这一次处理 RCA PCI， 然后 OA 加减 IVL。以上报告。好，各位专家大家好。那上次做了 left main rota 加上IVL standing， 都蛮 smooth 的。那今天可以看到 initial 的 angiogram 好像比上次更严重，可以看到它整个都是钙化非常严重，然后近端的 RCA 是一个 eccentric 相当 tight 的 lesion， 那中间那个地方呢几乎是 near total occlusion， 然后也是蛮 diffuse 的 lesion， 所以这个病人事实上他做 left main standing 之前的 LV function 是32， 我们刚刚帮他看的他的 function 呢是38，其实还是不好。那如果这种 case 的话，当然为什么选择 orbital， 就是说他有可能对做他ablation standing 的这个 particle 会比较小，所以 relative 来讲，它 no reflow 的complication 会比较低一点。在这种比较心脏功能不好的病人，血管也蛮大的，所以我想 orbital 是蛮适合的 case。因为如果用 rota 的话，它的 particle 大概会磨到10个 micrometer， 那 orbital 的话大概2个 micrometer， 相对是比较小，也不是说完全不会造成 no reflow。我们上次就有个经验，当然是 no reflow， 但是它的相对低一点，所以今天我们是选择一个做那个 orbital。那不知道各位专家有没有什么特别的建议或者 comment？OK， 好，谢谢曹主任，这个 case 是很精彩的。上次做左边的时候，应该也就是一个很 high risk 的病人，那现在又要做 RCA， 而且 RCA 这么 dominant， 那又是这么严重的钙化。那因为是选择 orbital， 刚才曹主任也做了一个阐述，不知道各位专家对这个选择有没有什么，或者这个 strategy 有没有什么意见？曹主任，我是王一之医师哈。那我觉得这个 case 就已经左边做完再来做右边，我想它的安全性就高很多了哈。那 orbital 我想这个相当适合，因为至少从 angio 我们是没有 intravascular image 的 data， 不过从 angio 上看这个 mid RCA 那个很 critical 的下方可能其实就是一个很类似 calcified nodule 的东西。那根据刚刚我们刚刚有听了一个第一节的 lecture Dr. Kubo， 那他觉得这个情境下orbital 可以旋抹的那个 area 会大很多啦，所以我觉得这 case 选择 orbital 可能会比那个 rota 还要 final 的 effect 还要来得好。谢谢一致，谢谢。Frankie 有没有什么 comment？曹主任是 Frankie， 谢谢邀请啊，很高兴看到你。欢迎，谢谢。这个病例也是一个非常好的 orbital 的病例了啊，这是非常长啊、非常大的 RCA 啊。我们可是呢，做 orbital 这个要慢慢做，应该可能要做非常多的 run 啊。另外这是要image guide 了啊，当然是 OCT 是好的，可是当然这个病例我看一开始可能 OCT 可能过不去啊。可能过不去，另外就是就算过得去的，可能的 contrast 也过不了去。所以呢，这个病例我们可能一开始就是用那个 low speed 这个80K 的orbital， 过一下啊，跟着再做 OCT， 看看我们的 wire bias 啊，其他什么的看看再看看可不可以就去 optimize 我们的 ablation 跟那个 safety 了。另外就是这个非常长的病例啦，就是说跟大家问我们的 panel， 你们会放那个 temporary pacing 的吗？哈，这个我自己可能会放，因为我们会 expect 这个是非常多的 calcium 会磨出来啊。虽然就是 orbital 的 slow flow 的机会会小一点点，可是因为这个病例是非常长非常大的 RCA， 可能我自己做的也可能会放这个 temporary pacing 了。非常谢谢 Frankie 的 comment。那我都特别谢谢 Frankie， 因为我们做 orbital 也是靠 Frankie 很多指导也在 lecture 啦，说不管亲自来或者我们去他们那边，或者在网上，他都会给我们指导很多了哈。那很感谢他，谢谢。OK， 那主任，那你就慢慢做，那我们先到北间导管室去，再回来看你的 orbital 的结果。
你要不要看一下影像？好啊。讲的中间那个不好过，那后来就是那个我们是用那个什么，是用 blue 过了还是过了？还 run through， 那这把动2.5的2.25的 NC 过不去，那2.0的过不去，后来用1.2才过得去，勉强过去，然后扩张，这都是在持续扩张，然后再用2.0，因为我们想先看 image， 所以就是用把动先扩一下，让 OCT 可以过得去。那后来用了2.25的 NC 把动扩了以后 ，OCT 可以勉强送到这里。那我们请新一来秀一下 OCT 的 finding。好，好，大家好，那大家可以看到 OCT 的影像哈，我们快速的过一遍哦。那我们从远端，就是我们目前有2个 lesion， 一个是近端，一个远端。那我们从远端的这个 calcified nodule 从这边 pull back 哦，那我们其实在calcified nodule 的远端哦，其实就已经看到我们的几乎360度的钙化 calcified， 看起来钙化的厚度哈，我想超过这是1嘛哈，超过1.2。那我们从这做 pull back， 那我们看到这个非常明显 eruptive 的 calcified nodule 哈，那我们这边重点部分我们暂停一下哈，我们看到这有几个 message 哈，第一个就是说这是一个 eruptive 的 calcified nodule， 第二个它的厚度哈。我们算过它的 media 大概在这边，然后大概2 mm 的这个厚度，所以其实蛮厚的。那如果这么厚的光用 IVUS 可能效果不好。那第三个就是它的这个 lumen 的 diameter 是小于 2.5， 这可以告诉我们，如果用这个 orbital 的话，它效果其实是会比较好的，跟大于这个 lumen 的 diameter 大于 2.5 的 facial 比起来。那我们从这个关键哈，再做一个 pull back。那好。那这边我们可以稍微看一下，看起来钙化非常严重了哦。那在这个 calcified nodule 的近端一样，就是有明显的这个 calcium plate， 所以就代表这个 calcified nodule 的近端跟远端都有 calcium plate， 然后在一个 hinge motion 的这个地方哦，那产生这个 calcified nodule， 符合它的 passage 哦。那我们再更往近端这个方位稍微看一下，这个 RV branch 在这个左手边10点钟的方向哦，那我们可以看到这个。上面就是 outer curve pericardial side 哈，下面是 myocardial side。那这个方位知道是关键，是我们在用 orbital 的时候决定它是 NT， 就是这个 forward sending 还是 backward sending 哈。那所以这个方位知道，我们知道上面是 outer curve 是 pericardial side 哈。那我们再回来看看刚刚 lesion 的地方，所以这个地方看到它的 Y 是在12点钟方向。那这个很明显就是。如果我们用这个 orbital 的话，我们预期如果我们用 forward sending， 其实就可以摸得到这个地方。那在 orbital 这 Viper Y 哈，可能会比较偏向这个 extra support 一点。那我们知道决定摸不摸到，可能第一顺位是这个 wire bias 哦，它是最 dominant 的 factor 哈。所以我们even 我们是用 backward sending， 我觉得可能大部分摸到的区域还是落在12点钟的方向。那我们接着就是看近端这个 lesion 哈，好，那近端就从这里做 pull back。好，我们看也同样又出现了一个这个一样的一个状态哈。那这边的话，我们看到这个 calcified nodule 就是这个左上这边哈，跟我们这个 angel 其实有点方位接近。哦，那我们 outer curve 一样的这边 calcified nodule 在上，从 RCA LAO 45度看，它在偏上侧。那 anyway 这个地方 calcified nodule 在这里哦，但是这边的 lumen 是超过 2.5， 我们这个一个是1嘛，这个很明显超过 2.5， 所以这边的这个可以磨到的效果，我觉得可能会稍微打点折扣，但是它 wire bias 一样看起来还不错哦，所以它在forward 的时候哦 forward 的这个 sending 效果会比较好的。那这个地方 backward sending。我们可以看看哈，如果 backward sending 也可以磨得到很好的话，那就可以证实说这个 wire bias 还是最 dominant 的 factor 哈。那如果说这个 backward sending 其实效果不好，那或许就是我们的 maneuver 在 anti forward backward 还是有它的影响力这样。那以上是这个 OCT 的 finding。那各位，因为刚刚已经磨过一次，我再磨一次给大家看一下这个 orbital 的那个的磨的作用哈。那我们是 low speed 8万转，那我们是利用那个类似 Dyna Glide， 这叫 Glide Assist， 把这个 orbital 的 crown 呢，
把它带到中间。我为什么先磨中间这个呢？因为我先把它这个离群先打开，不然我如果磨近端那个，有可能会造成 no reflow， 所以我先把这个先磨一下，那最后再来做那个近端。那我就先磨一下哈，那这是 low speed 啊，它这个要慢，它不像 rota 一样是快的，它这个慢，每秒大概1到3个 millimeter， 最好是1个 millimeter。那磨的时间大概是不要超过30秒，啊，有人在算吗？20秒，可以看到那 high pitch 那个磨到盖的时候有很高的 pitch， 那就像刚刚那个 Frankie 讲的，我们就慢慢磨，给它磨很多趟，休息的时间跟磨的时间要一样长，哦，不要说磨完马上休息个几秒钟就开始磨，那可能。我们先 low speed 磨完以后呢，再 high speed 磨，可能最后再那个 backward sending 再磨一下，所以这个光磨可能会花一些时间，不知道各位有没有什么 comment？ 老师，我黄建龙，那个刚才 Frankie 教授有在问说，就是像这样子的话，您觉得不用放 temporal pacemaker， 就是因为你用那个就是磨一下看一下，磨一下看一下，还是觉得，因为你觉得 orbital atherectomy 它的 debris 比较小，比 rota 那个小很多，所以 no flow 方面你比较可以 control， 所以没有放 TPM 这样子。对，我想我们会边磨边看，因为现在的 hemodynamic 都非常稳定，130，然后 heart rate 都 OK 的，60几跳，所以如果它一旦有 long pulse 的话，我们可能就会，可能也许会放 temper 或者打点 atropine 之类的。那 so far 的话 ，hemodynamic 还都还蛮稳定的。是，谢谢。曹教授，我请教一下，我是下线王斌啊。是王副，是吧？你好。你好，就是我们如果用8000转，还有用高速去转，我们能够那个磨的那个直径会有多大的差别？一般来说，它有一定的数值。一般来讲，8000转的话，相当 rota 的那个 1.5。那如果高速的话，12万转的话，相当 rota 的 1.75 的 BER。大概这样的一个转换，那刚才提到了，就是我们那个导师的 bias， 其实对我们这个轨道旋膜的效果有非常大的影响哈。但是这个钢丝，我们可以去做一些主动的调整，还是它只是一个被动的位置所在？我不知道这方面有没有。这个钢丝它就是大概比较困难去调整。那我们只能靠这前向的那个 sending 跟 backward。如果 backward 的话，它那个钢丝的位置会稍微动一下，会比较倾向内弯侧。那如果前向的膜呢，研磨呢会比较倾向外弯侧、大弯侧。所以利用这样来调整我们想要磨的位置。所以我讲影像的那个指引非常重要。所以刚刚那个邓医师有显示，我们如果前向的话，大概 bias 会在哪个位置；后向的话 ，bias 会在哪个位置？利用这样来做一次旋磨。好的，谢谢。曹主任，我是振兴黄医师哈，感谢曹主任提供这么棒的这个 case。我觉得这个 case 特别适合 orbital， 因为以前有一个惨痛经验，像这种特别钙化严重，然后 vessel 又很大，如果用传统的 rotablader， 你选那个大 BER， 过去以后它只有 NT 国也可以 rota， 或者会那个 BER 会 trapping 的。那如果是 orbital 就完全不用这种，是不可能。orbital 比较不会 trapping， 没有错。OK， 好，曹主任，拜托你再继续慢慢磨。那我们先移到，因为夏新叶教授那边已经结束手术了，我们过去那边看一下。OK， 谢谢。好，那我们现在move到那个夏新叶教授那边。叶涛教授。哎，你好。好，你好。现在麻烦你把你的最后的结果跟我们讲一下。对，刚才这个。大家离开的时候，就是我们把这个在后三叉的近端用了一个 scone 波动处理了以后，然后呢，这个因为它这个后三叉这三支啊，它都我们直径看呢，大概有这个最粗的也就 2.5， 最细的是 2.0。
但是这个支架如果放过去，这个另外2个会受影响，所以我们就高能波动把近端的这样呢，我给它沟通之后，那么我就这个根据这个影像的一个结果，我就决定。那个我们的这样的一个中间的这个 PDE 就用这个 DCB， 然后近端呢给它用支架去处理，所以这样你看我这个再用了 2.5 的这个 DCB， 然后呢近端呢根据我们 IVUS 的这样的一个这个结果位置，我就定位在这个 PDE 的这个发出 PDE 以近，然后用了个 3.533 的这样的一个支架，然后呢这个支架放了以后，然后。我们 test 看这个远端这个还不错，然后近端呢再接一个这个4.033，然后呢这2个支架这个串联了以后，然后呢再用这个3.5 4.0的高压去做后扩张，最后这个扩张以后这个结果。我们可以看到这个结果还不错。我们又 check IVUS 以后，发现远端跟这个支架贴壁也很好，远端的这样的一个这个出口也不错。那么这 case 我们就这个全部结束，谢谢。好，那谢谢教授精彩的 case 啊，因为这个 case从 CTO 的外印到 trifurcation 的处理，还有 image 的 demo， 叶教授做了一个很好的示范然后那我们恭喜叶教授呢顺利完成这个 case， 恭喜叶教授。谢谢。叶教授，你还有一个演讲你准备，你可以现在讲吗？好嘞。好，那我们可以啊。好，那我们就开始。叶教授，我们有一个排到一个 lecture， 他是要讲的是有关于 high resilience CTO 的一个 management。那叶教授，请。共享一下，我先。现在都可以看到这个 PPT 是吧？可以看到。非常高兴能够在我们这个振兴的这个 CHIP 的这个会议上和大家汇报一下我们这种高阻力的 CTO 病变的一些处理。因为我们知道在整个我们 CTO 的这个治疗里面，那么我们说 CTO 是一个最后上代功课的堡垒，而相应的，如果 CTO 在合并严重的钙化，那么这样的病人无论是这个手术的成功率，那么也会下降，类似这个事件的发生也会这个降低。那么这是这个在1万多例的这样的一个 CTO 的病人里面做的这样的一个手术失败的一个技术相关的这样的一个分析，我们可以看到，从这个里面明晰的看到，如果严重的钙化和没有钙化的这样的话，这是我们影响这个手术 CTO 成功的非常非常至关重要的这样的一个因素，这个独立的危险因素。所以这样的一个结果跟我们的目前在大家的临床实践里面也是契合的。我们知道，在我们像海峡会这几年，那么实际上我们都是这个非常顶尖的术者，我们最后没有这个成功的都是那么严重钙化的 CTO 这个靶血管最后这个没有成功。这个我们可以看到，从在所有的这样的一些因素里面，那么严重的这个 CTO 病，这个钙化的这个 CTO 病变，它是我们整个的一个不良的临床的预后解剖和这个给我们带来很大困难的这样的一个 mark。所以呢，在我们这个 CTO 里面，再加上如果严重的高阻力的，大部分都是因为严重钙化所导致的，是我们目前 CTO 这个需要那么非常重视，也非常特别需要关注的一个话题。我们知道，在这一段评估里面，我们整个的在这个像 CTA 我们的造影、强力影像，在很多时候，因为它是 CTO 病变，我们强力影像的给我们提供的意义是非常有限的 ，CTO 会有非常大的一个帮助。那么，因为是 OCT 在这种病变里面几乎没有用武之地，所以我们就没有列出来。所以在这 IVUS 呢，可以这个把我们这个 CTO 的近端的地方，那么一些结构，特别是钙化的一些结构，
那么给我们显示清楚。所以这样的话，在我们术前如果有 CTA， 如果有条件，那么有这样的做这个血内超声的这样的一个条件，它会给我们带来非常大的这样的一个便利，做到心中有数。那么除了这种高阻内的这个 CTO， 我们要处理的时候，除了我们有强的支撑之外，我们无非是2种途径，一个就硬碰硬，以暴制暴，以强对强。那么他强我更强，是吧？那么我们用这个高穿透性的这个导丝，那么一些器械有这种强支撑的一些器械，那么这样的话去碾压它。那么还有一种，那么就是我们迂回，是吧？闭气分盲，然后呢，我们相当于在我们血管结构里面做 bypass。那么这个外科它需要我们这样的就绕开这个高阻内的钙化的病变，但是呢，这一定要在血管结构内，然后在血管结构内做道场去绕开它，闭气分盲。所以血管结构的概念给我们特别是在内膜下绕开严重钙化的提供了非常重要的一个理论依据。那么这种如何是让我们更好的去解决它？那一个非常重要的，就我们术前的这样的一个 CT 给我们提供很重要的信息，我们心中做了心中有数。那么我们需要选择这种强支撑的该定很好的微导管。那么在这个时候，往往需要这种强的穿透型的导丝。那么还有一些情况下，我们连纤维帽，我们连它钙化的这样的一个钙化纤维东西我们进不去。这时候我们另辟蹊径，我们可以用 Power Knuckles、Scrand and Go Base、Set Base。以及我们的双腔支撑下做这样的一个 puncture， 还有 canino。那么如果不行，我们就是转为逆向。那么逆向一个逆向通过，还有一个就是逆向做一个 mark， 也就是我们张斌教授的RPR。那么在这里面，我们把它进到这个内膜下以后，那么我们往往还有可以选择 ADR， 然后逆向做后手。所以这种给我们通过带来非常大的便利。我们在很多情况下，我们的导丝通过是非常重要的，但是在有些情况下，我们导丝通过病变以后，但是我们的器械通过特别球囊没办法通过。遇到这种情况下，我们的解决方案就是用更大的这样的更强的支撑的该定啊，比如说我们能 7F 不 6F， 那么有的时候会用的 8F。那么现在用的很好的一个 tension 这样的一个延伸导管，可以我们提供非常重要的一个强力的支撑。那么我们在一些情况下，我们可以用编织来锚定，那么这样的话就增加支撑。那么再一个用小的这样的一个球囊 ，perfect 小的球囊，目前我们中国大陆那么小的，我们有0.75的，那么通过性好的这种球囊。那么还有我们可以用球囊辅助的微夹层，是吧？就是这样的一个技术 ，BM 技术，也就是说我们是扔炸弹，那么去靠这种人为的有意的让球囊爆破，那么去局部的破坏局部的结构。那么还可以用一些特殊的微导管，旋转的通过性很好的微导管。那么还有一些金属头端的，像 Taurus、Tinkerpair Gold 这些，那么去应对。当然，在很多情况下，我们过去以后，那么如果有条件，那么旋膜导丝能够过去，那 Rota 是非常好的选择。在情况下，旋膜导丝没法通过，我们激光也是非常重要的手段。那么我们还有IVL， 有时候激光跟旋膜结合或者 IVL 结合，那么这些都是我们应对这些严重的高阻内钙化的病变的非常重要的一个办法。那么在一些情况下，我们会用内膜下通过的技术，比如说我们外挤压，然后在远端去锚定。我们还可以用物理的像Canino 的办法，那么还有 Rich Curry 的这些办法来去应对这些没办法通过的一种场景。那么这些方法，大家临床经常会用到。比如说我们导丝过去以后，我们可以用双导丝，我们可以用导丝去切割，多导丝去双导丝去通过。那么我们内膜下的这样的一个去挤压，还有这种 COBA 的这样的一些技术。那么这些呢，都会使得我们局部的结构有利我们球囊通过。那我们还可以用在内膜 subintima， 然后外挤压的一些办法，是吧？那么这些呢，我们说我们可以用在强力导丝做 Power Knuckle、Scratch and Go 还 Base Set Base。
还有这个卡内诺，以及我们这些像这个base 和 power knuckle、base 这个和卡内诺这些不同的组合，一个重要的目的就是把局部的这样的一个结构，使得我们能够另辟蹊径，在这个血管结构内做道场，去通过这些难以通过的病变。当然，对一些这个我们处理严重钙化的一些武器，比如像我们的 Rota、我们的激光、我们的这个IVL 以及轨道旋膜都是很常用的。但是呢，在这种 CTO 的里面，我们的这个往往我们的 Robit 的作用要差，我们更多的是用这个 Rota 以及激光以及 IVL 这些组合来去处理这些问题。当然，在有一些情况下，比如说我们可以用隔山打牛，在这个编织，然后呢，去通过这 IVL 球囊把组织的这个局部去松解。所以现在呢，我们这个在大陆葛军梅院士他们弄的这个前向的这样的一个震波球囊和还有前向的这样这个能够发生超声的这种震波的这种微导管以及压电导丝，那么这些以后都是很好的一个方向。那我们再来看几个具体的病例。那么这是个79岁的一个女性病人，那么正发性胸痛1个月，那么心功能 EF 只有这个27。那么这个患者，我们可以看到他的这个从左到右可以看到这个有比较不错的侧支。那从这个右冠是个 CTO 啊，所以这种情况下，那么钙化比较重，我们就给他处理呢，直接就是用这个 AL 的这个0.75的这个guiding，然后用 Concept Pro 的微导管，Pan 200的这个导丝，Pan 200这个导丝通过以后，我们最小的这样的球囊，我们的微导管没办法通过，我们的这个最小的球囊0.75的球囊也无法通过，我们用这个局部扔炸弹的beam 技术也没办法，不能奏效。这种情况下，我们刚好那个时候这个中美在打贸易战，这个激光导管又缺货，所以这个时候我们就直接用旋膜导丝去这个顶到这个病变，用直接旋膜导丝通过。旋膜导丝通过以后，那么这个处理起来就简单了，我们直接给它旋膜，磨完之后，然后呢再进行这个震波 shock wave， 所以这两个结合起来，然后处理这样的一个非常这个难以通过的病变，最后结果不错啊。那么这是另外一个，就是我们这个刚不久才做的一个病人，90岁的一个男性病人，正发性胸痛1个月，这个来住的院，我们可以看到那局部也是血管严重的钙化啊。然后造影以后，我们可以看到它的右冠，它是一个 CTO。那么这个右冠完成这个 CTO 病变以后，我们就因为这个时候就直接我们就用很硬的导丝去，然后用这个 TrueCross 的微导管，用这个Concept Pro 的导丝过去以后，可以看到明显的它不在我们血管的真腔，这个时候我们就用双腔的微导管，再用钙3去跟它平行，比较幸运，然后我们就到了这个血管的真腔。但到血管真腔以后，我们用这个0.75最小的这个球囊不能通过，我们的微导管也没办法通过。这时候我们用局部的用扔炸弹的办法也炸不开，是吧？beam也不奏效，所以这个时候我们就用这个激光0.9的激光，直接80。我们知道，在我们的这个用激光的时候 ，CTO 的时候，基本上我们这个不用盐水，因为打盐水是没有用的。这个时候我们直接就是不用打盐水，用最高的这样的频率、这样的一个幅度去给它用激光去这个处理之后，然后呢，我们再去旋膜，这样的话把这个东西就能过去。过去以后，我们再给它用1.5的磨头磨完以后，那么这个病变就很顺利的，然后把这个另外一个编织也找出来。最后顺利植入支架，因为他的基础心率只有40多，所以这个病人我们在这个磨之前就给他放了临时起搏，最后的结果还是不错的啊。然后最后呢，因为处理了以后还不错，我们就直接用 DCB 给他处理了。那么下一次再处理他的这个，可能下个星期处理他的这个左冠。那么这是另外一个63岁的一个男性病人，正发性胸痛，也是这个1个月。我们可以看到，从他的这个从我们的这个 CT 上看，那么血管严重的钙化啊，那么整个的这个右冠这个还不错，左冠呢从这个开口的时候就闭塞了，
而且这个血管严重的钙化啊。所以这种情况下，我直接就给他用这个双腔微导管，是吧？用双腔微导管直接用很硬的导丝，我们就给他去这个 Pen 200 Concept Pro 的微导管，那么支撑下就过去了。还好我们这个过去以后导丝通过之后，任何东西我们的 Concept Pro 的微导管2根都已经毁损了，险些都断在里面了。所以这种情况下怎么办？我们就还好，我们这个导管师备的有这个用小的球囊去给它炸也炸不开，是吧？这个用 beam 没办法去解决这个问题，因为我们有 Tempered Gold， 我们知道这是金属头的，因为2个这个 Concept Pro 差险些断里面了，所以呢，我们就用 Tempered Gold 的那个处理了以后，然后再去旋磨，就揉它，去磨了以后，那么这个病变就这样一处理，磨了以后，我们可以看到我们 IVUS 最后磨了以后再看，它还是环形的钙化，这个时候我们再去给它震波啊。我们知道第一个震波用 shock wave 就破掉了，然后我们就换了一个 2.75 的这样另外的一个 IVL 球囊，然后就震了以后，最后呢这个病变就很这个食物支架以后，那么就给它解决了，最后结果也还不错啊。那么这是一个78岁的一个男性病人，我们可以看到他外周这个地方其实没有支架，都是严重的钙化。那么我们再看他的这个冠脉，冠脉也是非常重度的钙化，因为他的主干到主干到前降回旋曾经做过双支架，那么这个时候前降和回旋都闭塞了，闭塞了以后都是 CTO 了，那这个时候我们这个通过以后，我们先用高压球囊去扩了以后，这个时候我们用 IVL 的球囊，我们用了2个 IVL 的球囊，但是呢，这个效果都不好，还这个厂家还送一个，2个都不好，最后呢，我们就用激光这个时候我们用对比剂，然后为介质，大家可以看到它近端那个并不是我们进去的 bubble， 所以我们用激光用对比剂做介质的时候，激光然后直接把这个局部形成的这种震爆的这种 bubble。那么通过这个处理以后，然后呢，这个局部你看再去看的时候，哎，它就比原来好多了，虽然还不尽如人意。这个时候我们再把它前降的 CTO 导丝过去，依然呢我们球囊没办法通过，这个时候我们还是用激光来去处理它，然后激光通过以后，再用这个我们高能普弄去给它处理了，最后用这个药物球囊，这个结果还是能够接受的。那么这是一个59岁的一个男性病人，右冠非常的重。那么从这样的一个病变，从过去以后看去8-20这样的导丝都很难去通过，所以这个时候用编织给它作为一个编织的球囊，我们用做 base， 那 base 不能够奏效，所以这个时候就近端用一个 4.0 的 IVL 的球囊给它震完以后，再用这个8-20，然后去这样撒素可以穿过去以后，那么这个时候就病变就能够通过。那么这是另外一个，你看我们这个右冠的 CTO 从正向去看，用非常硬的导丝 Concept Pro 这个12，然后钙3都很难去进。这个时候遇到这样的问题，我们就直接就逆向。那么逆向以后，逆向过了以后，直接通过以后，逆向就扩起来，就通过逆向这个进入就非常的容易，正向非常困难，所以这个时候再去扩它，然后呢给它这个最后支架放上以后，其实你看我们正向非常的硬，但是通过逆向的办法就绕开它，那么就把一个这个化难为简。那么这是一个80岁的一个女性病人，同样的，那么血管严重的钙化，那么正向不能够去奏效啊，这个时候逆向它的可选择又很少。所以这个时候，那么就通过那么它的一个对角支是吧？这样的一个逆向过去以后，然后正逆向，然后去都用非常这个高强的穿刺导丝，然后去通过这样逆向的办法，然后做这个用这个非常硬的导丝，然后我们做 AGT， 然后最后呢把这个非常从正向非常硬的这样的一个病变，然后呢我们通过这个逆向的办法绕过去。最后呢，植入支架就能够去把它一个很好的解决。所以我们说，在这一部分高阻力的 CTO 病变里面，我们一个有
用更硬的器械去，再一个呢，你就通过这样的一个在血管的结构里面做道场，最后去绕开它去解决。谢谢大家。好，谢谢叶教授对这个海吕生死的 CTO 的例句做一个很完整的阐述。因为时间关系，我们可以允许一个问题的询问，不知道各位专家有没有什么问题要请教叶教授的？我就问个问题好了，我是那个振兴医院刘医师哈。那这个海吕生死 CTO 的这么多方法里面，我不晓得在夏兴或者是过去在其他专家有没有一个标准的作业流程，就是说怎么样遇到什么情况用什么方法会最适合，还是说，因为我们肯定都是从先小波动开始，那有没有一个流程，就是说，什么样的医学用怎么样的处理会最好？我不知道那个叶教授可不可以分享一下，谢谢。这是个非常好的一个问题，因为对这种高阻力的病变，我们这个大部分呢就有条件争取做一个 CTA。那么 CTA 术前我们就知道钙化的一个情况，我这个时候就要把其中最强的支撑，然后呢，在我们可获得情况下最强的支撑的这个该定。那么如果可选用，能够去锚就去锚定，然后同时呢，这个时候一开始我们可能就是不是说那个逐级升级导丝，直接就用硬导丝，直接就是像这个我们的钙3呀、Compass Pro 这样的导丝，那么起始。这样的话，先进结构，进结构之后，如果它能够在这个结构里面，那么这个后续的，这个我们再用这个小球囊去决定的这个办法，只要在血管结构里面去做道场，这个时候我们选择多了。那么这个时候，比如说我们经常正逆向去拉口，然后我们这个用非常这个硬的这个导丝，然后去只要它结构不出结构。那么这个时候呢，我们确保就是这个流程里面一定是在结构之内，我们基本上备最小的这个球囊 ，profile 最小的这个通过性最好的微导管，然后呢，用我们可获得的最硬的导丝，同时我们的这个像我们的这个微导管里面，除了 profile 最小的微导管，因为我们大陆现在都有这个 1.4F 的这个基本上类似于我们的 Concept Pro XS 这样的这微导管。同时还有一些对付这些严重钙化的，我们备的有成派的 Gold 这样的一些特殊的这些武器。那么其他的，比如说这些处理钙化的这样的一个激光，这个旋膜IVL 这些全部备好，不打无准备之仗。然后这些全部这个做好之后，那么先正，如果一旦正向有问题，有可获得逆向途径，立即转为逆向就绕开。如果正面交锋不行，是吧？那么我们避其锋芒，我们就绕开它，然后有逆向做后手。这个时候正向进结构，我们就可以用许多这种大胆的、更这个激进、这个猛烈的操作。这样的话，使得这样的成功率去更高。好，谢谢叶教授。那因为时间关系，再次谢谢叶教授。那也谢谢王斌副院长的一个 Moderator， 还有 Frankie， 还有所有的 Panelists 的参与。所以我们现在必须要 close session move 到下一个 session。谢谢大家。谢谢。
目前还在台上努力中。是。赵主任好。刘医师。是。赵主任好，我先介绍我们的 panelist， 谢谢。是。那这场的 moderator 还有多克菲医师在博爱医院。那台湾的 panelist 有陈冠群医师，然后周燕莲医师，然后张家修医师。然后林淑兰医师，清华医院，然后林东医师、朱成刚医师以及赖峰医师在中国大陆。OK， 那接下来我们先到第一导管室的曹主任这边的来看接下来的一个进展。曹主任。刘主任你好，那我把这个稍微扩一下，马上就跟介绍一下我的过程了。Inflate。刚刚有做了 orbital 的一个治疗，是。好了，我来啊，等一下，我把把龙拉进来一下。OK， 好，那这样子的话，大家好，那我想这个我快速的 go over 一遍，这是 initial 的那个 RCA 的样子，都是很厉害的钙化病人，是洗肾的病人，然后近端是 calcified nodule， 中间也是一个 near occlusion 的 lesion， 那是很多。Calcium， 那二转上的地方也是一个很厉害的 calcified nodule。那我们ballon 刚开始过不去，后来用最 1.2 的 ballon 把 lesion 先做一个 preparation。我们主要是要看 OCT， 那 OCT 看呢，主要是有看到很多的 calcified nodule。那我们就做一些那个，就是我们把那个 wire 换成就是 wiper wire， 就是准备做 orbital 的 wiper wire。那 wiper wire 以后，我们 orbital 就这个是 orbital 的那个第一 round， 我们都是 low speed 8万转。那我们这个病人应该是目前我们磨最多次的。我们那 low speed 的那个 antegrade forward sending 的话，大概总共磨了9次。一般来讲，他们建议一个 lesion 3次4次啊。那我们当然这是一个比较 diffuse lesion， 我们总共从中间磨到二转上后，这样磨了9次。然后在 high speed， 那因为这个都是要很慢的磨，大概每秒磨了1个 millimeter， 所以的话比较花。如果是 lesion 比较长的话，比较花时间。那我们之前有讨论过，我们今天选 orbital 的原因呢，就是这个病人是 LV dysfunction，LV function 大概就有30几，所以如果用那个rota 的话，可能会create 比较多的 larger 的 particles， 所以那用这个 sending 的话 ，orbital 的 sending 它的 particle 是比较小。相对的造成 no reflow 的 phenomenon 会比较低一点，不过我们在磨的时候呢，它还是会有 ST 稍微的 elevation， 但是呢 flow 都没有受影响。那我们等于说我们 forward sending 了大概9次，然后我们也是再用 high speed， 因为我们 high speed 其实血管最好是至少 3.0 以上，甚至要 3.5 以上比较安全。如果是太小的血管用 high speed 的话，通常容易会有 complication， 就是 perforation， 所以这个病人的血管很大，大概4以上，所以我们就用那个 high speed， 把这整节都磨了。那磨了以后呢，我们这你看磨完以后 flow 还不错，还不错，那我们最后是一个 backward sending 啊，把从远端，这还是 forward sending 啊，这是从远端把那个 orbital 往回拉啊，往回拉啊，这是远端哈，往回拉啊，这往回拉，再做 backward sending。backward sending 可以改变 wire bias， 可以改变膜的位置一点点，因为 backward sending 通常就是往内弯侧磨，那 forward sending 是往外弯侧磨这样子。那 backward sending 磨了几次以后，我们再把前面这个 lesion 呢，也是很厉害的 calcified nodule， 也是前后磨了大概4次左右。那磨完以后呢，这个 angiogram 大概像这样子，你可以看到那个我们 OCT 的管子就很容易的就 pass lesion， 然后到 distal 去了，原来是很辛苦的。那我们做了个 OCT， 我们请邓医师来给我们介绍磨完以后的 lesion。好，邓医师，那我们可以看到目前这个 OCT 影像，我跟大家捋麦一下哦，就是术前磨之前状况是这样哦，这 RV branch 在9点钟哦，那我们的这个6点钟是 myocardial side 哦，那是内侧。
那12点钟是 pericardial side 是外侧 outer curve。那我们看看刚刚看 lesion 的地方哈 ，lesion 地方在这里。哦，那可以看到我们的这个 eruptive calcified nodule 是在这个 outer curve 哈，就是在这个外侧 pericardial side 哈。那这边有个特别的是哈，就是我们把这个 lumen 的这个长轴哈，大概是2.5 mm。那我们就看看说，我们经过这个5次哦，在这个地方我们做了5次的 forward， 然后5次的这个5次 forward 的低速跟5次 forward 的高速，再加上 backward 高速的5次，好，总共15次。那我们看看我们可以 create 出来什么样的一个状况。那这也是我们第一次的发现哦，就是说我觉得一个很重要的 finding 是在这里哈。我们看一下哈，我们同样 RV branch 哦对位这边是在一样9点钟，那我们就是看看我们的 lesion side 哈 ，lesion side 在这里。那这边比较特别的是哈，把这个给它关掉好了。哦，比较特别的是，我们从这个地方哈，我们可以看到这个从这个对面。Okay, so this from this OCT image, the most important finding we can find because we measure the distance from the media to the calcium is around 2.5 in the pre-OCT image. So after orbital, we can check. Okay, so the distance between media to previous lumen calcium surface side is around 2.5. So around here. So we can see the orbital, after orbital, you can see the embedded bias sending. Because from this point, we can measure is around 2.0 because of we ablate the surface calcium, sending the surface calcium and deeper. So finally, we can get to this oval shape sending cavity. It's like this. However, the new cavity, the long axis of this new cavity is around 2.0. So after high speed, low speed 5 times, high speed 5 times, and high speed backward sending 5 times, total 15 times, we can get a very good result and we can remove very enough calcium. So this is quite amazing. So okay, so we can check OCT image from the very distal RCA distal, and some sending cavity we can see here, and then go more proximal. The RCA middle, the target, this is our target. You can see from lumen and sending into the near the bottom of the calcified nodule. And go more proximal, very circular calcium. So this is the OCT finding after orbital. Great, thank you for your dedicated speech. And the orbital is very new for Taiwan operator, and but it's have been used in Japan for several years, maybe more than 5 years. So here we have the moderator, Dr. Nakamura. Can you give some opinion about the theory of the OCT the orbital? Last 5 minutes, I understand that he talked, but actually before that, 200% cannot understand what they talk. Anyway, this is very just a calcified region, very calcified. Elastic type, and then he did the orbital atherectomy. Any experience? We have actually maybe 3 years experience of IVL. So actually personally, I have experience 8 years experience of the anterior combo outside Japan, shockwave, and orbital atherectomy maybe 5 years. The point of the orbital atherectomy is rotational atherectomy is a linear cut. The orbital atherectomy is a cut in the plane. And the orbital atherectomy, rotational atherectomy also follow the guide wire bias. Actually, this is RCA, maybe wire
mostly going to the little bit outer side. And the shock is just if you keep it center, very kindly collapse the region. The shock wave is very gentle, but with the osteotomy, it's a little bit technically related. We have a running curve. Thank you. And yeah, after the orbital osteotomy and after OCT, I use 3O NC balloon just to dilate the lesion because I want to insert the guide extension catheter deeper. And then this is IVL balloon. Hopefully, it's a bit difficult to close the lesion. So maybe I would use a balloon anchor to advance the guide extension catheter to close the lesion and do the IVL from the distal to the proximal. Balloon anchor. In Japan, we have a 3 years experience of IVL, but actually, the government prohibit to use rotation semi plus IVL simultaneously. Maybe just 2 months, government approved to use a rotation semi plus IVL. But from this meaning, the Cheng is one of the highest number of the rota plus IVL. Maybe they have more than 100 cases. Yes. Maybe they have a maybe great idea, great thinking way of the and rotatoricity. Yeah, if we do the IVL, we use an image guide, and once we find there's a calcified nodule, then okay. 可以来个新的3.5。This calcified nodule, we will do the volume reduction as much as we can, because we found sometimes if there's a calcified nodule, IVL cannot make the perfect result, and still because IVL can only treat the calcified thickness about 1 meter, maximally 1.2 millimeter. So we will do the rota operator to do the volume reduction as much as we can, and then do IVL followed by IVL. And sometimes when we see the lesion with calcified ring, and only if it is only short or calcified ring or some calcified lesion, one probably 270 degree, and the lesion can be dilated with NC balloon, then NC balloon and then stenting. Sometimes if there's LAD after stenting, I will regret, because the stent expansion is always not perfect. So currently I have lower threshold to use IVL and to fracture the calcium and reach and achieve the better stent expansion. So Dr. Zhang, how about you think about the IVL plus orbital or just robot GC? How do you think? Okay, different. I think this is very calcified lesion, and we have some calcium nodule over the curvature. So I just wondering, because now we create the embedded phenomenon by the orbital, then we doing the IVL to create more large space. But I just wondering, how about to doing more orbital isotomy of the calcium nodule? I mean, maybe we can do more integrate the orbital isotomy to have a calcium nodule debugging of this. Because now we, in the past, we have several wire bias technique of the rotablator. But now we have the orbital, we just doing the forward and the backward. But do we need to doing any manipulation or doing any more integrate orbital isotomy to the outer capture or more retrograde for the laser capture? I don't know how about the Professor Chao think. Yeah, this is a very good idea. For this case, we have done the most runs of integrate and the backward sending for this patient. And for example, the mid lesion to the distal RCA, we have done about 15 runs.
But this patient is end-stage renal disease, receive hemodialysis, and during the hospital, there we need to infuse Viper Glide. Viper Glide is a lubricant, and during the procedure, so the volume of the Viper Glide is quite large. After we finish the hospital 15 round, there are already two bottles of fluid infused into the circulation. So for this patient, it's not a good idea to continue this procedure, the hospital. So after several rounds, 15 rounds, and 5 rounds for the proximal lesion, I think the volume infused administration is quite large. So we need to stop. And we can see from the OCT, the effect of lumen gain is quite good. It's quite good. So we use the NC balloon to do the dilatation, and all the lesion can be dilated nicely. But we still use we want to use this is IVL. By inserting the Hsin catheter, IVL can be delivered to the distal part, and then we can use IVL to do more cracking. Yeah. This is C2 plus from shockwave. So there are 120 pulses. It's good for the long diffuse lesion. So inflate for atmosphere. This is thank you. This is for wall. Dr. Lin Suhan, you are very has very many experience in POD. So this case somewhat like the POD cases. How about you're thinking about the in this situation, would you use the IVL for this case? So I'm Dr. Lin from Hsin Kong, and I have to admit that we don't have orbital in Hsin Kong yet. But I think one of the important things about atherectomy is that the goal of atherectomy is to make sure that we gain a certain area after we stent. So I think just to echo what Dr. Zhang said regarding the eccentricity and how the wire have biased into the, so now it's like an oval shape. But I think this is something so the eccentricity, perhaps what we need to look out for is the safety of the atherectomy, because we might do debulking on a side that it's not favorable and lead to complications. But in the end, the eccentricity or how eclipsed the stent end up being probably might not lead to that much of an effect on outcomes as compared to the total area of the stent that we can get. So I think like Chief Cao has mentioned, at this point the patient, you really need to look into other factors such as the patient is on dialysis, the fluid that you've given, etc. So now we move on to a balloon-based treatment is pretty reasonable. Now in POD, because we don't have orbital at this moment, I am really looking forward to orbital in the limbs, but I guess I don't have anything to share right now, unfortunately. I have another question. This is quite calcified lesion, and especially calcified nodule. Would you treat this patient with stenting or just DCB? Can I ask Nakamura Sensei, what's your opinion? As far as I know, eruptive calcified nodule, we don't have a solid answer. Yeah. The first of all. And then DES is not good devices for that kind of lesion. Second, DCB, actually Paglitas, especially Paglitas coated balloon, also do not have a solid, evidence, but maybe better than a DES. And so actually in this case, do we need a stent? Like just ablation. This is like a concrete vessel. If we can make some hole, so just leave it, maybe sounds better. Yeah, because we have a patient with calcified nodule, and after stenting, it developed instant restenosis
after 1 year, and subsequently afterwards, any treatment is not effective. Like you use a ROTA, use DES or DCB, recurrence rate is quite high. So we should be consider the long-term outcome for this kind of patient if we put a stent in. Great. Dr. Zhou, how about your experience in? In this patient is a end-stage renal disease, and he has a very calcified and calcium nodule. We know this patient has a high current rate of in-stent restenosis, and maybe we put a stent, and the stent with the ISR and the very calcified region is very difficult to treat later. So maybe this time, maybe we do a deparking, and the minimal lumen area is a nerve and a non-limited flow dissection. I think maybe DCB is a good choice. What's your idea? If any segment you can put the DCB, or any criteria that you need to put the stent in? The flow limited. If the flow, TIMI3 flow, and the flow is type P below type B dissection, I think DCB may be good choice for these end-stage renal disease patients. Yeah, because it's very high risk for the in-stent restenosis, maybe 6 months, 1 year, or maybe shorter period. Yeah. Sometimes that dissection, I think, is not a contraindication, right? If dissection probably may be good for DCB, for drug delivery. But if there's a very severe dissection, even flow limiting, I think stenting is still needed. But if there is like intraluminal hematoma by IVUS or by OCT, find the hematoma, I think it is not good for DCB because it may the risk of vessel closure. So, how about this severe calcification management in China? Dr. 窦医师，窦科菲大夫有吗？窦医师。这个确实是一个大家都目前还在讨论的这个点，反正我们团队可能还是支架会多一些。当然，我也是听刚才专家大家讨论的，就是将来的再狭窄会高一些。但我认为这种现在也没有证据，或者我们自己也感觉 DCB 它也是将来再狭窄的几率也会高。当然，为数期的问题，刚才您也说了，我们从 OCT 上也没看到明显的血肿 ，DCB 可能也是安全的。但是对于远期来说，虽然支架的再狭窄高，但我认为 DCB 它也并不能避免这种再狭窄，它有可能将来也还得再做再次血运重建。所以我个人可能还是会倾向放支架。另外，从刚才那个4.0 NC 球囊起的情况看，预估膨胀的效果应该还是可以接受的。是。那我们看看那个 OCT， 我们请邓教授来帮我们解说一下这个 OCT 的发现。我们来看看这个 calcified nodule 的地方到底状况怎么样哈？那我们目前其实可以看到，我们可以看到哈，我们前面利用这个 orbital sending， 还有这个 embedded 的这个 bias 的 sending 哈，它可以从这个 lumen 哈，那一路往里面深入哈，因为它 sending 还算是蛮深的，那可以把这个 calcified nodule 的 bottom 的这个 necrotic core 啊，或者是这个 calcium 给 remove， 那看起来就是 create 出这个椭圆形的这个通道。那加上 IVL 跟 NC 之后，可以看到这边有看到 crack， 哦，这边7点钟、11点钟可以看到 crack， 这边有些 crack， 那可以明显看到我们这
calcified nodule 的 calcium 其实是被推开的被成功推开的。那我想这个是 IVL 最大的好处可以把这个像是这个把冰块变冰沙因为我们知道有时候我们 ROTA 丸或者是 orbital 丸常常会有一些尖尖角角的地方它还是非常硬常常会把我们的支架给顶起来，让支架无法贴壁。那这个经过这 IVL 处理之后，我相信这个 calcium 都大概是被 collapse 掉那看起来这个机会，我们用 NC 试过，只要 NC 全开，那代表它这个 calcium 都是被推得开。那之后的 stenting 应该会相当不错。那目前是看到这样，那当然近端的钙化还是非常厉害那如果这个我们支架要一路近端要处理的话，或许近端可能还要再做一些后扩的处理这样。现在就是牵涉到要不要放支架，那我想在近端放个支架，那远端的话，也许 DCB 是可以考虑远端 DCB 可以考虑。那我们先把那个远端的 DCB 先处理好了，好吧？那来一个那个4.0 DCB 有没有那个 agent 有没有4.0 40的？那有40的是哪一家？B Brown。那 agent 可不可以那个2个啊？那 agent 这样好了，来一个 agent 38的好了，好不好？30的好了，要它有2只就2。曹教授，像这种钙化用上 DCB， 文献上的这个证据不是特别多。您自己做的这个 case 里边，远期有水访的有一些什么体会呢？效果还可以吗？其实我也没有太多的案例是这样，但是我听过那个在一些日本的医生呢，他们用的 DCB 那效果还不错。像我们那个放支架以后，像特别这在中段的右冠它就是刚好是所谓的 hinge point， 那这个地方最容易再狭窄，因为它那个心脏运动的关系它那个地方容易再狭窄，那个 calcified nodule 容易再长。那像我们的病人1年就长回来，我看他们做了 DCB 以后呢，好像3年以后才发生一些再狭窄的问题，所以我觉得 DCB 也还可以考虑。所以这个案例呢，我可能就是在中段以后用 DCB， 近端呢我就放个支架这样子。我还真第一次听到这个说法就是运动的比较活跃的部位也要考虑进来，是吧？是，还挺有意思的，也好像也挺有依据因为毕竟金属支架放在很活跃的运动的地方，确实是有一些问题容易出现。好，这4.0的 DCB， 不是很长的因为他们最长就30，其实我在找，我本来是说要4.0 40的，咱们最长就30。咱们台湾的健保还是我记得以前是一个该顶一个导丝一个球囊一个支架。稍微宽松一点，但是也不能太多。对。基本上咱这面的话，钙化咱都是直接放支架运动风险，基本上不用这个 DCB。再来一个。对，目前是这样，但是确实也有的时候很难做决定。确实这个支架放进去膨胀的很好，是很难得的一件事。因为虽然球囊打起来膨胀的不错，可是呢，你看它很快就压下来。我们造影的时候，它很快就再压下来，所以我觉得它支架放了以后，它还是会再压下来。
DCB 的一个问题，就这个药物的话，就是像这种钙化病变，从印象中老是感觉它可能药物它不会吸收的那么好哈，在钙化上那么光滑，这方面的话，你有什么经验吗？它只要有所谓的那个平滑肌细胞，那在钙化的后面还有一些，所以我们球囊扩了以后，它的钙化我们也加了 orbital， 也用了 IVL， 所以有些钙化是被裂解开来了，所以药呢是可以进去。谢谢曹主任的精彩的 demo。那我们把接下来我们转到第2间导管室李文岭医师的。谢谢，不好意思。好，刚好他转过来了。给我治疗巾。OK，Thank you。非常好，我有世奇，然后Nakamura先生在这边，然后请李文岭主任帮我们介绍今天的 case， 谢谢。好，谢谢世奇哈，Dr. Nakamura. Well, since there was for guest panelists there, so perhaps we are going to introduce our team and also our case in English. I'm Dr. Lee. Next to me is Dr. Cheng. He is a new staff of Taichung VGH. And next to him is Dr. Kim. He is the staff of the Hsin Hospital. And again, next to him is who? Cheng. Would you introduce yourself? Hi, distinguished experts and honorable seniors. I'm Dr. Trevor Tan from Hsin Hospital. Okay, next to him is our IVUS interpreter. He is also a staff of Taichung veterans. He came back from the CIF, so he's a really experienced guy. So I'm going to ask Dr. Chen to introduce our case. Dr. Chen, please. Next slide, please. So this is a 78-year-old man with the underlying disease of CAD triple bursal disease, which received stenting over RCA and left circumflex. So also had the underlying disease of heart failure, reduced ejection fraction, ESRD, hypertension, atrial fibrillation, and stroke. It came with the chief complaint of progressive dyspnea on exertion for 2 months. Hemoglobin was 12.3 and creatinine was 5.61. So he's a case of ESRD which received intermittent hemodialysis 3 times a week, and EKG shows sinus rhythm with all inferior wall infarction. So transthoracic echocardiography show reduced LVEF was 28% with generalized hypokinesia LV. Next slide. So this was the coronary angiography. So we show RCA lesion and 60% of stenosis over RCA middle with 80% stenosis over PDA ostium. Next slide. So this is left side. So the left main and you can see there's heavy calcification over LAD and circumflex, and critical stenosis over LAD and circumflex, and there's a high degree of in-stent stenosis over left circumflex middle ISR. Next slide. So we actually, because syntax score was 38, so we consulted CVS doctor for KBH. However, the patient refused for operation and decided to choose PCI. So this was the CNE angiography on last month. So as you can see, under support of Godzilla and JL 3.5, we still couldn't cross the critical point 1.0 balloon, could not cross. So we only performed balloon dilatation with semi-compliance 2.5 size balloon size last month. Next slide. So this is a case of CAD triple bursal disease which received stenting over RCA circumflex with left circumflex middle ISR with unsuccessful PCI. CHIP score was 8 and heart failure reduced EF, LVEF 28%, ICMP related. So the target lesion is left circumflex middle calcified ISR balloon uncrossable lesion with possible rotablation. And because we have chief lead today, so we just use IVUS standby. Okay, thank you, Dr. Chen. I think now we have a basic understanding of what the patient is and what the lesions are. And so, okay, I think on your screen is the CNE that we take
that we took just moments ago that showing there was a calcified lesion in LAD across the proximal to mid segment. However, that is not our target today. Next piece. Our target today is here. Now, this kind of the occlusive ISR, I think the lesion should be calcific ISR. So I think that this is the patient and also the kind of lesion that everybody fears to do. So we do need their suggestion, please. Thank you. So it's a severe ISR with brown and calcified. So the IVP is supported. So if you in your procedure, Dr. Lin, what will you do for this case? I'm actually quite scared about heart failure patients doing PCI. But I think because we're targeting the circumflex today, and pretty much probably intervention is done just to the circumflex, like the devices will not be crossing, say, RCA or LAD. So probably the IABP would suffice initially. I think one of the things I'm not so sure about is whether it really is a total occlusion in terms of, I'm not sure because my screen is a little hazy from the light, but it seems like perhaps there's some antigrade flow down the occluded segment. I'm not that sure, but so perhaps if the wire could pass, and if the wire could pass, then perhaps atherectomy with a rotablation is possible once you get the wire to go through. Dr. Zhou? There is a total CTO total ISR lesion, and maybe it's very calcified in the proximal part of the circ in the stent, and maybe there is maybe a lumen to the distal. So maybe the critical point is over the proximal part and very calcified. So maybe need a powerful wire in the initially. Yeah. Cheng. I'm Dr. Zhang from Kasai General Hospital. So this is a case of the total occlusion, but I think maybe there is a microchannel inside the in-stent occlusion. And I want to make sure whether the stent is full open or not, because on the screen maybe the stent have some torsions maybe have some calcium outside the stent or not. I'm not sure, but I think we can have a wire to penetrate and cross the lesion. But however, the patient is a quite heart failure patient, so ejection fraction is quite not good. So I'm wondering how do you decide to use the mechanical support or not, because we don't know the right side pressure, the PCWP, whether it's high or not. But I think this is a critical point to decide whether to use the mechanical support or not. So you will evaluation the PCWP by the echo, or you will do the right heart pressure? In my experience, where I try to define whether which kind of the patient need to do in the mechanical support or not. I think the right side pressure is a good point, because if the patient is quite dry and the daily performance is quite good, but the ejection fraction is not well, we're just doing the circumference. I think is a point to decide whether to have a mechanical support or not. You will do the ultrasound or do the Swangang before the procedure? If the patient, the performance is good, I just depends by the echo result. If the patient performance is not quite good, maybe we're doing some diuretic treatment, and finally we check the Swangang status during the procedure. If we want to do this poor LV function case in Japan, the impeller used in Japan is popular? No, we cannot use the impeller for the high risk patient. It's actually the circumference bifurcation lesion. This is two stenting. Yeah, there's two stenting. So far, we don't have a strict evidence for the technique of the instant bifurcation area. So actually, technically not so difficult, but very difficult to get the patency of the open up the all bifurcation area in IS region. And we have maybe I think 3 or 4 branch in the OM area,
lateral area, but we can see that just only the one vessel very clearly. So it's very difficult to get the patency of this sarcophagus area. Yeah, so bifurcation stenting is a Q-low or crush. How about a bifurcation stenting? Do you have knowledge on this? Yeah, so this case was done in other hospitals, so we are not sure about this. So actually, even any stenting technique, this is a two stenting techniques. Maybe after wire pass, maybe difficult to use a developing device as a rotor, diamond back. Any developing device, it's very difficult to use because not so big size. And can open, and maybe I think Dr. Ali is a very super technique, has a very super technique, so can save the all branches. But the point is, it's very difficult to get the patency of the all branches. And Professor Lee, please. Okay. Well, thank you all for your kind comments and suggestions, and also remindings. Personally, I think this is a common lesion that we saw in a patient with end-stage renal disease. And whatever you did, whatever stent that you put in, then whatever the strategy you used, the patient happens to have restenosis. If you put the stent, then the patient develops instant restenosis. And mostly, they developed calcified RSR, and also the lumen was filled of calcium. So that is the most dreadful things to see. So previously, the device cannot cross at all. So now they leave the patient and they leave the lesion to us. So we proceeded with the rotor because there's no other way. If you look at closely at the screen, you can see now there's no stent. There's no stent at the ostium or very proximal circumflex. So also we are going to treat the calcified RSA. In that case, bird crossing would be, I am expected to be very difficult. So personally, I always use an axial support rotor wire in these cases. However, if we use an axial support wire, then the wire bias at the lemon circumflex curvature will be very, very strong. So if you cross the bird, if you park the bird at the lemon and repetitively go into and out the circumflex, then the bird and the wire will cut through the lemon circumflex curvature and perforate the vessel. So in this case, I would be very cautious when we're using the rotor. We must advance the bird and park it at a very proximal circumflex, so the bird will not go to and fro through the acute angle. And if you notice that when you follow this principle, then the perforation risk could be minimized. That's what we did. So, okay, perhaps we can show you what we have done so far. Next, please. This is the XT wire, followed by the caravel. You can see now the caravel, even with the rotation, the caravel still have difficulty to go down further. Next, so I parked the caravel there and put in the rotor wire. Okay, this is the rotor wire in. And could you just play back? Okay, no. Okay, next please. Because we didn't record it, the sinus when we, during the moment we advanced the bird in. However, this is what we did. We just parked the bird we just parked the bird at the very proximal part of the stand circumflex, and then we proceeded with the burying of the lesion. You can see here, if we park the bird too far, then if the bird gets stuck, then we have difficulty to take it out. If we park the bird in a lemon, then you're going to perforate the lemon circumflex curvature. So you can see here, I just did it very slowly, so I have a feeling what the consistency of the ISR. Now, I definitely can tell you this is a very hard lesion, so it is compatible with the calcified ISR. And we did it multiple times. Next, please. I can see here,
just on one hand, I need to ablate it. However, on the other hand, I have to avoid the stocking. So next we can see, I'm very cautious. Now we can see that the bird went in the vessel bit by bit. At that moment, I feel there was strong resistance at the bifurcation. So, okay, could we go back to the diagnostic angiogram so we can show them? So at that moment, because I'm not sure why we cannot go down the circumflex, then we can go back to see check the diagnostic angiogram. You can see actually there was haziness at the bifurcation, at the outer curvature of the two stem. So there's another lesion down. Go ahead, please. So after we are sure there was a lesion, and then why the bird cannot go is because simply because of the calcified lesion there. So I'm more competent to advance the bird further down. So this is what I did. I just started to advance the bird bit by bit, not to just like not to do it in a packing manner. Just go ahead. And then I can see, now all of us can see that the bird just go down the circumflex proper. And after that, I realized that we have to change to the bigger bird. Otherwise, we cannot take down the calcium too much. So we just take down the first bird, that is 1.25. And next, this is 1.5 bird. What I'm trying to do just take down the calcium. Now you can see still there's some resistance at the critical part. And then, next please. And again, we advance the bird down the second lesion. Next please. Then bit by bit, now you can see that the bird went down. So, okay, next please. Okay, then we stop here. And the people around me suggest that I should stop here for them to have a chance to look at the IVUS. Next, please. Okay, this is what we did for the IVUS. Okay, so could you hear me? So the voice of IVUS. Can the chairman hear the voice of the Dr. Chen, the IVUS interpreter? Yes, we can hear. And okay, good. Okay, please show the main screen to IVUS screen to the main screen. Please connect the IVUS to the main screen. 把 IVUS 影像放到第一。Oh yeah. So could you hear my voice? Yes. Oh, okay. So I'm Dr. Yue Cheng from Taizhou Veteran General Hospital. So this is the pullback after 1.25 millimeter per root aberration and 1.5 millimeter per root aberration, but before any pre-dilatation. So this is what we see here from the proximal. Only some calcium here found around 2 o'clock to the 6 o'clock, and then this is the first lesion at proximal circumflex, and we can appreciate some fracture over here. So this is the effect of the debarking from 1.5 millimeter per root aberration, and then we will see relatively healthy part, and we can appreciate some the old strand of the previous stent, and actually the stent expansion was quite good of the previous stent. And then we go down, and here is the very tight lesion here and the very small lumen, but we can appreciate very beautiful reverberation from the 12 o'clock right after root aberration. So and then we're going down. So for the vessel size, here we can appreciate around the EM around 3.28 millimeter. And then we will wait for the next suggestion from here, because now we didn't do any pre-dilatation from this image. Thank you.
Thank you. Do you think the IVUS finding the stent is dilatable or is underdilated? I think the stent was the expansion of the previous stent was good, but for example here we can see still some calcium outside here. Actually the lumen, the EM was very big, so still some calcium outside. But we could not assume that the calcium was newly developed or it already existed previously. But generally the stent expansion was quite okay. How about here? This is the revelation from the, the very critical point. And at the moment, the IVUS case still could not advance to the distal circumference. So this is what we have now. Yeah. So here, so Professor Lee, you are experiencing the ISR about by using laser before IVL. Do you think the laser still play a role in this case? Well, but in a case series, the excimer laser was used for underexpanded stent. The stent was underexpanded because of the external compression by the calcium trunk. However, in this case, the calcium happens to grow inside the stent, which was fully expanded. So these are the different stories, and I don't think the laser could have a role because it was purely calcium. We have to use another modality to aim up treating these. Okay, thank you. So now we'll go to the 阜外医院. So 谢谢李主任，我们可能先转到阜外医院去。Okay, good. 谢谢。We'll record everything, and show you later on. Thank you. And okay, 来，我们转到北京阜外医院，由杨主任替我们来介绍下一个 case。杨主任你好，我这边是振兴医院刘世奇。然后在场还有 Moderator 那个来谁？是刘主任你好，孙刘主任你好。我先汇报一下这个病例。各位专家、各位同大家下午好。这个是一个 CTO 的病例，一个44岁的男性，有心绞痛的症状6个月。11月11日是在外院做了造影，是一个3支病变，前降支的病变是在前仰支近端。当地做了尝试，正向的尝试失败，回旋和右冠都有个临界病变。这个患者呢，既往呢没有陈旧心梗搭桥和既往的支架的病史，有吸烟和高脂血症的危险因素。好，下一张。可以看到就是。前仰支是一个近端的闭塞，入口不清楚，回旋支呢远端有一个临界病变，右冠呢也有一些50%左右的狭窄。我们直接看今天的这个造影吧，这个外院的造影不是很清楚，那么切换到今天的造影。今天造影可以看到呢，就是前仰支是一个近端的闭塞，同侧也是有侧支供血的同侧的侧支呢应该是来自于回旋支远端的一个心外膜的侧支，但入口呢是非常不清楚。推测的看着就是前仰支近端离口部大概4-5个毫米那个地方似乎有一点点小的残端，但是非常模糊。这正好呢是超选的是一个右室支，这一支的话呢可以很清楚的看到一个很好的一个心外膜侧支但是这个侧支也有，它第一个呢它是个心外膜侧支，第二个呢它到达前仰支以后呢它的攻击段特别短。那这个侧支呢是比较好的比较优质的一个侧支。那么这个呢是右冠，可以看到右冠的，这是右冠的远端呢也有间隔支侧支这是我们做的一个双侧的造影
其实到这里的话呢，就是大家可以comment一下，就是我们首选的策略应该是怎样？这患者正向逆向的都有侧支，然后侧支有心外膜的，也有间隔支的侧支。心外膜侧支看着从造影上看是比较优质的，间隔支侧支的话呢，应该也是可以选择的。是的，谢谢杨教授。那一个左前腔支近端的病变，那长度也看起来也不短，也有大于3公分以上。那初步看的尺寸并没有非常的大。那这样的一个病变，大家在选择上会做怎样的一个策略？张家修医师。杨教授下午好，就是目前这是一个左前腔支近端的一个病变，在就是一开始的那个钙化的头看不清楚，阻塞钙化的头看不清楚，所以我们可能还是会试着走一条导丝到我们的侧支的部分，到我们的那个对角支侧支的部分，用超声找影看看可不可以找得到我们的那个完全阻塞病灶的这个 cap。来试着往前进看看，那就是在就是侧支循环的部分，我想我可能还是会选择用右冠的部分来做一个对应的一个效果，看可不可以做对接的导丝对接这样这个策略来进行。好，谢谢张教授。那我们也开始往下进行了一些步骤，那正好跟张教授的这个建议呢是同步的。我们是计划一个双丝的策略，可能对逆向的策略会更加寄予希望。正向的话呢，我们是进一个导丝到那个对角支然后用 IVUS 找了一下入口。我们看一下第一个 IVUS 第一个站的一个情况。把 IVUS 调过来，可以看到 IVUS 吗？我们有看到。这个是从那个对角支往回拉。就在这个部位，应该是再动起来，可以再往后放，这应该是组织汇入的一个组织汇入的一个点。这根导丝是那个回旋支的导丝，就是回旋支移远一点点。我们再把造影切回来，然后我们手动拉了一下，然后我们好。这个是我们IVUS 手动定位到组织汇入的点，然后做了一个造影，然后跟我们初始的推测呢是一致的，就是离主干开口大概4-5个毫米的位置，应该是一个闭塞的入口。但这个地方呢，其实很光滑，我们预计的话呢，正向攻击会很困难，尤其在缺乏这个对侧指引的情况下。那么在选择这个对侧的逆向的策略的话呢，我优先选择的还是间隔支的侧支因为觉得心外膜侧支的话呢，那个侧支第一个它的发出点是在右冠开口，可能操控起来会有一定的困难。第二个的话，它毕竟心外膜侧支的风险会高一些，所以我选择的是一个心外膜的侧支。就是做 IVUS 以后呢，它有一点对角支有点缺血，我们对角支进行了一个7.5的成像扩张了一下。从这个右冠的间隔支侧支来讲的话呢，其实比较优质的是靠近远端的那个侧支一开始用松布度导丝去选择的时候呢，不太容易进到那个远端的那个侧支，这个侧支的角度比较垂直，然后呢进到近端间隔支，但是进到间隔支的话呢，做了这个 TIP injection， 不是很好我们尝试用速03导丝去过这个间隔支侧支，然后呢尝试了一会儿过不去，后来我们还是继续用一个送导丝速了一个很大的弯，然后选择到了我们远端的那个间隔支侧支。然后这个是跟进了这个微导管，这个微导管我们用的是我们大陆埃布特厂家产的那个 iPass 1.9F1.5米的微导管它可以顺时针旋转，
然后跟进，然后用的这个微导管支撑下的话呢，用的苏林酸导丝，然后呢通过了这个间隔质侧支。但是后续的话呢，也马上遇到的困难。这个侧支的话是可以进到这个 B 4段远端的这个前降支的。然后这个微导管的话呢，跟进呢，是有比较大的阻力，但是呢，持续的这个顺时针旋转，然后呢，有一些耐心，它是可以跟到前降支的，可以跟到前降支里去的。这个是跟到前降支里去以后，我们做了一个远端用 tip injection， 做了一个双侧的造影。这张会更清楚。看到这里的话呢，我们觉得还比较乐观。其实 B 4段没有那么长，然后远端的逆贯的造影的话呢，是可以连接到一个很大的对角支啊。然后我们这个时候的话呢，但是正向的话呢，入口确实是不清楚的啊。这影像看也真的不清楚。对对，然后这个时候。我首先是尝试逆向换了一个盖亚2导丝，去探一下，但是这个盖亚2导丝的话，很容易进到两侧的这个分支里去，很难拐过那个弯。盖亚2导丝的话呢，这个钻的能力比较好，但是呢，拐弯的能力呢会弱一些。我们为了怕，因为逆向的话呢，它的这个整个的晃动也幅度比较大，我们怕对这个血管造成损伤，我们又换了一个 XTA 导丝。那我们换 XTA 导丝，这是组位的影像。换 XTA 导丝的话呢，走得很漂浮，就是不是路线呢不是很精确啊。这个时候呢，我们是想着在逆向的指引下，然后正向呢用双向微导管去进行穿刺啊。那么进行穿刺的话呢，但这个地方的弯度确实特别大，入口的弯度特别大。我们尝试了这个 UV3 导丝，CP 导丝，最后呢是在这个盖亚2导丝塑一个特别大的弯，超过180度的一个弯，然后呢扎进去的。扎进去以后，我看看。这个是我们又重新调整了逆向的这个XTA 导丝，我们想找到一个比较好的一个逆向的指引。这个还是在尝试正向的去扎。这个是盖亚2扎进去的。但是盖亚2扎进去以后，因为我们的盖亚2导丝塑了一个特别大的一个第二弯，它扎进去以后就再往前走就很困难，很难精确的控制方向。那么这个时候的话呢，我们就想着换成单腔，但是换成单腔之前呢，我们用 IVUS 从这个对角支再次看了一下，把 IVUS 调出来，把 IVUS 第二个 run 调出来，我们想确认一下这个，大家可以看到这个影像。从远端开始拉，对对。IVUS 可以请各位主任各位教授帮忙看一下。我认为各位教授可以分析一下这个 IVUS。现在是CTO 段这个是一个盖亚3导丝，这是盖亚3导丝，在7点钟方向啊。对，那似乎有应该是在入口内，似乎有避开了钙化，感觉路径上是还不错的路径。对对对，是的。对我觉得这个 IVUS 上看，它应该在结构，但是似乎是偏急，有一点点偏远，可能如果后续不好弄呢，当然再重新扎一下，往近里扎一下也是一个选择。当然，似乎是偏急一点。
好，谢谢尹主任。那我们还是交换了这个 Cosel， 然后呢Cosel 没跟太远，就是刚刚跟进去 bit 弹一点点，然后换了这个 Pilot 200的一个单弯，一个单独的一个 CTO 弯。切换到造影吧。切换回造影，对，来大屏幕。Pilot 200进去以后呢，我是把微导管回撤了一些，因为微导管的再往远走的方向未必是对的，微导管回撤了一些，然后呢Pilot 200，就是在对侧导丝的指引下呢，就是比较平直的往过推送，比较就是简单的调整了几下，比较丝滑的人走过去，确实很丝滑，我以为是已经到了这个就是刚才看到的那个对角支，那个大对角支，这一段呢确实没有遇到太大阻力，可能跟刚才尹主任分析的也对，可能一开始就是不是特别的中央腔，可能在内膜下。这个时候呢，就是到这一步呢，以为是到对角支了，到对角支我们就拿那个逆向的微导管做了一个 tip injection 去验证。验证的话呢，觉得不太确认是在这个对角支的真腔。我们也尝试把这个派200调整，但是呢调整不回来。我们就继续的就是这个时候其实值得讨论一下。我们是正向去用平行导丝，还是说尝试改用逆向去攻击？那么我们现在是进行到这个阶段。谢谢杨教授精彩的演示，那给我们演示了非常好的一个逆向的一个策略，以及选择的导丝以及微导管通过的一个状况，非常的仔细的精彩的一个做法。那目前的进展也是一个很关键的点，在distal cap 这里呢，有在做进一步的一个处理。那非常谢谢杨教授给我们的演示。那接下来我们请Professor Nakamura 来做特别的演讲，包含DCB 在 present 以及 future 的一个角色。我们欢迎 Nakamura 先生。Thank you very much. This is just my thought of the DCB. History of the humankind is almost equal to the evolution of the tool in a battlefield, the same as a PCI. Grundtvig started over PCI, and sooner or later, Parmashad, the inventor, stands, and then Patrick Cheng's source proves the efficacy of the drug-related stent. This is the golden history of the PCI. Besides, development of the accessory devices and imaging devices, the more color, bringing more color into the PCI history. Another story history behind the golden story. Actually, 5 years ago, we have a big expand all over the world drug-related coating balloon. He is a trigger. Professor Antonio Combo, actually, my friend. Episode 1. 8 years ago, Antonio Combo actually spent maybe every 2 months I met him, and actually very close friend. Anyway, 8 years ago, he said to me, we use DS too much in this 10 years, so we need to reconsider about the balloon. And just per se, it's actually a combination use of DCB. At that time, I just think this is only small vessel disease matter, but sooner or later, recognize he is very serious. And then actually, 2 years ago, he already reported in the circulation, and comparing in LED diffuse release, comparing the DCB-based strategy of DS, only PCI. Of course, after meticulous preparation, use stent little as they can. This is a DCB-based PCI, and they're showing the very beautiful result. And this is a 2-year clinical result comparing the DCB-based strategy and DES strategy. DCB-based strategy showed a smaller TLF. This is his procedure after meticulous preparation, check PDPA. As a guide, actually the stent use, and if the PDPA is okay, then just DCB.
If not, just dilatation again and focal DS. This is a represented case. Baseline, very diffuse, the meticulous vessel preparation, stenting only and check the PDP and stenting on the big drop of the PDP. The right one is a 1 year follow-up. That's nice. So DCB is getting a high popularity because of when the stent at a long region, long-term results tend to be unfavorable. If combined use of DCB, we could get a more beautiful long-term result. Collateral beauty. This is a case of a left main bifurcation lesion, left main circumference and OM, the 2 bifurcation lesion. How many stents do we need? So in this kind of region, we have a 2 dogma. Provisional stenting, European group, DK clash in Sharon Cheng, actually he's my friend. And of course, European guy also my friend. And, no sound. Anyway, you know this guy, he said, don't be trapped by dogma. So we're gonna use a DCA, directional coherence. Of course, just for my idea, our idea is at least want to avoid the overlapping stent. Because of the overlapping, maybe long-term results going to be very bad. So this is a Japanese remodel, very sharp cutter, smaller, and a small catheter compatible harm, and high MDU, double speed. And the DCA, DCB, both of these sets are very not perfect in a big area. But if you combine to use a DCM and DCB, each of them compensate the drawback of the ZS crosstalk, resulting in a new concept we will be born. Actually, checks IVUS and the circumference area. We have a big plaque burden close to the 90%, and only DCA for this circumference region. This is a test cut. Of course, need to confirm the IVUS, confirm what we have done right or not. And this is okay, need further cutting. Of course, need to check several times how much plaque burden already removed. And then finally, 90% plaque burden going to less than 40%. And then circumference, DCB, and then OM on the left main to the LED is just a stent. No overlapping stent. Pre and post, no overlapping. So rationale of DCAB strategy of decreasing the number of the stent in the left main bifurcation area. The quick discontinuation of the chiplet therapy already we have already reported. And of course we have IVUS data and OCT data. In the OCT data we already reported in the European Heart Journal, Dr. Nakajima. And very interesting finding from the IVUS data. Actually, we are not 100% sure, but we have a very interesting phenomenon, very related to human vessel lineature, reverse remodeling. This is the left main bifurcation area. This area showing the positive remodeling and the post DCAB and the 18-month follow-up going to looks like a normal sign. Negative remodeling also. So if you check the best remodeling index after the DCAB, positive remodeling case going to negative remodelings going to the normal size. So our idea is that DCAB has the potential to reverse remodeling toward the normal vessel size in both positive and negative remodeling region of the baseline. So potentially DCAB makes the vessel can move very freely whatever he wants. This is actually the collateral beauty. After DCAB, we have the power of the vessel nature. This is another episode. Schromm's coated balloon, Paglitas coated balloon. Always we discuss in this maybe more than 5 years, which is better. Patrick Schatz already reported comparing the Schromm's coated balloon, Paglitas coated balloon, named Transform trial, and comparing the 60 case of the Schromm's coated balloon, 60 case of Paglitas coated balloon. So actually in this data,
lower restenosis of paclitaxel group and bigger lateral main paclitaxel group. But the point is that this is very important, very interesting finding. The paclitaxel cultivation in laterals is not related to dissection. This is a very beauty. So paclitaxel cultivation could show the great advantage of dissection is not a big critical problem. Laterals is not related to the dissection. Lateral main enlargement related to the dissection. That's nice. So why? Why paclitaxel? Actually, maybe everyone don't know the drug of the paclitaxel. This paclitaxel is a very interesting drug, showing antiplatelet and this anti-thrombosity effect. The paclitaxel may provide additional benefit. Already we have a scientific data. Paclitaxel have a great potential to suppress the platelet activation, aggregation of some chemical pathway. Already, maybe I think for you, a little bit difficult to understand. I have actually basic background, so I understand like this. And we have a basic background. Paclitaxel suppress the antiplatelet effect, and anyway, showing the antiplatelet effect. And now we know that this kind of phenomenon is through the thromboxane A2 system. This is actually the second collateral beauty. Actually, difficult to say. This is a talk of the Dr. Yoda. Difficult to see. People cannot help to watch everything you see. Truth is always behind the scene. Things is not always what is seen. About lateral main enlargement, of course, a Japanese group showing lateral main enlargement by the OCT study. And lateral main enlargement is a little bit actually the 40% to the 50%. And the layered plaque is one of the predictor, something like this. Lateral main enlargement, this is a predictor, layered plaque, and the procedure is medical dissection more than 19 degrees. And one of the very important points is the mechanism of arterial remodeling. Role of a matrix metapreinase. Movement of extracellular matrix play the important key role the vessel remodeling. So understanding matrix metapreinase system is very important. And already we know the target gene of the matrix metapreinase system. Now we should know the paclitaxel can influence the matrix metapreinase system. This is the target gene. So paclitaxel may influence the matrix metapreinase system, which is very important key player of the vessel remodeling. Advantage of the DCB, of course, we know that significantly safely reduce the stent length and the homogeneous stable drug release into the vasculature. Already Bruno proved that. And about maintain the vessel response. Actually, Yohei Sotomi, very sharp and smart guy in Japan, the young one. And he proved the endothelial function treated coronary vessel could be better preserved than the ACB than the new generation of the DES. Expectation of the vessel diameter naturally return to the normal size, especially in the CTO region. Development of the vascular positive lateral enlargement. Actually, 40 to 70% we can see. Actually, maybe I think of under 5%, 60%, not so big. But anyway, impact of the paclitaxel on the system of matrix metapreinase, the key role of the vessel remodeling, this is we should know. What is the concern? We have several, but the most big point is difficult to determine which DS is not necessary. DS is acceptable for the certain pattern of coronary dissection. We already know the type A, B, C, D, E, F dissection. DCB best position in the adequate preparation, of course, and timiflow growth rate, and the residual diameter sense less than 50%, and maybe need a training, the learning how to decision-making skill of the which is the DCB or not. However, the IVUS guided cleaning the vessel surface by the DCA, everything gonna be perfect. This is the case of LD
CTO actually, after wire passing, check IVUS on the big plaque burden, and doing DCA, okay, and then cleaning all the plaque, and then cleaning the many of the dissection, and then DCB, beautiful. So we can use a DCB. We have a bad news and a good news. Bad news is a cage free. Actually, it's also okay, but strategy of the DCB angioplasty with rescue stenting in all regions, in a big vessel, small vessel, did not achieve the non-inferiority of the intended DES implantation. Like this. DES is much better in most of the subset. Only the small vessel, maybe less than, smaller than a 2.75 should be okay, but the bigger one with DS is much, much better. DS much better. Actually, no, we understand, but not so good news. Big news is coming in the TCT 2025, maybe I think last month, solution demo. This is a very nice and very striking the new technology using micro reservoirs, which makes which deliver this sirolimus drug, sustained drug release, maintain the therapeutic concentration 19 days, same as the DCA-DES. And already they have a study comparing around the 3,000 cases and comparing the DS and the DCB-based strategy. And they show non-inferiority. This is it. Most of the subset. So they said solution DB is under provision of DS. What's non-inferiority? The systematic use of DS for the primary endpoint of the TVF. This is the current sort of the recent leaders, Antonio. So he said, this is 100%, this is right. DCB should be used for the DS, not functionally property. And the perfect vessel preparation is essential. And the DCB function very well only when the perfect vessel preparation. So S.J. Park, actually also my friend and the king of the left man, and he doesn't believe not so much, but he said, retinoscus cause the intima hyperplasia and recoil. So I don't think DCB cover everything, but it might be able to fear that DES is not quite effective. And she is a Korean lady and king of the DCB. She said something like this, no question. And Jimmy and that's junior of the S.J. Park and next leader of the Asian film. He loved to use a DCB, and he was enjoying to see the DCB more than 250 presentations at TCB 2025, and he believed very, very much about the solution DCB. And he said within the next 5 years, half of the DS could potentially be placed by the DCB. And Bruno Scherer, he's the founder, actually he invented DCB. And actually he really want to see the scene of all the PCI procedure, DS half, DCB half. This is me. Small vessel region, ISR, side branch, the bifurcation region, calcified region, where the DS is not undesirable. And proximal region, including the left main, where like DCA, achieve the perfect region clearance with no dissection. And the next one is a residual segment in the actually long CTO. Actually, I did that long stenting. I like a little bit hesitate to implant the stent, but actually, maybe I think a long stent is not so good. Anyway, maybe I think a stent should be like around the 3 centimeter. Maybe I think rest of the pace may be better to use DCB. Maybe I think CTO, maybe we have a lot of the good indication of the DCB. Of course, advocate vessel preparation
it's obsolete as a condition. If you're good enough, we have a sharp eye, you can find something very important. Thank you very much for your attention. Thank you, Professor Nakamura's excellent talk. His talk has been very informative and educated. Because of time limitation, we move to the other the room. And 我们转到府外那个高国峰高教授的 room， 好吧？高教授您好。你好能听到吧？可以，我是正音医院曹建平医师。那旁边有那个Dr. Suron Nakamura， 还有我们很多专家在这边哈，包括刘世奇刘教授啊，陈冠群陈教授，那张家修张教授林书涵林教授，还有在府外的一些教授们好，那还有严教授，对，严年在这里。好，那各位请你介绍你的 team， 然后case， 谢谢。好的，那我先介绍一下这个 case， 帮我把幻灯切到这个屏幕上。大家好，我是来自阜外医院的高国峰医生。今天跟我一起参加手术的呢是张亚文医生，还有廖福军医生。那今天我们带来第二个转播病例呢，是一个钙化多分叉的一个病例。这个患者是一个51岁的男性，在1个月前呢有发生了一次突发的胸痛，在当地医院的诊断是一个 non-STEMI， 在当地呢直接做了冠脉造影。当时判断罪犯血管呢是右冠，右冠有一个次旋闭塞，所以右冠呢他们当时处理是放了一个药物支架，药物起头支架又放了一个药物球囊。那后面呢就残余了左冠的左主干分叉到前降支的一个弥漫重度狭窄多分叉伴一个钙化病变。那既往呢有一个卒中的一个就缺血性卒中的病史。那危险因素呢包括了高脂血症，这个糖尿病还有吸烟。那我们下一页哈，来看一下它既往在外源的造影的结果啊。我们可以看到整个从左主干远端比较明显到前降支近段中段，都是比较弥漫的一个病变。从造影上看，钙化还是非常明显。这个患者有10年以上糖尿病病史。并且呢，它有多个分支有2个比较长的对角质，这2对角质虽然直径不大，但是呢，这个供血范围不小，都是细长的一个对角质，而且呢，对角质的开口也有比较明显的钙化。那从组位上来看呢，回旋支有远段是一个次旋闭塞，下一页。当时他们外院是处理的右冠，可以看到右冠远端是有一个非常重的次旋闭塞的一个狭窄。他们当时做的时候，右冠远端是这个位置是用一个药物球囊直接跨到 PLA 里面，然后在右冠的第2转折是放了一个支架。那最右边呢是他们最终的一个结果。那这次呢，我来跟大家回顾一下我们这次来给他复查的一个造影的结果。从这个造影上来看呢，左冠跟之前相比没有太大的一个变化，还是一个整主干一直到前降支比较弥漫的一个狭窄，而且从造影上看，钙化确实还是蛮明显的。有2个比较大的一个对角质，对角质的开口都有问题，而且2个对角质供血范围都很大。那回旋支呢是一个中段这个转弯的地方是一个次旋闭塞。从这个spider 上来看呢，足主干末端的这个狭窄也是比较明显的，所以从这个造影上来看，估计支架得从前降支的一个中段一直到足主干的至少在体部或者是接近开口，要处理钙化，还有它3个这个分叉。那右冠呢，外源做的这个支架还有药物球囊，看现在结果还是不错的。那我们后面就是基于这个影像的结果，想听听各位现场专家有没有什么好的建议或者 comments， 谢谢。So because we have doctors from Japan, so can we speak in English? Is that okay? Okay. Okay. So so any comment or any question from our experts?
OK， OK， 好。那有没有什么特别的那个建议？燕玲，请问一下高教授，就是这个病人这么年轻，那这么弥漫性的一个狭窄，那又很钙化，那也有2-3个 bifurcation 的 lesion 啊。那circ看起来 lesion 是变严重的。那在circ的远端部分，不晓得是有考虑都要就要做全部的 full stem 就 full mental jacking 吗？还是说一部分在 lemon bifurcation 那边做支架？那 lemon bifurcation 的支架是要做 provisional 的 lemon 到 LED。那circ部分是如果到时候 kissing 完，如果 flow 不错，是不是考虑用 DCB？ 如果根据就是最近的 trial 的话 ，bifurcation 的这种 DCB trial， 那是不是 provisional 加 DCB 可能outcome也比较好，在这么年轻的病人身上这样子是？对，我非常同意你的观点啊。从这个患者来看，他circumflex 的开口其实他的病变不是特别重，他的这个 circumflex 的主要的病变是在中段那个转弯的地方有一个次全闭塞，所以我初步的想法也是这个 crossover， 然后 provisional to stents 这样的一个策略。主要的把前降支到主干是做这个 single stent provisional to stent 策略。谢谢。如果要是crossover 之后回原支开口，这个 gel 的比较明显，我觉得可以做 kissing， 或者下一步我们可以做这个 DCB 的处理。那circumflex 我还不考虑给它整体放支架，因为从这个造影上来看，远端的血流或者是远端的血管的直径并不是特别支持能整个支架放过来，所以如果要是能导丝通过的话，我还是想就球囊扩张或者是 DCB。我想要请教高教授这个部分，就是其实刚刚您也有提到他的这个 diagonal branch， 它其实虽然看起来管径不大，但是其实供应的范围可能不小。那在这样子的一个情境之下，我想接下来比较重要的一个考量，就是说在这个 diagonal branch 在这个 intervention 的过程当中，会不会有可能被这个 gel 掉的风险？那以及如果这个钙化又是一个会考虑 atherectomy 的情况下，可能就会改变你对这个 side branch preparation 的一些想法。那我看好像也已经看过 IVUS， 我不知道说 IVUS 的部分有没有提供这个部分什么样的资讯？好的，非常谢谢您的这个 comments 啊，确实是它这个两个对角支呢，尤其是第二这个 second 的diagonal 这个供血范围是非常大的，它远端有2个分叉，而且这个 diagonal 的开口也是有钙化，这个血管直径呢可能将有2毫米，所以说从这个保护分支，第一个我们要考量的问题就是分支重要程度啊，毫无疑问第2个分支是最重要的，但是第1个 diagonal 这个也是不可丢弃的，所以这2个分支的重要程度毫无疑问我们都是要重点去保护的，尤其是第2个这个 diagonal 的这个位置，我们可以从左头上来看，它前降支这个 LAD 最重的狭窄部分实际上就是第2个 diagonal 的 bifurcation。而且呢，这个部位的主分支的直径比也是差距比较大，主支的病变重，分支开口病变重，这个角度呢也是这个70度这么一个水平，所以这样的话是一个这个 bifurcation 还是一个分支闭塞相对高危的，所以说放支架的时候，我们这个 bifurcation 肯定要重点保护。我也是考虑，如果要是尽量用gel 的balloon这样一个技术来进行一个保护。但是我们后面也会再回顾一下 IVUS。我从自己最开始看这个造影的初步想法呢，因为这2个分支都很重要。我们要是一个支架直接 crossover 掉这2个分支，这2个分支没有办法同时积极保护，那只能选择第2个 diagonal 我们拘进这个 gel 的 balloon， 第1个只能 gel 的 wire。所以说我第1个想法是把这个支架就是有一个支架放在这2个中间作为一个接口，然后后面再放近端的支架。那我们后续，我们可以看一下 IVUS 一会儿啊。IVUS 来看这2个diagonal 的距离特别近，只有3毫米左右，并没有像造影看的有5毫米到6毫米。所以这样如果把支架放在它2个之间，可能就不太现实所以说现在我是改变我的策略，如果放支架的话，可能一次crossover 这2个 diagonal，这个第2个 diagonal 呢就用 gel 的 balloon 技术，第1个呢就是gel 的 wire。我想这个病变呢，除了 left main bifurcation 以外，还要涉及到 LED
有2个 diagonal branch 都还是要保护了，2个其实都蛮，它的那个 territory 看起来都不小，蛮长的，所以，这个就是说怎么保护这个整个做法，就要看高教授的一个的做法是怎么样。那我还没有什么 comment 的，那个嘉修有没有要提问？就完全认同高教授的做法哈，都目前我们面对一个很 diffuse 的 lesion， 然后有多个分支的一个部分。那所以说，我觉得用一根支架 crossover 掉2个bifurcation 在 diagonal 的部分，我觉得不视为是一个好的一个方法。然后我们只要在 stent 的部分，不要在这2个diagonal 部分做 overlap， 我想都还是可以 crossover， 可以 crossover 不错。只是我不晓得，就是看完就是超声看完 IVUS 之后，会不会有想要做 arcerectomy 的想法？因为我们知道有一部分做 arcerectomy 可以保护掉一部分的一个分支，还是我们单纯做就是balloon的 dilatation 就可以？不晓得高教授那边的 IVUS 的看法怎么样？好的，谢谢。那我跟大家展示一下这个 IVUS， 来把 IVUS 帮忙调一下大屏。从最开始我们是准备了一个，我们其实刚才。我也听了一下前面这个台湾振兴医院教授做的一个钙化旋膜的一个病例，因为我们今天正好准备了一个大陆国产的一个这个 Rota Arthrotomy 这个设备，它是微创公司生产的，结合了这个 RA 和这个 OA， 它的膜头呢是2面都有金刚石的附着，而且是一个偏心的，所以它转起来也有一些这个偏心的消失的一个作用，但是我们做 IVUS 来看呢 ，IVUS 给我们的信息，它的钙化并没有像造影上看起来那么明显，没有看到特别明显的环形钙化。那 IVUS 能我们来帮忙把 IVUS 从头来放一下。所以说，基于这个 IVUS 的结果，帮忙放下 IVUS。基于 IVUS 结果来看，目前做这个球囊扩张应该是能达到一个比较理想的一个结果。这个环形的钙化呢，是在我们计划，这个是计划落脚点的这个间隔支，这个环形钙化在间隔支1远，而且那个地方面积还可以。那从这个间隔支往近呢，其实很少有270度以上的一个钙化，它只是钙化分布比较弥漫但是并没有说360度、270度以上，长度超过5毫米这些 IVUS 比较这个高分的这些信息也没有钙化结节。一会儿可以看到这2个diagonal 我都放了导丝，这是远端的 diagonal， 这个地方它分叉核心的斑块负荷很重，而是近端 diagonal， 这2个 diagonal 之间的距离太小了，所以说如果要是把支架放在它俩之间做一个 overlap， 这个非常有风险，容易有2个支架网孔压住一个 diagonal， 这样的话我还是计划把一个 stent 直接跨过2个 diagonal。那从这个 IVUS 看，它的斑块一直蔓延到主干开口，所以咱们支架一直要放到这个主干的开口的部分。那基于这个 IVUS 的结果，我想听听各位线上的专家有没有什么建议或者是讨论的部分。冠群，你们有什么建议？离开了好，不过看起来就是360度的钙化是有，但是看起来不会很长。那另外在近端也有一些钙化。当然，我觉得用球囊是扩是可以，但是我自己的经验啊，像这种球囊扩了以后，支架放了以后啊，它支架的扩张还是不会太好，那时就会后悔说没有用一些比较像 arthrotomy 或者 IVL 这类东西把它扩好一点。所以我觉得这种球囊打开应该是还好，但是呢，可能最后的结果还是会有一些没办法，就是说那么同心圆的张开支架，所以我可能会用一些 IVL 这样的一个器械来把它做一个例行的 preparation 这样子。好的，谢谢。好，高教授，那您就继续您的手术。那因为接下来我们还有个演讲，那我们演讲回来再来看您的手术哈。那接下来我们请那个 Frankie 来讲一下他的题目，他的题目是 TDADR， 然后讲他在香港。也是非常有名的介入的医生，不管在介入
complex PCI 或者是 intravascular imaging 都是非常有成就哈，卓越的成就。那我们请他来讲这个题目，谢谢。好，谢谢曹主任。那么我用英语吧，就是 So I use English to do this presentation as yes, please. Professor Nakamura Sensei is here, right? So I'm Frankie from Hong Kong. So today's my topic is tip detection ADR, and so in Hong Kong we're very lucky to have been using the Terumo NTO IVUS. So maybe here I can share some of the tips and tricks and my experience of using the IVUS TD ADR, and perhaps Nakamura Sensei or Kulemichi Sensei in Japan can also give their opinion if they have. All right, so why we need this? Because we are facing actually the most fundamental problem in CTO wiring is that when the wire goes into the extra plug, that is a subminimal space, what should we do? I think this is very common, especially for real hard CTO, because we have to know that CTO plug is supposed to be hard lesions, right? So, but sometimes we can use XTA XTA or XTR to cause CTO, because these lesions they have microchannel, right? All right, but not CTO has microchannel, right? Some CTO they have blunt stump, very hard plug. So for this CTO, we actually need penetrative wire to puncture inside the CTO plug, all right? But the fact is, most of the time, the subminimal space actually has lower resistance than the hard intraplug space, right? So when you use a harder wire, such as a UB3 or Gynex, right? When the wire meets a hard plug in the CTO, the wire just deflects to an area with lower resistance, that is the subminimal space. So this is the very, very common problem for doing a CTO PCI is that when you use the wire just goes subintimal. And this is particularly easy if we encounter a big calcium, or when there's a band, there's a band in the vessel, right? Or there's an angle from a side branch, right? So this is the most common problem in CTO wiring. So, and then now we have to solve this problem, right? So when the wire goes subintimal, what can we do, right? So most of the time, most operators will try to manipulate the wire, adjust, rotate. But the problem is, if the wire is in the subminimal space, you do a lot of manipulation, you actually increase the subminimal hematoma or the periwire space. That makes the subsequent re-entry inside the intraplug or in the true lumen much more difficult, right? So what can we do? Sometimes we pull up the wire, redirect, right? Or sometimes we use parallel wire, that is to try to use another usually stiffer wire to entry from a more proximal site, or we can do re-entry. And for re-entry, okay, we can either re-entry from a sub-I to the intraplug, all right, that is the re-entry in the intraplug, or we can re-entry from the subminimal space to the true lumen, that is the ADR, right? But one have to know that re-entry is actually not that easy. Because what we mean by re-entry is that we need to use a wire to puncture from a lower resistance space into a higher resistance space, right? So imagine that the wire will just poke and poke and poke. The wire will just remain in a lower resistance space, that is the subminimal space. And from time to time, when we do all this maneuver, the subminimal hematoma enlarges and the periwire space enlarges, which makes the subsequent re-entry much more difficult. So this is why more junior operators, when they do CTO, they fail, is because of this. And nowadays, we have a lot of different methods of re-entry, such as facilitated by the dual lumen catheter, Stingray balloon, and of course, the IVUS guided TDR. So now I have to introduce what is the real-time IVUS guidance, right? So what we mean by real-time IVUS guidance is that at the same time of the wire, we have an IVUS probe and imaging to observe the wire in the real time. But there are some prerequisites. First, we have to have a very good knowledge of the wire shaft and the wire tip. And we have to have a real-time knowledge of the wire position and the direction. And we also have to have the knowledge of vessel anatomy, that is where the extra plug or intraplug. So before you learn TD ADR, TD intraplug tracking, real-time IVUS guidance, first you have to master IVUS first, right? You have to be very proficient for IVUS before you can do all these TD guided ADR or TD ADR or TD intraplug tracking. And besides the IVUS, the knowledge, there are also some key elements for you to have a successful real-time IVUS guided wiring. First, you have to have a good guiding catheter. I would say that 7 flange is minimal, 8 flange preferred. If you don't have that, you may use ping pong guide. For microcatheter, you should have a very low profile microcatheter. For example, Caravel, sometimes high track or fine cross.
And why is also very important? Because you want to puncture from a low resistance space to high resistance space. So you need to have a quite penetrative wire. And at most also, you also want this wire to be very torqueable, preferably to a one-to-one torque transmission. And of course, at last, one of the things that is very difficult is that we have a very good IVUS. The IVUS has to be low profile, good deliverability, with an outer sheath which enables repeated to and fro movement during the IVUS guidance of the wire tracking. All right? So some basic knowledge of the real-time IVUS guidance, right? So when we have an IVUS in the subminimal space, we are actually looking from the proximal side, all right? So our eye, that is the IVUS image, is actually we are viewing from the proximal side. So if we can locate the wire tip and the wire shaft, then we can know where the wire is moving when we do a clockwise or counterclockwise torque. All right, so this is the thing of the real-time IVUS guidance, right? So very importantly, you have to have the two operators. One is the operator moving the IVUS, right? So when the operator moving the IVUS proximal or distal, very tiny movement, then you will know that actually our wire tip and wire shaft moving to which direction. Then you can know that actually what your wire shaft and wire tip is. That is, what direction is the wire tip pointing to? Is it 9 o'clock, 10 o'clock, or 2 o'clock? So for example, in this case, we can see the wire actually when we move to the shaft is the tip. Actually, we know that the tip of the wire is actually pointing to the 7 to 8 o'clock direction. So this is a very important knowledge and skills of using this IVUS guided wiring. All right, so as I've mentioned, two operators are essential. The second operator doing the continuous to and fro IVUS manipulation, and he will note where the wire tip is pointing to, right? And the first operator manipulate the wire. Again, very important, very fine movement, all right? Don't overturn your wire. You have to wait for the torque to transmit, all right? And of course, if you have a very torqueable wire, it's very important. And also the microcatheter is also important, because if the microcatheter is closer to the wire tip, then the wire control is much better. And importantly, the second operator needs to tell the first operator where the wire tip is moving, and the close communication is the key. For example, if the wire tip is pointing to the 1 o'clock, and if you turn clockwise, the wire tip will turn to 2 to 3 o'clock, more clockwise will turn to around 4 o'clock. So these two operator communication is very important. Some people may ask whether one operator is enough. I would say that it's much more difficult. If you have just one operator, okay, you may know the wire where is it pointing, but the problem is because this is a continuous movement and also torque transmission, two operators is much better than having just one operator in doing this IVUS guided wiring, that is the TD ADR or TD intra-plug tracking. All right, so this is another diagram to show that, for example, now if the wire and the IVUS is in the subminimal space, like this, now our IVUS is in the subminimal space, we can do an IVUS to identify the best site of re-entry, right? So the best site will depends on the size of the intra-plug or size of the true lumen, any calcium there, and also where we can have the best site of re-entry back into the intra-plug or the true lumen. For example, sometimes we get re-enter from above, that is the IVUS guided intra-plug tracking. For example, we enter from here, back here, and then to the true lumen. Sometimes we get re-enter from the middle, right? So we re-enter from the subminimal space back to the intra-plug in the middle, and then we go down to the true lumen. And sometimes we can do TDA, that is we just re-enter from the subintimal space to the true lumen. Right? So these are the different terminology and also a site of the re-entry when we are using the IVUS guided wiring. Right? And of course, as I've mentioned, why is also very, very important, right? Because when the time you need an IVUS guided wiring, the CTO is usually hard and calcified. So you need a penetrative wire to enter the intra-plug or the true lumen. So from our experience and also experience of a Japanese operator, at least you need a guy next free, right? So try not to use the guy next to is useless, right? At least guy next free. But from our experience, actually most of the time we succeed by using the CB12, CB820, or many times the Japanese operator recommend with the CD12 ST. So because you need really penetrative to re-enter from a low resistance to a high resistance space. So penetration control is very, very important.
right? All right. So, but however, there are also some tips and tricks to do the re-entry. For example, if you want to re-entry from the intraplug, right? So in the cross section, you want to re-entry like this, and this is where you want to enter to the intraplug from the subintimal space. So the brown one is the subintimal space, the green is the intraplug. But this is the easiest way to illustrate. But however, in real life, the situation is much more difficult. The reason is because there's always a very hard plug in between, some layers between the subintimal space and the intraplug. So the wire can deflect and just navigate in the subintimal space. Or sometimes even your wire very luckily penetrate into the intraplug. But because again, the intraplug is also very, very hard. You remember that all the stiff wire, they just would like to travel straight, right? They cannot just deflect inside the intraplug, right? So if you penetrate inside and you are not controlled well enough, then your wire will just deflect outside again, right? So again, this is another very common mode of failure of the TD intraplug tracking, right? Because the wire, if this is not penetrative enough, you just deflect and slide in the subintimal space, both sideways or downward, right? Or even if you penetrate into, but if not controlled well enough, then the wire just go out again. So this is a very common mode of failure of the TD intraplug tracking. How about TD ADR, right? So sometimes if you want to penetrate into the true lumen, theoretically it's easier than intraplug tracking because the resistance in the true lumen is lower than the resistance in the subintimal space, right? So ideally the wire just penetrate into the true lumen, and the wire usually, with careful manipulation, it can slide inside the true lumen, right? But again, the real life is, it can be difficult. First, again, because we want to penetrate from the sub-I to the true lumen, there is a very, very tough and hard plug, and also the EL, right, and the medial layer in between. So the wire, if not penetrative enough, the wire will just deflect sideways or downwards, right? So may not be that easy to really just go through from the sub-I to the true lumen. And at the same time as in TD intraplug tracking, even your wire goes into the true lumen, again, if you are not careful enough, the wire will just go outside again. Because remember, as I've mentioned, all stiff wire, they tend to travel straight, right? They cannot deflect. If you are not careful enough, even if you enter, it will just go outside again. So this give rise to the different method, for example, the stick and swap that I will illustrate to you later on. So these are the concept of the IVUS guided wiring. This is the TD ADR or the TD intraplug tracking. So I will illustrate with you a case. So this is a 63-year-old man, hypertension, ACS with PCI already done. He also has a RCA CTO, right? So this is the angiogram of the RCA CTO, right? So you may say that the RCA CTO is not that long, so hopefully antiquated wiring may be suffice to go into the distal true lumen. But mind you that actually the distal RCA quality is quite bad, very diffuse disease, right? So we try to wire, right? The RCA, but you can see that actually the wire looks weird, right? So you can see the wire just look weird no matter how we manipulate, and the penetrative wire unable to go, and the visual cord is quite ambiguous when we go from the vertical part to take the band to the horizontal part of the RCA. Right? So this time we decide to actually go subintimal, and then we plan to have re-entry at the more distal RCA. So we switch to a Gladys mongoose, right? So you can see the Gladys wire turn to this band and they go into the distal RCA. Now you can see the wire dance with the vessel. And then now we will execute the IVUS guided re-entry. So in this case, we use a NTR IVUS, right, caravel microcatheter, and a CB820. So we can see that this is the IVUS there. So this is, you can see the tip of the 820 wire. So you can see that actually the wire is pointing to the travel clock. We are slightly counterclocking the wire to let the wire more goes inside to the 10 o'clock and then 9 o'clock, right? So this is how we manipulate the IVUS and the wire by two operators. But you can see that actually after when we do the wiring, we are slowly moving the wire counterclock, but the wire just cannot penetrate into the intraplug, right?
The reason is, again, as I've mentioned, because there's always a hard tissue in between the subintimal space in the intraplaque. So as I've mentioned, the wire just lies sideways or upward, downward, but the wire just cannot puncture into the intraplaque with this CB820 wire. Right? So what can we do? So we switch to a CB12ST wire, which is much more penetrative. And now you can see that actually the CB12ST wire now penetrate vertically inside the intraplaque like this, right? So you can see now the wire shaft, wire teeth is pointing to the 10 o'clock, and that is inside the intraplaque of the RCA. So like this, and like this, and like this, right? So besides of the wire penetration, you can see also the wire is using the backup of the IVUS catheter to facilitate the puncture inside the intraplaque of the RCA. All right. So now, actually, the wire goes inside the intraplaque of the RCA. But as I've mentioned, if you are not careful enough to this intraplaque tracking, if you just push, the wire can easily go to the outside again. So we can see that now the wire is like here. So the second operator now, right, they can also guide you how you can slowly manipulate the wire to make sure that your wire will not go outside the vessel again. So now here, actually what we want is that we need to have a very tiny clockwise torque such that the wire will turn back to the middle of the RCA true lumen, that is intraplaque or true lumen. So with some clockwise torque, now you can see that our wire actually goes inside from here, slowly to get, you can see also some flow inside this RCA. So because now there is the true lumen, so a little bit clockwise torque, little bit manipulation. Now you can see that the CB12ST wire just go inside the true lumen of the mid to distal RCA like this, right? So again, very tiny manipulation and good communication between the first and second operators is very, very important to this TD IVUS guided wiring, right? So after that, all right, so we get the wire in a little bit, right? And importantly, because we have a very stiff CB12ST wire, right, then we have to switch to a microcatheter and then switch to a Hsin black to do the so-called stick and swap so that the wire will go through easily, right? So you can see this is the wire shadow. Now we are putting in the microcatheter. Now this is the microcatheter shadow. So after we put in the microcatheter, make sure that it's inside the true lumen of the vessel. Then we swap with a Hsin black so that the wire just fly through the mid to distal RCA. All right, so this is the Hsin black going in. All right, because Hsin black now just go through the wire very, very easily and smoothly. So this is the IVUS after we get into true lumen. So then play that again. But sometimes this TD-ADR or TD intraplaque tracking, we have to know how to manage this subintimal hematoma. Let me play that again. So this is the distal RCA. So you can see hematoma, all true lumen, and then we go to the subintimal space like hematoma. Okay, hematoma. Now we're in the subintimal space, is the vessel. So we can see that for this IVUS guided wiring, TD-ADR or TD intraplaque tracking, IVUS is very important for you to locate and assess where the hematoma, where is the wire in the true lumen, so that you can manage this accordingly. All right, so this is the final result after the stenting. Okay, so ladies and gentlemen, in conclusion, IVUS guided tip detention ADR is a very important technique for CTO PCI, but there are some essential components. For example, you have a good IVUS, both the hardware and also the knowledge, and you have a good wire, which is have a very good control and good penetration, and also you have to have a very good operators, have knowledge in this, so that you can perform this successfully. So that's the end of our presentation. Thank you very much. Thank you, Frankie. Because we only have 10 minutes left, so we move to the cath lab. So 可不可以转到 room 1吗？谢谢。好，玉成，有听到吗？主任，我有听到，有。OK， 那请你们开始介绍你们 team 和我们的 case， 谢谢。主任是英文吗？中文是好。好 ，OK， 好，那在座的各位专家大家好我这边是振兴医院这个高一成医师，那我们的团队在我右手边的是这个我们年轻的这个结构性心脏病的专家林焕秋医师。
还有在右手边第2位是，洪家豪，是我们的资深的这个研究医师研修医师。那我们今天这个 case 呢，是一个前降的一个严重的钙化病灶那我们请这个洪医师帮我们介绍一下病人的。好，各位前辈好，这个是一个49岁男性，那过去的 underline 有 type 2的 DM dyslipidemia， 这是主要的不舒服是 intermittent 的胸闷、胸痛，大概1个月左右，肾功能是好的 ，creatinine level 是0.91，心超的部分左心的收缩功能是在正常范围之内 ，EF 大概是67%，那没有 regional wall motion 的 abnormality。在今年的1月的时候 ，RCA 已经做过 PCI， 放过1支 DES， 帮我下一页，谢谢。EKG 的话，看到 sinus reason 没有明显的 STT 的 change， 再下一张。这是上一次 RCA 做完 final 的 CAG， 那放过1个 DES 这样子，再下一张。那这次主要 target 就是 LAD 在 angio 上面可以看到 proximal to distal 都有严重的钙化，那合并有 diffuse 大概70到95% 的 stenosis 这样子，所以我们诊断是一个 CAD triple vessel， 那在 RCA 有做过 PCI 放过1个 DES， 那算起来的话 CHIP score 的话是1分，因为要做 atherectomy。那 in hospital 的 MACE rate 大概是 0.6%， 这次的 plan 的话是要做 LAD， 那严重钙化的 PCI， 谢谢。好，那我们导播请把画面迁到今天的 Angel。对，画面这个是我们今天的前降的状况。我们可以看到说主干还好那悬枝也还好。那前降的话，在近端就有一个很严重的钙化，然后在这个下面对角支分叉的部分呢，又有一个非常严重而且弥漫的钙化。那我们一开始的话就是，给各位看一下这个状况。那不晓得各位专家有没有什么建议怎么治疗这样子？对呀，这是一个真的是弥漫钙化了，那个也是长度蛮长的，不知道，但是等一下看看 left main， 不知道 left main 感觉好像有一点问题，可是狭窄程度可能不是那么严重，但应该是有一些斑块。那我不知道各位专家，冠群，你们 comment 你们。OK， 我想是一个非常年轻的一个男性的患者，也有糖尿病，也有一些多重血管的问题啦。我想一些 long term patency 或 long term 的这个 result 可能相对是更重要的一件事情。那以他钙化来讲，我想最担心的可能反而不是 lesion 的 cross， 反而是后面可能这个 stent 或是有可能会打不开来。所以当然这个外过了之后，当然第一个时间想看他钙化分布的状况。当然，另外可能如果刚才 Hsin 跟 Nakamura 讲的部分，如果这个病人是个 diffuse lesion 的话，最有可能是不是要 hybrid 的 DEB 或者说 combined 的 DES 这样一个治疗。那比较困扰说，他如果是 diffuse lesion， 在最后选择支架的时候，这个长度的话，你不知道会怎么选择。那是我的concern，谢谢。像你是准备做 ROTA 吗？那有没有考虑做 IVL？ 好，现在就是给各位看一下这是我们一开始想要 image 钙，然后我们今天这一场是打算用 OCT， 可是各位可以看到是 OCT 其实一开始尝试是推不下去的然后所以我们就尝试用这个 rotation atherectomy那我们 ROTA 的话，原则上是分成2个阶段，那看看这边有没有办法播。都没有播，都不会播。现在不能播是？我们可以放一下。我们可以放一下 Angel 看看能不能动哦。好，这个我们前面是在做这个第一段，就是近端的这个。前降的近端的旋膜啦，先确定说近端的这个通畅是没有问题，我们的这个旋膜头不会在回拉的时候卡住所以先把近端先做简单的旋膜，确定我们这个不会有被回拉的时候不会有卡住的时候，我们就开始进入第2段的这个旋膜那第2段的话，是这边第2段旋膜的话，其实是我们尝试在这个地方其实试了蛮久的那其实第1个 round、第2个 round、第3个 round 没有每个 round 都录起来，但是看起来就是不太好过也就是在那个病灶最严重的位置。后来是换到头位去，看起来比较清楚那头位这边可以给各位看一下那头位的话，我们
所以我们一次大概磨大概10到15秒，因为这个病人他蛮敏感的，他很容易就感觉到胸口剧烈的疼痛，所以我们一次大概就磨10到15秒，然后多次，那也是避免说我们推的太前面然后导致我们的旋膜头卡住啊，因为这个是一个最小的这个旋膜头，那后面的话经过了很多个 run 之后。医生有时候我们要省那个 burr 哈，那有时候就是直接用1.5的，那你这个 case 用1.25的考量是什么？因为它弥漫性而且我觉得那个旋膜头的一开始进入的角度怕不太好，会不会比较靠近这个所谓对角支分叉的这个 carina 的部分。所以还是有一点点concern啊，那虽然说我们 rota 比较有所谓的这个 differential cut 的比较不会去磨到正常的 tissue， 但是还是有一点点concern所以我们是觉得说还是小心一点，而且后来 1.25 其实就很难过去了所以其实还好那时候没有拆 1.5， 不然可能还是会最后可能因为过不去，还是需要降到这个 1.25 这样子。那总之呢，我们后来是。磨过去了那磨过去了之后，我们这给各位看 flow 还可以。那后来有看了第一次的这个 OCT image， 那我们请这个我们的那个 image 的专家洪俊生医师来帮我们看一下他的 OCT 这样子。好，大家有听到我的声音吗？有的，今天请开始。是曹主任你好，各位专家大家好。那诚如高医师所讲了，这个是一个 LAD 严重的钙化的病灶，有 1.25 的 burr 已经通过这个病灶了。那我从这个近端这个 OCT 应该是从中后段回拉到 left main。那我们从近端给大家看好了，这个是left main 的地方这个开口这个 circumference， 然后进去 LAD 的地方这边都很粗大，然后到 LAD 的这个 ostium 距离不久的地方呢，就开始有一些病灶，然后可以看到这个病灶处呢，其实它这个血管非常不健康了这里已经看到有一些lipid 啦，有一些斑块，还有一些microphage attenuation， 甚至呢看到有一些可能是 thrombus 的东西在这个管腔里面这样子。那到这边大家明显已经有看到这个近端有钙化这个钙化的分布大概已经到180度，量测起来呢，这个厚度呢其实呢都非常厚了这个已经0.78这个厚度。那到这边是严重的狭窄，大家可以看到这个狭窄，这管腔面积已经下降到1.41。所以它的 LAD 的 proximal 是一个非常严重的一个狭窄，但是到这个地方这管腔面积比较低的地方呢，反而是一个 fibrous 的一个 plaque 这样子。那这边的地方的钙化不是太严重，就这个 OCT 而言。那么很快呢，就是经过一个这个 side branch 之后呢，就进到它严重钙化的地方那这边的钙化几乎是接近360度了那这边的钙化度厚度也是非常的厚。那我们这个钙化呢，这个组织呢一路呢就延伸到刚刚高医师呢，就是我们遇到阻力的地方就是这边是给大家看，这边是打光的一个开口，那这里是刚刚遇到阻力的地方，一路旋磨了很多次才能通过。那可以看到这个阻力的地方大概在打光的分支这个 bifurcation 的这个地方，那确实是刚刚高医师有提到的这个 concern 因为这个遇到阻力跟钙化分布呢，在 bifurcation 呢要特别注意，因为有时候呢这个斑块呢如果受伤的话呢，会导致这个 side branch 的一个 compromise， 那这个打光也是非常粗大那可以看到这里呢其实已经翻起一块这个 tissue 了，那可能是它的这个斑块的组织或者是 thrombus 这个不得而知。那可以看到这个旋膜它是已经旋磨到一个洞出来，这个洞的大小大概是1.0到1.2这个中间那它可以旋到1.04这个 millimeter square 这个area 出来。那看到过了打光的那一样那看到 departing 呢也是一样那这个 wire 在这里，那预测呢刚刚 rota 呢这个轨迹应该是在这个区域这样子。那可以看到后面呢也是一样那这边呢应该也是这个看到 rota 的这个
rotation 那个痕迹是在这样子制造了这样的一个空洞出来。那可以看到说，那后来整体呢，这个钙化呢，一路就是几乎是360度的钙化，长度非常长哈，一路延伸到这个 LED 的中后段。那所以这个区域呢，其实呢，那个长度呢，绝对的这已经有超过这个20 mm 的这个长度啊，非常长弥漫的钙化，然后角度非常大，还有厚度非常厚的钙化。然后它比较好的这个地方呢，已经到这 LED 的中后段所以看到这里大概是area 的面积其实也都不是非常好了那但是量测起来的diameter 大概是 2.0 左右的一个diameter，在 OCT 上面看起来，那大概我刚刚分成2段的一个病灶，这边的病灶大概有这个23个 mm， 然后再往前延伸这个20刚应该到这里。这个是29，差不多29 mm， 那前面有一段呢也是29，所以整个病灶从 LED proximal 就是 oscillum 过后呢，产生的这个病灶呢，延伸到后面比较好的地方呢，这个长度非常长，大概有60 mm 的这个状态这样子，所以是一个非常长的严重的一个钙化，经过一个1.25的。rotation 之后我们看到这个 OCT 的成像，那不晓得现场的专家对这个 OCT 也看一下有什么样的一个意见或者是看法这样。所以我想这是非常 diffuse 钙化的病变但因为时间的关系我想宇晨，可不可以1分钟讲一下你的那个 strategy 是怎么样？那我们就要换场了。好的，主任，那我们因为刚刚看到我们 bifurcation 的地方，因为多次旋磨已经有一些 soft tissue injury， 所以我们预计是用 3.0 的 IVL 先做我们刚刚有用 2.5 的 NC 先尝试做扩张那看起来就是会有中间一个腰伸不开不管是远端或者是近端前降支的地方，我们现在的环形钙化没有办法用 NC 打开，所以我们会用 IVL 3.0 的 IVL 先针对远端的部分先做扩张。确定血管能够那个 IVL 的保论能够完全打开之后，看看那个发数够不够如果不够的话，我们可能需要第2颗 IVL 去做近端那如果可以的话，都可以打开的话，那我们就可以看看，如果效果不错，我们可以置入支架；如果效果真的是不行的话，我们再做 bail out 的大的 bird 的这个旋磨。但是因为这个病人现在目前旋磨可能只能在磨近端远端可能不是那么合适了。好，不知道主任的建议是如何？也可以考虑再upsize spur 然后再用一个 IVL， 毕竟 IVL 比较贵嘛，所以也可以再用第2个 spur， 然后再扩看看。那没关系，你们大家下一场再一些专家再给你一些建议或者讨论那我们这场的时间到了，那我们请下一场的 Moderator 高宪利高理事长，还有方庆章方副院长，还有谢一章谢教授来主持下面的一个 session， 谢谢。
高理事长来了，来。哎，好 ，Pro 切，荧幕帮我们切下去好。Hello， 看得到吗？哎，可以哦，可以哦。好，哎，那不好意思啊，就是我们现场，因为我们要换给他这一台的，所以我们已经下来了哈。那我跟各位报告一下我们当时做的。那因为现场好像换 crew 了哈。等一下我把影像给现在这个 crew 看一下好了。那可以看得到哈，它这个是 Calcified RCA， 上次是 device uncrossable， 所以我们当时呢就想说这一定是 Rota 的 case。好，那这个是因为 Caravelle 过了 lesion 之后就不容易下去，那我怕它 Caravelle 转断掉，所以我们后来就直接 bare Rota wiring。那可以看得到，我们把 Bird 呢，精神呢，就把 Bird parking 在 circumflex 的 proximal， 不能进去说 left man 到 circumflex， 因为这样子的话，它 wire bus， 那还有 bus cutting， 它会断掉，会 perforation。那我们做的时候速度很慢啊，这是 1.25 的 Bird。那我们可以，大家听得到我的声音吧？有，很清楚。好，那我们目前在 Bird 慢慢去磨那个Calcified RCA， 那阻力非常大。 那这个是我们磨了 1.5， 这是磨了 1.5 之后，我们换磨了 1.25 之后磨 1.5。那我们也是同样的哈，那速度很慢，就是最主要是把那个 calcium 给它磨掉。那可以看到它慢慢的下得去，这个是我们也磨了好几次。那在 bifurcation 呢，在 second papa 这边的 side 也有一个 calcium， 所以我们也磨了慢慢磨，磨了几次之后呢，可以磨得下来啊。那这个时候呢，我们去做了 IVUS。那 IVUS 刚刚也报告过，那可以看到里面还有一个 calcium nodule 在那个地方。那我们这个时候 IVUS 可以看到已经可以看到 image 上面有 reverberation， 所以当时我们做了 POBA。那我们可以看这个是 POBA 的地方。好，那这个地方呢可以看到出它不是能够开得很好。 所以我们决定呢，再从另外一个地方再做 bus cutting 一次，把它磨掉。那这个是磨了，这是没有什么阻力。后来我们就决定给它磨掉 1.75， 因为如果没有磨到 1.7， 没有把 calcium debulk 掉的话，大概是没什么帮忙。所以我们当时也是做一样，我们呢就把 burn 呢 parking 在 circumflex 的 proximal， 不要反复进出。那这个时候那做完的时候，我个人觉得还好。 那这个给大家看一下哈，这个是我们做完的时候calcium 剩下一点点，然后整个 flow 都下来了。那这个是 NC balloon 哈 ，NC 这是 cutting balloon， 这是 NC balloon。那因为 cutting balloon 下不去的时候，我们用 NC balloon，NC balloon 看起来表现就非常的好，能够把整个血管能够撑得开来。那这个应当是这个是 cutting。这是3点 NC 是吧？那可能那这个才 cutting， 是不是？应当是。 OK， 等我一下。那这个是撑完就还不错，这才是 cutting。那 cutting 不容易下得去，所以我先慢慢给它爬了进去。那这个因为它 3.0 的 NC 之后，那 3.5 的 cutting 就阻力非常的大对不起，那这个地方我们撑的时候没有录好那这个是在这个 proximal stand， 那看起来整个 lesion 呢做的，我个人觉得还可以啦。那因为 ejection fraction 28，但是没有 hemodynamic compromise。那我们这个 team 呢，大家觉得说还可以，所以我们决定呢，这个做 IVUS 好，那我们请玉伟帮我们。陈玉伟是我们中荣的人请大家跟他报告一下好了。OK， 好，那请问有听到我声音吗？有。好，那我快速 summarize， 我们就是有3个 round 了那这一个是第一个，我们先做完Rota 1.25 跟 1.5 的 burr 那这时候拉的，那这个是近端，它其实这个阶段有个病灶，那这边可以看到 Rota 完有看到大概6、7点钟有一些calcium fracture， 那另外就是刚刚李准有提到这个 reverberation， 这是我们这次主要的 target 就是calcific RCA 的地方，那这边lumen 还是非常的小，而且但是 Rota 完是看到一些 reverberation， 那这附近其实看起来是
是这个当下会觉得说，其实还没有到那么的这么就是说确定说它的balloon 会撑得开，所以接下来我们先有 balloon 完之后，然后就像李主任刚刚做的，先把 wire 拉到另外一边的 OM， 再去做 1.75 的rota。那在另外一边 OM 用 1.75 rota， 那近端当然跟刚刚一样，也是有看到 calcium crack。那这个时候它 calcific RCA 我们的 target 部分，它的lumen gain 其实就看到比较明显。好，那这个是做完175的rota 的时候，那最后面我们就是在做3.0 NC 跟3.5的 cutting。那这是我们的最后一个 run 哈。那这个从近端可以看到，其实这边 lemon 一路到circ 的 Austin， 那这边就刚刚李主任特别在提醒大家，就是说，因为 circ 的这个 wire bias 其实有时候会比较陷进去，它其实会陷到这边的plaque 里面。那所以刚刚其实如李主任在 rota 的时候，他的rota 的起始点其实都在等于是 circ 的开口，那没有在 lemon 开始磨，因为一旦 lemon 磨的话，这边可能会 perforation。那后面的话，我们就是磨到近端当 lumen 近端的 lesion lumen gain 是非常的好。那远端我们去拉到几个比较重要的 run， 好，这是目前minimal stent area 的地方，好，就如同刚刚主任讲，我们已经尽力把它撑开，那大概 4.68 的square millimeter， 那中间也可以在远端看到一些 rota 完之后，这是所谓的 Stoneman 的这个 appearance 所以看到这个 rota 的一些表现。那接下来在远端，因为我们之后面会进到一个分支，会过一个分支，那这是最后面预计会 DEB 的地方，好，所以 DEB 因为远端的地方比较小，所以我们最后面是 3.0 的 DEB 做收尾，好，所以这是最后面的结果 ，IVUS 的结果，好，谢谢。好，那 IVUS 完的时候，因为我们觉得说，因为没办法无计可施啦，除非你要磨 2.0 的 burr， 但因为我们是6 French 的概念是过不了 2.0， 所以我们决定就是说见好就收。那后来这个是 DEB 3.0， 因为它 high pressure 的关系，大概可以撑到 3.25 之类的，那看起来还可以。那做完了这个是我们final 的结果。那可以看到远端 critical lesion 还是有一个 calcium nodule 在那个地方哈，但大概是无计可施啦。那我认为shockwave 可能也没有什么特别的好处所以大家所以我们到这个阶段，我们就问今天的患者的主人患者的主人是陈冠群陈医师。那我们可以看到 residual lesion 还有 OM1 OM1 是 diffuse lesion eccentric calcium。那我自己的经验就是说，这种 lesion 你用保论称完也是裂了之后也很麻烦，所以我们就决定不 touch 它。那他估计他1个多月之后要做 LED 的 rota 加stent。那所以我们最后面到这边就结束。那后面这个时间呢，是我们的吴前监理事长他要做 CTO， 所以我们把时间下来先换给他。报告主席就是这样子。OK， 好，非常谢谢李主任的这个 demo 哈，我们前一段有一部分可能没有看到，但是这个结果我想是非常可以接受，不晓得大家有没有什么 comment？ 那如果没有的话，我们也很谢谢李主任哈，非常体谅那个后手哈。那我们感谢你做了一个非常精彩的 case， 非常辛苦的 case， 感谢，谢谢。还有我们的 team 谢谢，还有 IVUS guided interpretation IVUS guided PCR， 我想做的还可以谢谢大家。谢谢。那接下来的话，我们是回到北京阜外哈，杨主任，杨主任。好，是我那个这个有点差错，我就简单总结一下哈。对。好。刚才是进行到这个正向的拍了200下去以后。然后逆向的导丝呢，就是很难穿刺过去。然后正向的话，后来尝试呢，正向呢就是在双腔微导管支撑下平行导丝，再次调整导丝呢，想去对着逆向穿刺，但是呢也没有穿进真腔。我们后来 IVUS 后来最后打算呢，就是觉得正向的那个拍了200的导丝呢位置还比较 OK， 然后我们就在拍了200上面去做了把微导管跟进以后做 IVUS 去看看这个正向的导丝正向的这个拍了200的情况。我们看一下这个 IVUS， 这个 IVUS 呢就是有一个戏剧性的结果，就是它在进入闭塞段的时候入口是在真腔的，但是入口紧接着就进了假腔。但是呢，
在远端对角支的位置呢又穿回了真腔，而且呢跟逆向导丝上来以后呢是在同一个腔内，这个呢是也得益于我们一个团队的一个 IVUS 分析的一个结果。那么有了这个信息以后呢，虽然中间有一段是在内膜下，但是呢我们从这个正向的拍两百上用双腔的情况下去 rewire 到这个前向指远端，然后就成功的实现了这个远端的导丝的贯通，切换到造影。就是说正向的这个拍200的话呢，它其实在对角支这个地方呢又汇入了真腔，这个是一个比较可喜的一个结果。然后呢，正向的话呢，然后还有工字导丝就从这个拍200上去 rewire 进了前向指远端，之后的过程就比较顺利。然后IVUS 去 check， 中远端是有机桥的。就是在给大家看一下，就是 IVUS 在拍200上去确认以后，然后就这一步呢双腔再拍200上，然后呢来一个送导丝，然后呢进入了远端的前向指真腔。然后 IVUS 检查以后，前向指中远端是有机桥，然后呢我们是跨过机桥从远端往近端是铺了，计划是铺3个支架，2.5、3.0和3.5，这是2.5的支架。然后呢，这个呢是3.0的支架，我们呢同时呢也去保护了一下那个闭塞段那个对角支，主动保护。后续的话呢，我们现在计划呢是准备把第2对角支 rewire 以后，把对角支呢再血流再改善一下，然后呢准备放第3个支架。那么这个前指闭塞病变呢就算是完成了。我们现在就是在准备放第3个支架了，是，好，各位，非常谢谢，也非常恭喜。所以等于是在远端的这个纤维帽直接就进到了对角支的真腔，也因此远端的这个前降支真腔也是保存着，大概没有什么分叉的这个疑虑了，那不晓得我们在座的panelist 有没有什么样的 comment？ 因为我们换了组了啦，所以您可能那个前面的手术我们没有办法完全看到。不过我想从 IVUS 看的这个结果，应该是水到渠成，非常漂亮的结果了，好，谢谢。所以那非常感谢杨教授精彩的病例，谢谢，感谢。好，谢谢高教授，谢谢各位专家，谢谢。那我们是不是导播再转到高国峰高教授这边？高教授，你好哈，那我来复盘一下，这个是我刚才最后造影的一个结果，那我跟大家再汇报一下刚才的整个的一个过程哈。其实钙化的处理并没有花太长时间，我们主要的这个精力都花在处理分叉上面了。基于之前咱们的 IVUS 的结果呢，没有特别明显的环形钙化，所以这个病例呢就没给他再用RA 或者是 IVL 直接用一个切割球囊，切割球囊基本上都能扩开。那后面呢就是按计划，我们从远端的握脚点放了第1个长支架到远端的对角支医院。然后后面呢，花了一段时间来处理回旋支，因为它回旋支本来是一个自全闭塞，从造影上来看，但实际上我做的过程中发现，它那个回旋支的钙化也很硬，回旋支开通花了一点时间。我们先看回旋支的开通过程。之前用了一个微导管支持Field XTR。没有办法通过这个闭塞段走到那个钙化部分明显是有这个明显的阻力，还是像是在内膜下或者在钙化内穿行。然后后面呢就换了一个这个造影看好像也跟这个钙化段有点偏离，所以后面呢换了一个 Gaia First， 通过 Gaia First 来这个穿刺的这一下后面顺利的穿到了真腔，确实这段钙化比较明显，这个微导管跟进都有比较明显的阻力，但是后来呢还是成功的交换了工作导丝，用了 1.5 的球囊，还有 2.0 的后面用 2.0 的 NC 就给它反复扩张。
从回旋支的 IVUS 来看呢，整段都是弥漫的病变。确实远端没有好的支架能落脚点，所以回旋支呢也没有，原计划也没有准备给它放支架，所以后面充分扩张之后，血流恢复到了 TIMI 3级，这个还是给它用了一个药物球囊，给它开通了，但是这个药物球囊通过很困难，所以在回旋支口部跨越到回旋支到 OM 一个长的药物球囊，但这个释放的时间偏短，因为它药物球囊的近端挡了一点主干的血流。所以说这个30秒到40秒的时候血红血有点不稳定，所以大概释放了40秒左右。那后面呢是之前其实原定是把它拆开成2个支架，但是后来我们做了回旋支 IVUS 发现呢，回旋支的口部斑块负荷还可以，而且呢远端这2个对角支离得非常近，只有3毫米左右，所以也没有必要拆了，就放了一个长的支架。在第2对角支就是远端对角支用了一个 1.5 的球囊进行一个拘禁。这个时候做了一次在支架外的拘禁球囊的一个 kissing， 那后面呢就可以看到造影第2对角支血流还是有所下降，就后面又花了一段时间，分别每个对角支跟回旋支都重新 rewear 了，这是第2对角支，然后第1对角支回旋支用 3.0 和 3.5 的进行后扩张每分别 kissing 这几个分支。然后 3.5 乘以8的 NC 球囊在主干里面进行一个 pot， 我们可以看最后的造影结果。造影结果来看，支架膨胀都应该是比较好的，而且呢分支的血流，而且分支的血流也都是 TIMI 3级。我现在准备做这个 final 的 IVUS check， 看看各位线上专家有没有什么点评或者是建议。您这个 case 是非常复杂啊，是分叉再分叉。但是我想这个做的结果非常非常的漂亮啊，这个不管是组织、分支、血流都维持住了哈。那而且以现在我们大家对于这个支架跟药物球囊的概念，您这样的治疗不但是有非常的有效率，而且可能长期来讲也最合乎这个我们目前的对于这些分支病变的了解啊。好，不晓得我们在座的专家有没有什么样的 comment 对这样的一个病灶？非常复杂哈，连续等于三个分支的串联哈，非常非常复杂。OK， 那是那个高教授，我想因为时间的关系哈，非常感谢您为我们演示了一个非常复杂的手术，那也非常漂亮的结果，那在此感谢，好，谢谢，好的，非常感谢，谢谢，谢谢。好。So on the next, we will have a mini lecture from Dr. Shoichi Kuramitsu from Japan. So it's my great honor to introduce this distinguished guest. So actually, Dr. Shoichi Kuramitsu, currently he is the Director of Cardiovascular Medicine and General Manager of the Academic Research Institute in Sapporo. Sapporo Cardiovascular Clinic and of the Sapporo Heart Center. Actually, Sensei is received cardio training in Kokura Memorial Hospital in Kita, Kyushu, Japan. And before he moved to this Sapporo Cardiovascular Clinic, he also is the Associate Director of the Department of Cardiology of the Kokura Memorial Hospital. And as we know, Sensei is the expert of the complex PCI, and today he will talk about the very hot topic that regarding the IVL. So his title is My Current Concept of IVL, Insights from the Sapporo Cardiovascular Clinic Experience. So please give a warm welcome to Dr. Shoichi Kuramitsu. Thank you. So thank you very much. So hello everyone, I'm Shoichi Kuramitsu from Sapporo Cardiovascular Clinic, Japan. So today's my title is My Current Concept of IVL, so insight from the SGBC experience. So today's my topic is mainly focused on the fundamental of IVL, I mean the mechanism of lumen gain by IVL. So first topic is the primary mechanism of lumen gain by IVL. So, you know, nowadays, so there are several algorithms for the treatment of heavily calcified lesion. So, however, we should understand the concept of treatment for heavily calcified lesion. So, include two
part. One is a volume reduction, so using the rotablators and the OS. The other is the cracking, using the IBL or cutting or scoring balloon. So IBL is a king of the king, therefore calcium cracking. The main mechanism of the vessel dilatation for IBL to create the calcium fractures, so improving vessel rest compliance. The clinical advantage of the IBL is less effect of the hemodynamic stabilities and user-friendly device. So considering the underlying mechanism of coronary region dilatation, so there are three components. So one is lead distribution. So number two is the vessel overstretch, and number three is compression. So as already mentioned, the main mechanism of the lumen gain by IBL is vessel overstretch. So regarding the morphologic classification of coronary calcification, so there are three types. So concentric, eccentric, and calcified nodule. So today I would like to talk about the how to use the IBL. So based on these, the morphologic classification. So first one is the concentric pattern. So let me show the one case. The case is the target region is the proximal LAD. So very focal region, and the OCT showed the very heavy calcified region, so showing the concentric calcification. So what should we treat? So theoretically, rotor cut or shock is the best approach. So you should understand, so far there is clear evidence showing this, showing the clinical benefit of this approach. So of course, rotablator or OS is working well for the concentric calcium. However, you should always consider the risk and the benefit of aggressive rotablators. You know, the more aggressive rotablators, the higher incidence of complication associated with developing devices. Recently, the Japanese colleagues reported the peri-procedural MI was considered associated with the long-term outcome, so after rotablators. So that's why, once again, so we should always consider the benefit and the risk and aggressive rotablators. So in this case, according to the OCT findings, I decided to use the IBL. So actually the IBL works very well. So after 20 or 30 pulse, the region, the fully dilated. So this is the OCT. So we can see the merge crackle, so after the IBL. So and then we put a stent and provide post-dilatation with a bigger balloon, and we got the excellent result. So let's move on to the second topic, new concept of lumen gain by IBL. So calcified nodule. So you know the calcified nodule is still an unsolved issue in contemporary the PCI errors. So recently, Dr. Akiko Mahara's groups reported elective calcified nodule, so worse, resulting in worse outcome compared to non-elective calcified nodules. So however, personally, I think regardless of the type, the PCI for calcified nodule resulting in worse outcome. So how about outcome rotablator for calcified nodule region? So actually, as Dr. Kubo already mentioned, so our data in this morning, but in these studies, so we compare the outcome of rotablators between calcified nodule and non-calcified nodule region. In calcified nodule region, we got the larger lumen areas, lumen stent areas, so with the aggressive rotablators. So however, calcified nodule region, so result in worse outcome, even after worse aggressive rotablators. And this is a representative case. The region is subtotal at the middle RCA, and using the aggressive rotablator, we put a 3 stent and the good result. So, however, the patient was referred to
our hospital, only 3 months later, due to the recurrent anginas, angiogram shows the total lesion, and after crossing the lesion, so IVUS shows instant calcium lesion. So this is a typical history, worst scenario, so after of the calcium lesion. And in general, so DCB is a first line for instant stenosis lesion. So however, DCB had little effect on instant calcium lesion. So that's why these findings suggest so we need the further approach for calcium lesion. So how about IBL? So far there is the evidence regarding the outcome of the IBL for calcium lesion is limited. So, for example, this is data from Disrupt CAD3 and 4 OCT studies. The 2 years TF was not significantly different. So, however, CN calcium lesion shows numerically higher incidence of TLF. So let me show you the one case. So this region, target region, is severe stenosis at the middle RCA. So in this case, I tried to advance OCT caster first, but OCT caster could not the region. So that's why we direct the region with cutting balloon. So 3-hole cutting balloon, the failed to free direct the region, and this is an angiogram after cutting balloon dilatation. So this is the OCT. So after cutting balloon, so we can see the non-elective calcium root at the middle RCA. So what should we do next? So unfortunately, at this timing, so we cannot use both developing devices and IBL so simultaneously. So that's why we should consider which device should we use. In this case, so I use the IBL. So here standard finding before and after IBL, left side before and the right side after IBL 80 pulse. So please take a look at the calcium segment. The calcium segment appear condensed and smaller so after the IBL. So of course this is just subjective, subjective finding. So that's why we add the objective finding using a very simple software. Once again, calcium segment so appears smaller and condensed. So what is the mechanism, underlying mechanism? So this is just my hypothesis, but so even if the IBL cannot create significant fracture on the surface of calcium, so IBL can create fractures within the calcium nodule, which can compress. So finally, compress the calcium segment, calcified nodule. And also, this is very important. A point is the lumen area increase after second cutting balloon followed by IBL, so without any significant calcium fractures. So this finding suggests the compressing calcium fragment within the calcified nodule so facilitate balloon dilatation and stent expansion. So here the final angiogram. So at the beginning of my presentation, so the main primary mechanism of the lumen gain by IBL is the vessel stretch. But looking at this finding, this case, I think the compression, so maybe additional mechanism of IBL. So last is the eccentric calcium. So, the direction of expansion is limited in eccentric calcium region. So in such situation, stent expansion and coronary perforation is likely to occur. So that's why when you see the eccentric calcification, so you should firstly consider the wire bias. So when wire bias looks nice, so you should actively use developing devices.
So because if you can ablate the calcium adequately, the direction of the balloon expansion is improved. So how about the IVL? So Dr. Jad Ali reported, so the number of fracture increase with increasing concentricity. So it means in eccentric calcium region, so IVL is hard to create calcium fracture. So however, this is a very important point. Stent expansion so did not differ regardless of the arc of calcium. So, but this is a very important point. However, the underlying mechanism so remain unclear. So let me show you the one case. The region is the eccentric region at the proximal circumflex, and this is the IVUS. IVUS also shows the eccentric calcium. And unfortunately, the wire bias not so good, looks not so good. So what should we do next? What should we treat this region? So because IVUS shows the IVUS wire bias is not so good, so that's why we try to dilate the region with cutting balloon, but cutting balloon cannot fully dilate the region. So that's why I use the IVL, and then we add the cutting balloon dilatation. So this is the IVUS finding. So after the IVL and the second cutting balloon, so we call it cut shock cut strategy. So lumen area, as shown here, lumen area increase after second cutting balloon following IVL, so without any significant calcium fractures. So of course, we are not sure. So why? So we can see this phenomenon. Anyway, so this case we got a good result. So recently, Dr. Alok Hsin, so the groups reported the historical assessment of IVL compared with cutting and ultra high pressure balloon. So these figures, so section with calcium arc over 180, so right side section with calcium arc of so less than 180, so meaning the eccentric calcification. So IVL, that can create the calcium fracture in 57 of cases, but there is no medial injury. So in contrast, so cutting balloon can create fractures without medial injury only 11%, and with medial injury 33%. So considering these results, the authors reported IVL, so effectively modified calcified region with less medial vascular injury compared with cutting and ultra high pressure balloon. So, but generally speaking, IVL is very safe and effective for the calcified region, but you should take care of the IVL balloon size. So this is a one case report, and the target region is here, and IVUS shows. So this is a diagonal branch is coming, and we can see the eccentric calcium. And in this case, the operator used the IVL 3 or IVL, and the patient suddenly felt chest pain. So after IVL 60 pulse, and the operator performed the angiogram, so actually here's so blowout, so rupture occurs. So of course, the balloon size 3 is too big, but sometimes occurs, this such kind of complication sometimes occurs. So that's why you should keep in mind, so IVL has the same limitation in eccentric calcium. So that's why, as the historical assessment, historical study already reported IVL so can create the calcium fracture without
so medial injury, but I think the medial dissection, medial injury may safely enhance the efficacy of IVL. So creating the medial dissection can improve the direction of dilatation of IVL balloon. So as shown the green arrows, also this increases the surface of area of calcium to which IVL can attach. Of course, this is just my hypothesis. So this is my concept of the shock cut strategy. The role of first cutting balloon is to intentionally create a medial dissection, so which help to safely expand an IVL balloon in eccentric region. So also, cutting balloon has potential to create a small crack on the surface of calcium. So this finding could enhance the safety and efficacy of IVL. So IVL, as already mentioned, IVL has the potential to not only compress the calcium fragment within the calcium, but also create a calcium fracture. So this mechanism can facilitate subsequent balloon dilatation and stent implantation. So here my take-home message. So IVL has emerged as a novel therapeutic device for spherical calcified lesion. So primary mechanism of lumen gain following IVL to create circumferential and longitudinal calcium fractures, increasing vessel compliance. So compressing the calcified segment, so within the calcium nodule and eccentric calcified lesion, so maybe another mechanism of lumen gain following IVL, potentially facilitating balloon dilatation and stent expansion in calcified lesion. Thank you for your attention. Thank you very much for Dr. Kuramichu's very excellent speech regarding the IVL from your experience. So is there any question or comment from our panelists? Oh, just one short question. Thank you for your great talk. I just want to cut shock cut the mechanism. How about the casing nodule? You cut the shock cut for final standing or just DCB? So thank you very much. That is a very good question. For now, so due to the national insurance, so when we use the IVL, we must put a stent. So that's why no choice. But theoretically, if we can good result of after shock cut approach, so we can finish the DCB alone. But once again, so far, we must put a stent. So when we use the IVL, so that's why we don't have the data. So regarding that, your question. Okay. First of all, nice presentation, and I was intrigued by your hypothesis that a shock wave can compress the calcium nodule and reducing its volume, and for me, it's difficult to understand because we know that the calcium nodule is made of hydroxyapatite. It's actually a very solid chemical compound. In theory, it should not be compressible. It's a solid. So do you have maybe pathology or animal model to demonstrate that after IVL, the volume of the calcium actually was compressed and reduced? Thank you very much. So actually, that is a very tough question for me. But so in this morning, Dr. Kubo gave a lecture on the treatment of calcium nodule. So he said the calcium nodule is classified into two patterns. Of course, two patterns, elective and non-elective. And also the basement of calcium nodule also divided in two patterns, so lipid and the very dense calcium. So that's why, so honestly speaking, so my concept, shock cut, so does not apply to all calcified lesion. So in some cases, we get a good result, but in some cases, we cannot. So that's why maybe it depends on the characteristic of calcium nodule, but
even using the OCT or IVUS or other imaging modality, so we cannot see the basement of the calcified noodle. Well, we cannot, maybe, for example, NIRS can help the component of calcified noodle repeat or not, but so far I don't have good answers. So for your question. So because time is limited, so thank you very much again for Dr. Kuramichu's very nice speech regarding the IVL. Thank you very much. Thank you. OK， 我们就到Room 5哦 ，Case 13哦，那个中文嘛哦。OK， 任太欧。是。我分享一声哦，那这个section是我还有高理事长，还有谢理事长，还有我们国内好几个那个。Panelists 都，我大概就不一一介绍了。那能不能介绍你的 team， 还有你的 case 的 history？ 好，那方副哈，各位专家哈，各位这个好朋友哈，那在我旁边的是王耀章、王一之哈，那另外的哈是我们的 fellow。那我们先把我们的这个 case 昆凌医师，那对昆凌好，那我们先请那个我们的。好，fellow 昆凌医师先帮我们这个 case 先跟大家稍微做个简介一下，谢谢。大家好，这个是一个这个是一个82岁的女性啊，然后呢，她主要是22年前的时候有那个 CAD left main triple vessel 这样，然后有做过 cabbage， 然后目前的话就是最近因为又有 intermittent 的 angina， 所以就来到我们医院求诊这样，然后她的 creatinine 是稍微差一点啦，1.4， 然后 HB 是正常的，12.9这样，然后那个心脏的功能呢和瓣膜的功能也都是正常的。下一页，然后 EKG 也是目前都是正常的 ，sinus reason。下一张，chest X-ray 也没有看到明显的 cardiomegaly 还有 palmar edema。下一张，我们在近期的时候就有帮他做的就是 angiogram， 然后发现他的 left main distal 有一个大概60% 接近70% 的钙化，然后有狭窄这样，然后 LAD Austin 大概就是 CTO 了，然后主要有下一张谢谢，然后在 circ 的话就是 Austin 大概有60到70的 lesion， 然后 circ 主要 critical 的那个 stenosis 的话是在中段那边有一个接近95到99% 的 stenosis， 好下一张。然后 RCA 的话呢，也是在就是中段的地方有一个大概99% 的 stenosis。下一张，然后主要它有一个就是 sequential 的 Venn graph， 然后自从有接了 LAD 跟 RCA 这样，然后在中段呢，在 bifurcation 的地方呢，也有将近95% 的 stenosis。下一张，所以它的就是它的 impression 是那个 CAD left main triple vessel disease 啊，然后做过在22年前做过 cabbage， 然后这次主要来自就是 graph value 这样，然后那个 BCIS 的 CHIP score 大概是8分左右。好，下一张。然后我们的第一个计划就是先帮他做 circ 的部分啊 ，circ 中段那个大概99% 的狭窄，然后有heavy calcification 的地方，我们先给他做处理。再下一张。之后的话呢，可能会计划就是做他的那个 graph 这样 sequential 的 graph， 然后这个部分因为同时可能会影响到 left main 那个 LAD 跟 RCA 啊，所以我们可能会考虑要用那个 MCS backup 这样。好 ，OK。这个大概是蛮复杂的啦，那CHIP score 是8分，那可能是 MCS 是要需要哪一种？那大概我们。这边很多专家了，我先听他们意见好了。尹章你们开始来啊，就一个人讲好了。方险还好啦，方险好的。大家好，我是林口长庚医院心脏科董尹章医师。那确实这是一个 left main triple vessel disease， 那 graft failure， 诚如刚刚的一个 presentation 是一个很 complex 的一个 lesion。那我也同意，就是说先从这个 circumflex 相对上，它可能就是可能也许比较不会影响到 hemodynamics 的部分，也许先来处理这样子。那
因为 RCA vein graft 也是一个很厉害的一个狭窄那 sequential 到 lemon LAD distal 以及这个 RCA 的一个部分，所以如果在往下处理这个 RCA vein graft 的一个 lesion 的时候，有时候我们会很 concern 的。另外一个就是说会不会有一些embolization 的一个情况这样子。那如果一旦是有这个状况发生的话，确实对整个 hemodynamic 影响会是蛮大的。那所以刚几位专家也有讨论到说，这个使用 mechanical support， 那虽然 LVE function 是还好，不过我想，有做好一个万全的准备的话，可能对病人的一个这个手术还是会比较安全这样子。那所以以我们长庚来讲的话，mechanical support 以 so far 大概就是说，从最基本的，当然有些专家师长可能认为 IBP 大概能够提供的 support 是相对有限根本也可能不一定能够称得上是这个mechanical support。那我们长庚医院能做的就是说，在导管室里面真的有必要 LV function 不好 less remain vessel， 那我们可能会考虑自己心脏内科自己使用这个 PCA-PS 就是导管室版本的一个这个 ECMO 这样子。那当然，另外一个就是说跟外科讨论，就是也许先由他们来执行这个 ECMO 的一个 implementation， 那我们再来执行这个 PCI。那就我们长庚医院来讲的话，目前这个 Impella 我所知道还是流程还在运作当中好像还没有真的实际执行过的一个经验。那当然，我想 Impella 可能是更好的一个 LV venting 的一个工具这样子所以这个是以上我的几个想法，谢谢。那我问一下，这个 LVN disoplasty 有没有先量啊？这个 case， 这个可能上次量的因为这次没有特别量，因为我们是只有先照了一下他的那个altogram 看一下外周，因为这个阿嬷很瘦啊，82岁，那体重大概是50公斤啊，所以我们可能是比较怕的是他的这个血管的这个。anatomy 是不是适合用我们这种 NCS， 像不管是14号的这个Impella 或者是 ECMO， 还是我们变成要退而求其次的要使用可能就是一般的 IBP 这样子当做是个 support。所以我们刚刚其实是有先照了一个 altogram 我们先看一下我们刚刚的 altogram 一下好吗？好，谢谢。好，那这样子可能大家看了一下 altogram， 可能是不是也提供一些意见给我们作为一个参考那这是因为我们刚刚在 puncture 的时候看一下它两脚的 anatomy 的的确确并不是这么的好所以呢，大家可以看得到它的本身的 asoma 是非常的明显。那在左边呢那个刚 film 那个地方的话上面也是一个 plaque 很大的一个。不知道是一个 accelerated plaque 还是怎么样所以那我们下面用松乳量的话 diameter 大概是5个 mm， 上面的话我们刚才量可以到7个 mm 了所以是有点勉强所以我不晓得其他在座的专家因为这种 NCS 的一个device 相对还是 more invasive 的当然另外一个 cost 也是一个考量啦，所以不晓得其他在座的专家有什么意见？像这个 case 的话，是考虑是直接用 Impella 还是用那个就是用这个 IBP 就好了因为这个 case 就是 high risk 啦。那还有我刚刚先，因为我主要是 mechanical support 是先用在左边的 vein graft， 因为它 supply 到 LAD 到 RCA， 所以我怕在左边一处理的时候。就直接会产生很厉害的一个 complication 所以我刚刚是strategy，我先把右边先 fit 掉左边的回旋支，所以我先让大家先看一下，左边其实我们刚刚发现它血管整个都钙化的一塌糊涂所以呢，我们刚刚要用一般的这个 IVUS 下去都下不去你可以看得出来它钙化的非常的严重所以呢，我们接下来的话呢，在推 microcalcified 的时候，整个 support 全部 disengage 所以代表它那个 resistance 非常的强所以接下来的话我们就是把这个 microcalcified 放到这个 near total 的前面直接用 rota wire wiring 直接下去，然后呢 wiring 下去之后呢我们接下来的话是先用这个1.25的rota 已经先做了一个circle 那个 near total 的那个地方，因为它钙化蛮厉害的，说 device 都下不去所以我们现在用1.25的 burr 已经先把它先 debugging 了那这是我们用1.25的 burr 先
先把 circ fit 掉。那中间的话有一些 AB block 的现象哈，变有点不舒服，所以我们大概 debugging 大概再做一个 punishment 之后，我们这边就先赶快先收手哈。然后呢，接下来我们再把它重新换成了我们的这个 wall host 的 Y 下一个角度。好，然后接下来的话呢，哈，那这是我们先做完哈1.25的 burr 哈，那我们现在推 IVUS 哈 ，IVUS 下去之后呢，它下面那个 very tight 的 region 哈，还是有点阻力哈。那我们先请那个对。庆昌哈，帮我们先从这个角度先拉回来的 IVUS 跟大家稍微先做个汇报一下哈。我可能下面我要再用一个2.5的 balloon 再扩完之后，整个血管再 vessel 再看一下。那庆昌能不能帮我们先看这个角度拉回来的 IVUS， 先跟大家先秀一下好吗？请大家看一下这个荧幕的这个 IVUS 哈，这个是从这一个 circ 最远端的lesion没办法突破哈的，那从这个地方卡住拉回来哈。那近端的地方看起来其实血管是不算小，看起来应该至少是有3.0的血管。那这个部分的钙化其实是还好，比较严重的钙化大概再往前一点。大家可以看到这一边当初这个钙化其实是应该是一个大约有将近270度的一些钙化。那当然中间这边可能有一些是一些断片的地方。那再往前一点，这个大概是 circumference OCM 的部分。好，大家有 LED 进来的部分，那刚刚这边可能因为转弯，那又因为钙化的关系，所以其实 IVUS 这边 device 其实刚开始的时候都在这边都过不去。那再往前一点到 left main 看到钙化其实也是蛮厉害的那不过是没有连续的这个360度的钙化，这个可能也是不到270度可能 roughly 270度，但中间有一些是断开的，所以预期可能应该是 balloon dilatable 的一些 lesion。这目前大概我们看到是这样子。是。那现在目前的话，我们是希望今天可以的话，把 complete 的 revascularization， 所以我们现在 circ 是已经 1.25的 burr 已经磨完之后呢，但后面那个 lesion 可能还是有点阻力所以我先用一个2.5的 balloon 先做一个 dilatation， 但是可能我觉得这个 case 最 challenge 的就是它的 vein graft sequential 到LAD 跟那个 RCA 所以它的那个 plaque 当我们待会要做左边的 vein graft 的时候，可能那个时候大概就是我们的决战点所以我不晓得其他的专家的想法是，我待会我会先把circ，因为病人肾功能不好，我也不希望恋战太久那所以我们尽可能的希望赶快把这个手术跟 contrast 节省把它完成这个今天的复杂的手术。所以大概我 circ 这边我先用2.5 dilate， 然后 IVUS 看一下，可能我就直接 direct standing 之后就做左边，只是说做左边的 vein graft 要同时处理 LAD 跟那个 RCA 的这个 sequential 的这个 vein graft 的时候，我觉得可能我在做那个 90% 的 plaque 很 large burden 的 plaque 的时候，可能病人在 table 上可能会 hemodynamic 会被 compromise， 所以我不晓得现在在座专家是建议我可能是用 IBP 就好呢，还是可能还是要使用到Impella 像这样子的一个 case， 我不晓得在座专家有什么建议。现在我先问你，刚才在 low tabulation 的时候 BP 有没有 down？ 只有 chest pain。他刚刚做 LOTA 的时候，病人的 BP 是没有 down， 但是 heart rate 有 2 to 1的 AB block 和一些 high degree AB block。是。你是来我们你先。任大夫，我是李信夫医师就是信夫你好。对，想请问一下，就是一开始那个 vein graft 的 angio 就是带的有点快，让我们就是想请问一下那个狭窄的位置，因为我看起来好像是。我们再给大家看一下好吗？好。因为我们有跟外科医生讨论他当年因为这个不是在我们本院接的所以他在外院的资料我们也没有办法考究，因为已经20几年了。那所以这个有点困难。那他的话呢，现在到底是接到 diagonal 在 retrograde 到LAD 呢，还是说他是vein graft sequential 接到那个大家看一下那个把那个我们上次做的诊断的 angel 给他再看一下好不好？诊断的 angel 给。之前我们上次做的诊断的 angel 好吗？有跟他们说了，稍等一下。好，因为他那个是 sequential 的接法，就是说他那个地方的话是同时接到他的这个 LAD， 跟他的这个RCA， 所以大龙啊，这个我看他这个接法，他这个 sequential 应该当年也有 bypass 到 OM 或者 circ， 否则的话不会往心脏后面绕。
哦，不过当然，这个看起来它目前这个 graft 已经跟 circumflex system 没有相接了。那当然你做了 native circ， 大概这个问题就解决。可是你如果等会做 SPG LED 到这个 PDA 的话，确实风险是大，因为原则上来讲，你还必须要让这个 graft 到 LED 的血流维持住嘛。所以如果万一它刚好狭窄的地方刚好就在那个 anastomosis 的话，你可能往 LED 那可能往 PDA 就没了，或者是往 PDA LED 就没了，所以确实这个治疗是有风险。所以我倒是觉得说，有没有可能你今天直接把 native LED CTO 打通呢？那这样这样子的话，这个条 graft 就单纯是到 PDA 问题就容易解决了，这是第一个。是，谢谢老高哈。因为这个 case 的话，要不然待会哈大家再看一下，因为老高我有想过您的问题哈，就您的建议是很好的一个建议啊哈。但是待会我们可以再看一下，这个是layman to LED 的 OS 哈，是一个 somebody 的 CTO。待会我们说不定可以再请庆昌哈再帮我们看一下，看能不能看到它的 LED 的开口，因为这个 case 钙化蛮厉害的，我想这个要 integrate 的 puncture 的话，有它的一个难度哈。那假如说要 retrograde 的话，我还是要从 band graft 那个地方哈，要重新把它哈 rewiring 下去，看能不能走 retrograde。但是我从它的前面的之后整段的那个 band graft 看起来哈，它的接法是有一个大弯之后朝下，所以我会觉得它可能届时要直接哈重新，不管是 integrate 跟 retrograde 的话，这个 case 我觉得难度是很高啦，所以我本来也是采纳老高你的想法哦，是不是能够我就是直接 anti 或 retrograde 直接把 native 的 layman to LED 的开口找出来之后，直接 puncture 下去重建 LED， 但是这个 case 我个人是难度觉得有点高从今天的 Angel 我们看那个 RIO Codo 的那个 view， 感觉上其实 LED 近端 LED 的那个走向应该是看得见的，因为有钙化。不，当然像这样的病人，如果有个 CT 会更好啦，术前。那倒是说，我们刚刚有在讨论这个mechanical protection 的问题。我觉得像这样子的病人，可能到时候有状况的话 ，IBP 是不够的啦。那这个如果 implant 的话，因为它 puncture large bore， 所以一般应该是在手术开始之前就先放好，因为你现在已经病人 heparinized 了哈，然后你现在要再来放 implant。可能这个确实要注意一点，不要有。我们左脚已经 puncture 好了，puncture好了 ，OK， 已经 puncture 好了，因为只是说现在是我们先用个5F 的一个续已经 puncture 好了，所以我们接下来的话只是要采取的 mechanical support 是要用 IBP 还是要用那个 impeller 哈，因为我觉得他的血管的体质不是这么的好，所以因为我们impeller 的经验还是稍微相对是比较有限的。因为我们刚刚用 Sono 量跟那个 Angel 哈，它下面大概差不多是5个 mm， 上面可以到7个 mm。所以，但是它我觉得从 Angel 来看的话，左腿上 impella 应该是没问题的。是，好。OK， 谢谢老高。那因为我们刚刚看了一下，大概量大是上面是可以到7，但是好像上面有一个 accelerated plaque， 所以可能待会真的需要用 impeller 的话，我们可能就小心的把它上去的话，这个大概也是一个方式啦。是，好，那我不晓得其他的专家还有什么好的一个意见，或者是有一些想法，谢谢。其实任大夫，就是我补充一下，就是说我刚刚就是看到那个 SVG Angel， 其实看起来是 stenosis， 好像是 pose 接在 LED sequential 后面那一段，就是说 SVG 到 LED 或 diagonal 这一段是没有狭窄的，可是之后是好像有一段是非常狭窄的，所以这个情况就变成是说，其实你要 revascularization 的地方可能是 RCA 的地方。所以就变成是说，你可能是在有 SVG protect 的情况下，直接去做 RCA CTO 其实是最安全的，因为那个 stenosis 就像刚刚我们高理事长讲的，因为它是一个 vein， 它里面是 stenosis 一定很多 component 是有双 burst， 所以你可能去做任何处理，它可能往前挤，搞不好真的会把 LED 影响到，往下掉就是 RCA 所以我觉得 SVG 的 Angel 我们可能跟
再 review 清楚一点哦，就是谢谢你哈，因为这就是今天我们也在讨论的，所以这个 case 我待会哈会先用那个guiding下去之后，把 wire 哈直接从 vein graph 放到 LAD 之后呢，再整个 IVUS 拉一遍，这样子就可以回答好刚刚的问题哈。因为我们现在是有2派的想法啦哈，一派是觉得好像是在它的 LAD 的 anastomosis 前后，所以我那边我不管，我只要架 stent 的话，就一定会影响到 vein graft to LAD 啦哈，这是一个。那第二个的话就是信富你刚刚讲的，可能它的 anastomosis site 是在 vein graft to LAD 的后面。那这样子的话，我们最高兴了。那这样子的话，我今天就只要把SERC跟 RCA 哈 revascularization 这样子就 OK 了。所以待会我还会碰到一个问题，就是我会先把 guiding 进去之后 ，wiring 从 vein graft 到 LAD 重新 IVUS 再看一遍。假如诚如哈信富你刚刚讲的，可能前面没有 lesion 的话。哦，那这样子我就 OK 了，我就会采纳好信富您的建议的话，我就只要做 RCA 的 native 的好 CTO， 或者是我下个阶段，那这样子我就觉得我会 more comfortable。所以呢，我今天当然 anyway 我是先把希望先把 circ 这边先 fix 掉。那 vein graft 假如那边我要做 interventional 的话。我就是会有 mechanical support， 那我就可能会采纳老高的讲法。但是假如说刚刚您讲的，我们 IVUS 下去看了 vein graft to LAD 的那个地方是没有 lesion 的那这样子太好了。那这样子的话，我就看今天假如 contrast OK， 我就直接做 RCA 的这个所谓的native 的 CTO， 或者是在下一个阶段，因为变成肾功能不好，所以这个也是我今天会考量到的。好，谢谢信富你有看到这个问题，因为我跟外科一直在讨论这件事情。那个12大概物理师那边大概准备好了，那你就慢慢你做，等一下我们再回来。好，那我大概有一个进度，我再跟大家汇报哈。好，谢谢大家，谢谢大家的一个宝贵经验，谢谢。那个吴理事长哈，吴理事长你好，我谢一张。吴理事长，现在我们整个panel 现在回到您的这个导览室一样。好，所以首先能不能先请您介绍一下您的？好，来，我们请那个世忠帮我们介绍。我们今天有柯成宇了哈，柯成宇才跟我从那个 IJM 处抄回来，然后今天早上要赶去高雄做一个 CTO。来，王世忠先讲一下这个 case。好，我们的Fellow One， 各位老师大家午安。这是一个39岁男性，本身就是有高血脂，那他的气孔病是就是胸闷，还有比较容易疲倦，然后最近几个月在其他医院就是做沙链跟 TET 都 positive， 所以来到我们医院 second opinion。病人是没有抽烟喝酒病史，但是有家族史，爸爸是有 CAD PCI Go。下一张。EKG 是 normal sinus rhythm， 下一张。chest X-ray 也是没有 cardiomegaly，cardiac echo 也是那个 LVEF 是好的 55%， 但是 A+ 是有 severe 的 hypokinesia。下一张。那10月28号我们有做 CAG，left main 是 pattern， 那 LAD proximal 就 CTO，circumference 是 non-dominant， 是 pattern。下一张，好，这是另外一个角度。好，下一张 ，RCA 是 dominant pattern， 那 RCA 就有给 collateral 到 LAD。下一张，那 JCTO score 是2分。下一张，诊断是 CAD single vessel， 今天的 plan 是 PCI to LAD proximal CTO， 用从 bilateral approach， 谢谢。好，回到 Angel， 我们今天是两边的 radio approach， 那左边是我们 distal radio， 然后右边是 regular 的那个radio， 我们有 Gray sheath 6进7，所以那右手的话我们是挂到 left main 是 EVU 375。然后左边的话是 short tip AL1 哈，那这个是我们第一个 view， 我们看起来是看起来有点高兴，因为看起来这个 tip 好像有一点点往前走。那 collateral 的话，先从 RL view 跟 LL view 看起来确实是有 multiple septal collateral。
那下一个 view 的话，大概就这边的话就是一个是 spider， 一个是 iocranial view。那我们从 spider view， 我们是有一点庆幸说看起来好像有一点点 dimple， 然后CTO 看起来 segment 不是顶长，因为它 collateral 可以到第一个 septum， 它可能是 bridging 从那个ramus 或者是从其他的有一些供到更上面的 collateral， 所以就是说原来的 septum 是大概在 mid portion， 那这个是第一个 view 了哈。然后我们再给各位看一下这个是 iocordal 跟 iocranial， 那看起来是这个样子。那我不晓得谢理事长，这个是大家给我一些意见，是要 anti-grade approach 或者是嘿。因为从 Spider View 看起来好像有一点点鸟嘴了哈，那我想再请教我们的 Panelists， 从最左边我请思琪发表一下意见，谢谢。吴医师，我是简思琪。简思琪，是吴医师，从这个Spider View 这个角度，还有不知道哪个 Codo 的角度看起来，这个好像真的是有一个鸟嘴了哈。不过，所以我觉得，而且这个看起来 retrograde 这个 flow 啊，看起来接回来的这个地方，这个角度看起来还算蛮 straight。所以我在想，应该如果是我的话，我应该还是会考虑先从 anti-grade approach 开始。不过，既然你 single lumen 或者 double lumen， 你因为 single lumen， 我可能会先从 circ 拉一下 IVUS。因为我觉得从circ可以稍微判断一下那个，就是我们希望看的那个方向，不晓得是不是有可能是它的 entry point。好，那我们 switch 到 IVUS 给那个明云看一下，我们抓紧时间，嘿，来明云那个拉一下。IVUS 放到大荧幕啊，听得到他声音吗？听得到声音吗？明云，可以。可以 ，OK， 好，来。好，我先放一下我们一开始拉的，那稍微有一点 artifact， 大家考一下大家眼睛啊，好。那这个我们从回旋支拉回来啊，这个应该很难看出来。那我们这时候就有几个，第一个当然我们可以用一些 branch 啊，大家如果注意看，12点钟有一个小 branch 这里。那这个如果 Angel 上就它有一个很小的 ramus， 所以通常 LAD 会跟它同向出来，然后隐隐约约可能12点有，大家可以看到这里好像有一个血管，所以我们就调整了一下，理事长就用 real time， 然后我们把深度调深了很多，大家可以看到我们把深度调深了很多，那我稍微再放一下下。大家有没有看到在12点钟你就可以比较明显的看到，但是我们其实没有办法看到它真正的 cap， 但是它的确似乎是有一个 stump 在这个地方12点那 IVUS 看起来是这样。这个 case 因为circ 跟可能的 LED 角度非常非常大，所以 IVUS 拉的时候只有几个 frame 就闪过了。有没有考虑从 ramus 拉呢？我们有在刚开始跟那个柯震宇在讨论，但是因为这个已经木已成舟，所以我们就没有再拉，因为我想，因为那个地方有一个 dimple 哈，然后一方面上面有一个钙化很好的给我们有一个路了，所以就是说我们 double lumen Sasuke， 然后我们这个是 XTA 啦哈 ，XTA 看起来是好像可以钻进去了。我先讲，我猜吴理事长已经做完了。那钻进去以后，我们这边确实有一点阻力，你可以看到 floor 这边是有点阻力。那阻力，但是它可以往前走，这个地方就跑到一个 branch 了哈。那这个看起来是从这个 view 是看起来是spider view 跟这个是跑到 diagonal 去了哈。那 diagonal 去我们就后来再拉回来，这个确实是 confirm 它是很近的，但是那 CTO 还差一段哈，也还没出来，所以我这边就再稍微调整了一下，那调整了一下，好像它就能够进到 LED 的那个接到那个第一个 septor 上来那个地方，那再换一个 view 我们就可以 XTA 就下去了哈。本来是已经有拿了一根那个 microcast single lumen 的，后来我们就 double lumen 出来，然后去更换了成那个 workhorse 的 wire。那更换了 workhorse 的 wire 以后，我们就
这个是我们在那个 STA 在操纵的时候，就是对调在 mid portion 这边调的时候，有一点比较不是那么顺，所以它需要慢慢的调一下，然后在retrograde 的一个 contralateral injection 的这个情况，我们去 guide 我们的 wire， 然后后来这个 wire 就能够调进去 LED 比较下面的地方 ，OK， 这个地方我们成功的下去了哈，那这个是照相完。大概真的是做完的啦，大概就是那这个是，下次要准备难一点。那我们先给明宇，我们 IVUS 就是我们 dilatation 以后有一些比较特别的 finding， 我给看一下。2.5不认 dilatation。我们先看2.5跟3.0，蛮有趣，跟大家分享一下啦。那这个是我们2.0，大家可以看到远端这有一个钙化，那血管旁边有稍微这种白白，代表说血管其实它没有fully啦。如果 CTO 就是叫做 PHB 啦，之后血管会再大一点点。那这个branch 进来之后，大家可以看到，其实它 distal 血管大概是3.0啦，然后这边就是斑块比较重的地方，然后到这边我们走的位置稍微比较偏心一点，斑块在右边，血管这边就有到3.5了，然后一路到比较近端的位置。大家可以看到branch 进来这边的血管就到蛮大的，那这边也是走到比较偏心。这边比较有趣的是，大家看6点钟有一个 side branch 那这个 side branch 进来的时候，其实它是没有相交，可能是一个小的 diagonal 大家可以看到，它其实跟我们的这个 lumen 是没有相交，所以这个小的 branch 大概预期会 gel 啦，就在这个6点钟方向，也是蛮小的啦。然后在近端这时候最重要的就是我们的 ostium， 这边是靠近 ostium 的位置，大家可以看到 ostium 的位置还算可以然后血管大小大概3.5左右啦，然后到这边是 circ 的 wire 进来。那我直接再放理事长，我们就用 3.0 的称过，那这个就比较有趣，大家可以来看一下。那我们称完之后，大家可以看到在 distal 这边就有一点点 dissection 列在下面6点钟的方向。那不过整个血管还算圆，所以这个应该是列在 intima 的里面了。然后我们继续往上面走，这边的血管在 3.0 称过之后 lumen 都有大一点，不过还是没有很足够啦。然后在近端的这个地方，你可以看到有一个 IMH， 这个应该在中段的地方，然后在dissection 大概出现在12点。然后我们继续往前面走，大家可以看到在这边也是一点点 dissection 然后我们这边是钙化很厉害的地方，大家可以看到 dissection 就出现在这个钙化边缘的两侧啦。然后我们继续往前面之后，大家可以看到在这个地方的血管外面开始出现一些比较杂乱的物质那这个代表说血管可能有一些 injury 或 hematoma 跑到外面去了然后大家可以看到在这个地方你可以看到在血管外面都是这种原本是蛮干净的血管然后在这个地方有一点 IMH 跑出来，而且是很靠近 ostium 的位置。然后大家可以看到在这个地方也有一个 IMH，然后这个是 circ 的 wire 进来。那这边就再请理事长看看大家策略是什么样，目前这样。回到 Angel， 我们看就是我们 2.5 先打过一阵子以后，我们打了 Angel， 然后看起来还不是很满意，但是你可以看到说它，确实是第一个 diagonal 那边出来的地方就是，还是有一点 diffuse disease 的哈，所以我们想说 lesion prepare， 刚刚就是我们后来 2.5 打完以后，前面用 3.0 再打过一次，就是给刚刚看到那个 IMH 的地方，那 3.0 打完以后，我们就觉得。下面我们因为本来想说 hybrid DCB 这个是 SMT 的，今天是奉命要放 SMT 的 stent， 所以这个就是 3.0 48的 stent， 然后我们对到刚刚 exactly 开口有点 minimal protrude 这样子，我们3个人在那边商量了半天，对了半天，那终于觉得好像这个地方也觉得满意，所以就起了6个 bar， 那起了6个 bar 以后，那我打 contrast 确实是。LED 开口有 full coverage， 但是 maybe 有一点点 minimal protrusion into the left main， 但是因为它高理事长刚刚讲说，因为它的角度很大，所以我们觉得比较不怕。但是你可以看到说，现在circ我在打带的时候，你看那他们已经有点 die stent 在那个 IMH 那个地方
circumference 那个从 spider view 你可以看到，那RL code 看起来也是有哈。那这个地方就是我们有一点忧虑的地方，所以可能要请教大家这个怎么办？那当然支架我们都贴好了，所以我们给各位看一下，我们支架都贴好了。下面后来我们给它涂了 DCB， 那我给各位看最后的那个 IVUS， 看看这个 IMH circumference 这个地方哈，要不要去动它？因为我听你们的意见。Circumference 还有在做 IVUS 的 study。有，我们有拉很多次，给明允表现一下。好，那我们先快速看一下 LAD 好，就是我们 LAD 刚刚就是理事长讲我们做完了，然后distal 大家可以看到就是这个是 distal 的地方了然后在这个地方是有一点 dissection 然后列在应该是在media 的位置然后在 stent 放完 stent distal edge 其实有一点斑块，所以就决定 hybrid 涂 DCB 啦不过edge 是没有 dissection 然后一路支架其实都开得很不错，然后就为了要 fully cover ostium， 所以我们的支架稍微有突出一些，大家可以看到 circ 现在在6点钟方向然后再进来那所以理事长就说我们来看一下回旋支啦然后回旋支给大家看一下我们就直接拉到近端，这边都是没有问题，大家可以看到在6点到12点出现了一个 IMH 然后预期我们刚刚看到 IMH， 但没想到它挤去 circ 这么多，大家可以看到这个 circ 的 IMH 蛮大的不过 residual circ 的 lumen 大概还有 4.95 啦大家可以看到这个 IMH 蛮大的范围，然后一路 extend到这边回到了这个开口就是在这个地方，然后这是突出一点的 strut 在这里那这个是我们刚刚做完 stent 之后的 finding 这样对。后来我们开口的地方，因为觉得在进东西 device IVUS 的 LED 开口还是会有点卡，所以我后来 final 给他用了 4.0 短的一个 high pressure 给他做了一个 pot 在 LED ostial 然后所以我们有一些人意见，柯医师说会不会这个 pot 更大，会不会 IMH 会挤得更多一点？但是我们后来好像发现还好啦 final 还好，所以我还没有给各位看一下最后 angel。那我们看一下最后 angel， 我们给各位决定说我们到底我们这个 IMH 要不要去碰它了哈？大概就一个 spider， 这个是 AB cranial view。OK， 好。那个有点 step up step down， 那个是因为那个 stent 那是没有很厉害的 age dissection， 所以我觉得这个地方还可以回到 cauda 跟 area cranial，RL cauda 跟 area cranial， 我们就照一下那 spider view 看起来我现在还是有一点点 die stent 在那个外面那个 IMH， 但是好像有一点如果大概看起来是40% 嘛by angiography 40%， 那 patient 是没有 symptom。所以这个 IMH 我们讨论结果，我们觉得说应该是会自己 heal 啦。我不知道大家的决定会不会觉得会不会？我们看一下，还有这个 OK 好，这样子看起来比刚刚更好一点，但是还是会有一点 descending 在那个perivascular 那个地方。那我不晓得大家觉得满不满意，或者是需不需要补？因为补其实也很简单或者不补我们就让它 resolution 也是可以。就是我倒要问一下这个病，因为39岁，对 ，plug 那边脱掉，这病会不会一开始就 scared 了？就是什么那快带血停？你看到 LED 后面 distal 那个也是很窄啊，后面LED distal 那边有没有拉？搞不好都整条都 scared 了，就我们下面有拉呢，其实看起来是还好。你看后面的 distal， 因为现在有点 spasm， 它斑块其实还是不少，不少的，那跟 NTG 对。不过我想就是方副讲的对，就是这样，这个年轻的病人，我们今天就算帮他做好了，还是要对他做 risk， 将来好好的，对。我猜他 lipid 应该不正常，甚至于他也许是 lipoprotein 小 a 高的，所以我想那至于说这个 circ 的这个 hematoma， 因为我们看到最后2个 injection 其实随着打带那个 contrast 还是流进去的流进去，所以表示说至少目前好像没有把它入口 seal 起来，完全 seal， 没有 seal 起来。所以当然另外一个做法就是说用 cutting balloon 把那个 IMH 把它切开，让它可以有机会流出来。我自己觉得，如果要 cutting 的话，还不如我给它放一个 stent， 因为 stent 它 proximal 可以 landing， 但几乎到circ的开口。
所以这个是短短的 stent 大概就行了。所以你 cutting， 因为有时候 cutting 在拉的时候哈，我也碰过那个会造成 damage， 会造成那个就是面膜我要靠我要对，这个 VP 对，好这样啊。我问一个问题，因为这边30几岁，我知道你们 Moderators 做很多，像这 case 的话，如果放支架，因为这是今天是后面说放 SMT 了。我来讲，我今天我可能会更放 Moderators， 因为他那个血管现在是令你 protein 也会长大，所以你们自己我知道你们做经验，像这 case 这么年轻，你要选择 stent 是，我们用 academic 来想，你的建议怎么样？我现在确实有很多 CTO 做完了以后，反而是放 DCB 啦。就是说，如果做完了以后血流很好，然后没有什么 flow limiting 的 dissection， 我是有一些 case 现在就不放 stent， 再拉一下，只做 DCB。像这个 LED 这么年轻的话，你们支架就是没有选择。我看那个 crop 就是尤其在你觉得要你说 Dynamics 的话，当然就是它更可以在这个6个月以后，血管可以恢复它的那个 conformability， 就是 flexibility 会更好一点。而且我们之前做我们的 study 大概应该是快要被 accept 了，就是我们看起来的话，像这样子长度超过30 mm 以上的支架，如果放 Dynamics 的话，它之后血管的这个顺行性真的会比 permanent 的这个 metallic stent 要好很多。就是费用的问题啦，其实是我也同意了。其实我也觉得他们 Dynamics 的2年的 data 好像还不错。那个防护你那边有，因为现在台湾大概放最多可能是那个吧，那个谁，那个平基那个谁副院长韦春兄啊。他放很多，那我就不晓得他，因为他还没有 data 啦，没有 follow， 那不像高皮那边，我们在最后拉一次那个 IMH， 你又觉得你如果要放我们走，我们就结束了啊。如果觉得不满意，我们再来考虑要 cutting 或者怎么样的，就明明我们最后拉一次。我 LED 已经把它拉掉了，其实我们刚刚第1次跟第2次是有变好一点，它 area 有大一些。现在再多观察了大概快10分钟，因为讨论的结果，就这样子哈。如果这样看起来，也许什么都不做最好哦。Lumen 好像也还好，然后这个开口，这个的开口，对，然后不要再打带了。他39岁应该是不要再放支架了。同意哦，同意。好了，那如果这样的话，我们就允许我们就 wrap up 在这里了，我就不打带了哈。我想最后一个 view 给各位看一下，最后一个 angel， 我们想各位看一下，这个是最后 final angel。OK， 好，看起来，下面的就是 stent 下面还是有 residual plaque， 但是我想 hopefully DCB 可以 provide 病人将来可以 posterior remodeling。很有趣吴理事长，你如果仔细看，再让它动起来的话。你从 spider 可以看得到，它那个 hematoma 其实还有往 diagonal 方向也有走，你给它动起来，你看最后有没有 diagonal 方向那边也有一坨，也有一些，现在还没有哦，现在出来了。那个会不会是 vein 啊？那个会不会是 vein？ 最后那个 vein？那个是那也有可能是 corner sinus， 对，最后那个 corner sinus，lesser cardiac vein， 最后才跑出来。对，OK。对，那个好了，那我们对，那我们就这样子了，我们就收工了，谢谢啊，谢谢，非常漂亮哦，非常漂亮，谢谢。王副，王志宏副院长，是，我们听到了，是，抱歉让你 delay 到现在，麻烦你介绍 case 还有这个 team， 谢谢。好，我们请黄医师先介绍一下来，黄医师。好，介绍一下。各位老师大家好。那我要介绍这个病人是80岁的女性，那体重非常轻，29公斤。那CHIP complaint 的话是一个 dyspnea or exertion， 然后大概是几个月前。那过去history 是有一个 CAD triple vessel， 然后 LAD 中端到 distal 端有一个泛 DEV， 那过去有一个 type 2 DM gastric ulcer 的 history。那 hemoglobin 是11，肾功能是 OK 的。那 heart echo 看起来是一个 mild 的一个 LV systolic dysfunction，EF 大概是14%。那 hypokinesia basal to make the inferior。那 mild AR 一个 mild to moderate MR 跟 mild TR。那 EKG 看起来还是一个 sinus reason。好，下一张。那这个是5月份诊断的
的部分，那 LAD 的部分的话是 diffuse lesion， 然后从mid 到 distal 放一个 DCV， 在5月份的时候。下一张，那 second phase 的话还是有一些90% 的 stenosis 啊，大概是 proximal mid 都有。那下一张，那 RCA 的部分的话是5月份，那时候是 proximal 跟 distal 大概都是90% 的狭窄。好，那过了大概3个月之后，原本是要做 RCA 的 lesion， 后来变成一个 CTO lesion， 所以那时候我们用了一个Gaia second， 然后过去之后帮他做一个 rota， 可是有可能rota 的时候那个 device 也没办法过去，然后造成一个 linear dissection， 然后有 extravasation， 所以那时候就先下刀。那第一次是 RCA 的部分是 failure， 下一张。所以这个病人的话是诊断是 CAD triple vessel，CNS score 42分 ，CHIP score 的话大概是9分。那这次的话是 retry 的 RCA CTO lesion heavy calcification， 这 CTO score 算起来是5分。以上报告。好像给王副挑了一个非常复杂的 case。是今天的 Angel 有看了吗？有。今天那我们看一下今天的 Angel， 我们跟大家看一下今天的 Angel。好。左边上次 fix 的是都还好，看起来还不错。是。那因为这种这么长的钙化的话呢，大概我们这次我们看到了是间隔的侧枝好像不是很好，主要是从 PL 来。所以大概呢，所以我们是因为上次呢正向导师有过了。因为旋膜当中呢出了并发症，所以我们今天还是主要是希望从正向。那我们看今天的正向 ，RCA 正向，也是一个 CTO。那看到呢，大概是有从主要它的侧枝是从呢近端的这些呢 SA 这些侧枝过来。对，它有自身的同侧 septal 对，从 cornus 走到 septum， 然后再往下接到 PDA。对，有一段是 CTO segment 的，是。那我们大概准备还是从前向，那这个血管看起来是相当的弯曲啊。那当初我们第一个照相的时候，觉得好像是不是上次漏的还没有完全的这个塞住，但是后来看一看，那个是一个静脉期，应该是一个 venous face。我们看这个时候有点担心，那我们再看最后一个。好，这一个我们在看的时候觉得那个是 venous face， 很明显的是比较 label face 才出来。现在出来了，比较 label face 才出来应该不是从主干出来的，所以我们还是准备从正向。那不知道大家对这个想法，还有其他的导师的选择啦，还有这些选择有没有什么想法？对，我们在座的各位专家，在座好几位，今天少松今天还没发言嘛你好，我是那个台北荣总黄少松医师。那我觉得的确从5月份的影像看起来，好像应该 Integrate 应该是有路的。虽然8月份有出一些 complication， 但我觉得可能应该也是先试着 Integrate 先走外试看看，因为它的 collateral 的确好像也没有到长得非常好，所以我觉得如果 Integrate 能过去，可能不过还是会遇到跟上次一样的问题，就是你 device 可能都过不去，可能wire过去之后，可能还是要 micro case 过去用 bare wiring rota wire 的方式做 rota 这样子，对，可能还是会跟上次遇到同样的问题，就是。杜医师呢？这个应该还是也是会先选择 integrate 的方式，不过好像现在是看起来 support 不是太好，对。因为上次就是 rota 1.25到20万转，那用 Unplus 6F 的还是过不去，所以我来大家还有什么枪？所以我今天呢，我直接选择7F 的大枪。所以上一次的话是 rota burr 没有过去，然后之后 extra fixation。对。那 extra fixation 的位置是在哪里？是在近端。近端。没有在近端，对。近端嘛，所以不敢再往下做了。那我看到
这个王富已经用了 guide extension 了嘛，哈。对，准备用 guide extension， 准备用这个，因为上次基本上6F， 然后到20万转还过不去的话，基本上我们大概唯一方法就是考虑 guide extension。那刚刚我们尝试使用 break， 过不去。这个血管看起来钙化非常非常重哈。对，应该还是真正的 CTO。然后后来我们换了 Gaia One， 觉得这个是在血管内，可是还是过不去，所以我准备尽量还是不要先那么强而有力的穿的。我现在试一个 Pyro 200，看能不能过得去。现在这一条导数是 Pyro 200，我刚刚是这个地方过不去，我就这个地方。我想我们当然一面继续看王富操作了哈，再来一方面我们大家来讨论一下，就是说上一次 extravasation 了之后，大家觉得大概隔多久做会比较安全？那这个病人上一次是8月做的嘛，哈，到现在是等了超过3个月，大家觉得？我等我大概3个月了。3个月了哈，等3个月。太早做的话，可能就是会掉到同样一个洞里面去哈，是。不过这个病人，我想体重才听说29公斤是吧？对，28，现在又减了1公斤，28公斤，然后 LVEF 是44。对，虽然说 creatinine 是0.8，但是我相信他算起来 eGFR 肯定也是不到50。对，所以其实这个病人是一个非常 fragile 的哈。对，基本上等于是一个小儿科病人，然后不是大人病。是。OK， 来。王富，我们可以再 review 一下上一次的 baseline 的那个 RCA 的那个来看一下 review 一下。好的 ，review 一下上次。对 RCA baseline 的时候还没有磨之前呢。那一边还没有磨之前，以前 baseline。上一次的 slide RCA 换一下。对，这个。哦，动一下哦。是感觉上好像应该是外耳容易走了哈，所以如果现在外耳不容易走，搞不好已经陷在 false lumen 里面了，所以也许是真的随时要考虑 retrograde 了哦。是，没有错。现在我就担心，但是这个 retrograde 看起来是相当困难，因为很长，而且没有很好的，看起来没有很好的枪。大家对 retrograde 的选择有没有什么好的？看起来他应该从左边 septal 还是有过来啦。是有左边 septal 过来应该很清楚。是。大家对 retrograde 的想法怎么样？王富，我李信富医师哦，是，其实想请问一下，就是说他8月做的那一次 ROTA， 就是像你刚才提到是很在 proximal， 也不是在钙化的地方，然后就 extravasation。我们那一次的 ROTA， 那 ROTA wide 真的是走在真腔吗？不知道，因为他没有做对侧造影。如果没有的话，那个可能就要像高理事长说的哦，因为这个看起来就是说现在都是诊断的一个假腔。然后，如果你之后要再做处理 ROTA 的话，其实也不能再加枪。所以我今天有双侧造影，我准备呢，导师过去以后，我要确认他在真腔。哦，对，可是是不是说就直接 primary retro 可能会比较好？因为第一次的造影其实可以看到很多只是一个 critical lesion， 2个 critical lesion。所以你有时候这一次直接 retro 很快外耳就回去了，会比现在你在假腔的地方要 re-entry， 然后再做一些。因为我担心的其实是，你看它是非常优势的右冠呐，那这条前降支其实是弥漫性的。是它其实左前降支 septal 有 collateral， 然后对，但是到同侧也有 collateral。对，但是从左边到底它的缺氧耐受度有多高 ？OK， 是我比较担心它。你看，很明显优势右冠。啊，Organic 3好。我再试个 Organic 3。刚刚那个拍了200过不去，找不到枪。那 Organic 3再不行，我就尝试逆向。哦，大家有没有什么其他的想法？
感觉上这个血管不应该说该亚都过不去了哦。我觉得可能只是说找的路不对，所以也许是真的要考虑逆向了。好，因为它一开始就不是 CTO， 是 complication 以后变成 occlusion， 哦，是。你看它钙化的影子跟那外好像有点距离，所以这个有可能真的是在上次讲会不会？感觉还好，两边看起来还好，还好，其他 frontal view 也差不多。对，感觉上到目前为止是还有目前为止。哦，刚好第一助手是邓新一嘛，哈。对，新一对。新一，你觉得，因为你对于上一次的那个 rota， 上一次的 rota， 你觉得它发生 complication 的原因是什么啊？我记得他好像没有 check IVUS。我们听不到你没有声音有吗？哦，有了。OK， 对，上次就是没有 check IVUS，所以其实不太确定到底是不是什么 intima， 还是非常擦边的rota这样。那如果说它的外拜很不好，那因为它看起来是一个螺旋形的钙化，所以感觉它都是 eccentric 的 calcium， 所以它 lumen 大概都是非常偏心，所以还是罗塔的时候，我觉得外拜不好的机会可能会是比较高的。所以你觉得是直接 burr 造成的 vessel trauma， 然后在比较近端的地方 extravasation 了？可能有些 injury 或者是 contrast 在 inject 的时候就有渗这样。因为如果从 mechanism 上面来理解的话，它这个 occlusion 应该是一个 thrombotic occlusion， 所以理论上，但是看起来对，我才会讲说我们 wire 如果很难走，很可能走的路是不对的哦。对，所以我第一个选择就使用 break， 是想说如果是 thrombotic 的话，使用 break 应该很容易就过去了。而且在综合刚刚新一描述，会不会它实际上很早的地方 wire 就走到 force 了呢？所以，我们有没有可能今天的 Angel 仔细研究一下，会不会或者这条 wire 留着当成一个 parallel wire， 我们用另外一条软 wire 来走，看看有没有机会能够跑到真正的 lumen 去？因为也许很早它就已经进入 false lumen 了。是，好，这个建议很好，我再看看，它看起来是。或者你把 wire 留着，你没有卡出来用，尝试。看IVUS进去能不能看一下了，看一下在处理模式在看一下。我刚刚有我有 anti-grade， 我有做一个那个 micro catheter injection。选一下。加。对。它就长这个样子。那所以看起来至少到这个以前是不需要担心嘛，哈。对呀，好像是真的，对呀。对。所以因为这样我才继续的。现在看起来好像 wire 是卡在这个堵塞的地方 ，OK， 在转角这边对 ，OK， 哦，所以我才说在做尝试 ，OK， 哦，因为我刚刚这种切近应该是在前面这一段，应该在里面，合理，对，所以我们刚刚可能因为有一些过程我们没看到，我们不太了解这个中间的逻辑，不过看到了这个 micro catheter 的 injection， 大概应该放心了哈，哎，对。那这样，王副，我们就先不吵你哈，让你那个平静工作。那麻烦重要步骤帮我们留下来哈。好，谢谢。那我们先转到第5间。谢谢大家的意见，谢谢。我们的管子都在上面哈。我们的管子现在全部都在上面。对，哈，你不要担心哦。大龙。是。抱歉，我们现在又转回来你这边了。好，那我们先跳回到不好意思哈，我们先看一下，我们刚刚先尽快哈把circ先 fix 掉哈，然后我们看一下，好 ，OK， 那
好，那这个 lesion 哈看起来哈非常 tight， 好，所以我们先用那个 3.0 的一般的 balloon 哈是没有办法做一个很好的一个预扩哈。那可以看到很明显的一个 dog bone 哈，下一个角度。好，那所以我们这个 3.0 一直没有办法过哈，下一个角度。好，那这个下一个角度。好，那这个是我们刚刚开始哈，所以那后来没有办法，我们就再用这个 NC 3.0 的 NC， 好，但是大家可以发现它阻力还是非常的大哈，好，大家可以发现哈，这个阻力我们要推 3.0 NC 的时候，还是阻力非常的大，好，所以它下不去，好，所以这个时候我们就接着我们就使用，应该是可能我们刚刚漏完之后，一个陷到一个 dissection flap 里面进去了哈，所以我们现在 3.0 的 NC 哈，虽然我们 3.0 一般的semi compliant balloon 可以下，但是你可以看得出来这个 balloon 都 NC 的都下不去哈，好，下一个角度。好，所以接下来的话呢，我就是用一个5.5的 extension catheter 把它伸插到 RCA 的 dissection 的 middle 那个地方，那这样子的话，我就顺利的把 NC 给推下去了哈，好，下来。好，再下来。好，那这个时候我们在3.0 NC 我们打到20个 bar 到22个 bar， 慢慢的balloon 就可以把那个刚刚看到那个 undilatable 的那个 lesion 做一个很好的一个预扩哈。下一个角度。好，下一个角度。好，那这样子的话，我们就可以看得出来这样看起来的话 ，lesion 就完全的都开张了哈。好，再下一个角度。好，那目前的话，这个是我们做完 NC 之后的一个影像哈。再下一个角度。好，那这个时候呢，这个看起来就是中间有一个很厉害的 dissection 哈，来下一个角度。好，所以呢，我们想要 IVUS 再推下去哈，那我们先请那个现在先看一下哈，那个前面的角度，因为它这个 lesion 看下去是整个 diffuse calcified， 它下面还有一个 lesion calcified 的一个 lesion， 大家可以看得出来，所以我这个 IVUS 没有办法下到 very distal， 因为它下面还有一个 lesion 哈，那我们先请。先生先跟大家稍微汇报一下，我们这个用完 LOTA 跟 NC 的 3.0 扩张完之后的一个图像，谢谢。大家可以看到，这个是这个 circumference 远端的这一个钙化过不去的地方是卡住的哈。那这地方给大家 dynamic view， 大家可以看到，其实这个地方就已经有 dissection 哈。那在 dissection 的中间，我们其实是过不去。然后往前走，其实可以看到这边都有很明显的 dissection 偏心的钙化哈。虽然病灶有扩开，不过这整个 dissection 这一段是蛮厉害的哈。大概到相对这个地方，看起来好像 lumen 相对是比较平整哈。那不过因为我们没有办法进到很远端哈，所以没办法知道 dissection 往下延伸到哪边这样子。那近端的部分就 area 来讲，看起来是觉得是可接受，而且那时候希望缩短手术时间哈，节省显影剂，所以当时是打算处理这个后面的这个部分。那目标是 cover 到后面这个 dissection。是 ，OK。因为我们后面那个 calcified 的 lesion 我们没有想要再去碰它哈，所以我们基本上的话就是把前面的那个最 critical 的那个地方。好，大概就是我们刚刚一开始 micro catheter 都下不去的那个地方，然后 dissection 地方，我们先把它先 cover 掉。所以我们现在采取的是一个 3.0 这个15的biotronic 的一个DS， 然后呢，大家可以发现它 flow 就不是那么好后面但是所以我们把它就尽快的把它 deploy， 那变的时候有点不舒服。下一张。好，那这个是我们放完 stent 之后的一个图像那目前就是这边 circ 的话，我们就是暂时的先把它的这个最 critical 的那个 lesion 以及一些的 dissection 我们把它先 cover 掉了。好，那所以我们刚刚再做了一次 IVUS 我们再请建昌再稍微跟我们秀一下 IVUS 的一个图像谢谢。这个 IVUS 也是从支架的中间开始，然后大家可以看到说，整体 expansion 看起来是还可以，这样可能因为钙化关系可以再更好。那有一点的不规则，那大概 minimum stent area 大概在这个位置，大概是量到大概是 4.92。那比较讨厌的是说，在这个支架的这个 proximal stent edge 的地方，可以看到这边其实也是有一点 dissection。那 flow 是unlimited 那这个 dissection 大概延伸的稍微丈量一下，大概是3.5个 mm 左右好 ，OK， 因为那个circ 这个地方的话我们不希望一直在恋战到这个地方，所以我们暂时先把那个最 critical 那没办法过的那个地方，先用个 3.0这15的 stent 先把它先解决了那个最 critical lesion， 但是它整个血管基本上
它的这个 calcified 的一个病变其实是 long diffuse 一个 lesion， 所以我们可能所采取的就是 halfway 的一个把它 stent 架完。所以我们现在就接着我们就是先赶快再做到左边那这是我们刚刚先做了一个 vein graft 的一个照相的一个图那目前的话呢，好，前面。好，那我们现在目前的话是先用 M plus 先把这个一支 Y 先放到了这个 vein graft 到这个 RCA 的 distal part。那我现在准备使用那个 double lumen catheter， 看能不能够先把另外一支 Y 送到 LAD 看一下到底它那个我不晓得大家觉得这个 anatomy 的部分的话，到底是在 lesion 前还是 lesion 后面？是，我因为我们现在会场这边看到的是 frontal， 然后刚好在荧幕的最左边看不，这是 lateral 的，是不是给他 play 一下，我们看看他。好，那请放一下给大会看一下我本来是希望用个 double lumen catheter 直接把 wiring 到 LAD 到 diagonal 那个地方给大家看。这样子的话，因为我待会儿还是要把它 pull back， 是动起来，跑一下给大家看一下好吗？可以看得见吗？可以，可以。我们先看到 lateral， 是的，感觉上他好像呢，索莫西是接到 diagonal 是不是啊？感觉上他好像接近 diagonal， 然后再打了一个大弯回到 LAD 去的。是，感觉上他好像索莫西是在 diagonal 嘞。是，所以然后狭窄的位置是在 diagonal 然后索莫西是以后。我也希望是这样子，但是我想，我还是希望可以用，但是老高你觉得是在后面嘛？是不是？很接近嘛？对，我现在就是想说，对我能不能够用一个 wire 直接closing 到这个。如果你把这个 wire 往远端送多一点，然后用 IVUS 看一下呢？也可以，我想我刚刚也是这样的想法，但是因为就变成是从侧面看它的接缝的位置的话，这是我也有想到的第二个选项。因为这个是因为这条是 graph 的嘛，所以你看到如果有分支，那个分支就是 diagonal 了嘛，它不会有其他分支嘛，对吧？它唯一的分支嘛，所以我们就可以看看它那个 diagonal 接口前后的状况是什么。如果说斑块或者是狭窄也有包括到 diagonal 接口，那这个问题就很复杂了。对，好，那还是那我就先拉 IVUS 咯，因为我本来的想法是我把它两只 wire 都分别放到vein graft 的 distal 跟那个 LAD 的，不管是 LAD 或者是 diagonal， 那直接从 native 的那个地方 pull back 的话，我想大概可以看得到原貌啦不过刚刚老高讲的是，我们那这样子就会变成是要从侧面看，我们先看一下好了，没关系。假如说的影像解析力还不错，那就 OK。那假如真的不行，我们再想办法，再重新再 rewinding。谢谢。那我们先拉那个从 vein graft 那边拉回来所以那这个 case 后来决定你有上 mechanical 还没有现在还没有，因为我现在的话就是只要动这个地方的话，我就要上 mechanic。假如没有要上，因为刚刚好像信夫也是跟我们外科的讲法说，好像有点类似，好像他的这个狭窄是在那个LAD 的 anastomosis side 的后面。对。那这样子的话，我就不要去碰那个地方，因为我觉得那个地方是一个 ，even 是我放 stent 的话，可能对你这个 stent 非常难放。因为非常接近，而且重点是 plaque burden 非常大，我会担心我放完之后，可能它的 anastomosis side 到不管是 diagonal 或 LAD 的那个地方，可能就会被介尔掉。对，所以我想我还是先我们先看一下好了。我觉得先看一下 IVUS 可能会给大家更多的一些 information 好，那我想我先看看试着能不能够先下得去好 ，OK 好像还可以，好 ，OK， 好，那我想我们就从我再下去一点scale 可能要调一下，因为这个一定是一个大血管，所以我们可能要是 scale， 深度好，这样下去了吗？好，可以了，可以了吗？好，可以了。你现在 sensor 的位置好像还在 lesion 近端哦。
哦，好，对，可能有点阻力的关系。好，那我再重新来一遍。好，现在先停一下。这样好，我想这样子应该是过了哈。好，应该够远了哈。是，好，那我们再请来，现在帮忙看一下好了哈。这里有个 branch 进来哈。好像过了，又好像真的是没有力学。好 ，OK， 停下来吧。好，停下来。好 ，OK。好，那我们请金丹帮我们看一下 IVUS 啊。远端这边当然看起来是有蛮多的斑块，但我想我们着重的重点可能还是说，实际上它分叉的位置到底是在哪边？对。换条。这边看起来是有一个 branch 在这里，对。哦，所以我们看一下再往前的地方，其实看起来相对是干净，所以好像主要是在这一个接点之后，对，比较明显，在这个位置，对，看起来应该是在接点后。所以这个是那个，应该是这个 diagonal 接往 diagonal 的位置，就是 diagonal。是。所以那 diagonal 那边的话，这样子不晓得在，是。那这样你觉得 diagonal 那个位置的话，在它的开口或者是近端？就侧面上来讲，当然没办法很清楚，但是相对来讲，感觉上还算蛮干净的，在这个位置。对，那在近端，因为看起来好像是没有什么lesion。那当然如果很确定，当然就是把 wire 放进去，从 diagonal 破背。对，就是放一条 wire 进 diagonal。那我再想办法再把它进到那个 LED， 因为假如真的就是刚刚因为我们外科的医生也是觉得好像是在 anemosis lesion site 后面，那这样子的话，那我就不要去跟他硬拼了哈，因为我觉得这个 plaque 动它的话，可能还是会比较 risky 太高了哈。来，那我先想办法，我先把它那个重新 rewiring 哈。再换一个，那 double lumen catheter 给我一下。来，可以了。是。好，来。那大龙啊，那我们就这样，所以你再来用一个 dual lumen 打算 wire diagonal， 然后拉一次 IVUS， 再来决定。对，是。对，我们再确认一下，到底这个斑块哈。跟这个，因为它的这个血管的生命线，我想决战点就是这个，不管是 diagonal 或 LAD 啊，这个大概是它的决战点。那假如说是这个 lesion plaque 真的是要碰到那个 anemosis site 的话，哈，那可能就是我可能每个 support 就要上。那假如说真的没有的话，那这样子我相对我就比较安心了。那说不定就是采取刚刚信富也提议的不错的哈，我就看看我今天来得及的话，我要不然就先把 RCA 给它 fit 掉，因为相对的 RCA 的话，因为我们刚刚circ已经帮它动了哈，那 RCA 的话相对的我觉得应该 supply area 那些的话会相对的会好一点。当然 SVG 你治疗的话，你也会用 protection device 嘛哈。假如我要做，我不管这个 case 哈，假如要做 SVG 的话，我是会采取这个 filter wire， 然后另外每个 support 我是一定会碰啦，大概就是要动。但是因为我觉得那个 plaque 哈，它跟 diagonal 太近了 ，LAD 那边太近了，那你直接把它 crush 的时候，你不晓得这个 plaque 是往前还是往后。所以我觉得只要一 touch 那个 plaque 的话，我 mechanical support 是一定要上去的。了解，谢谢。是的。那也就让你这个专心再继续进行。是。我们先换到另外一间来看一下王志宏那边的进度哈。好，来，谢谢王副，谢谢。嘿，没有进展了，我准备没有进展了哦，因为导播要我们回你这边呢，我们以为说看到你外没有 ，OK， 没有，说我准备逆向吧。而且等稍微深差他就受不了。OK。现在用的 wire 是
是 Gaia Next 3 Next 3了哦。对，它还是很硬，非常硬。等一下，轻轻看一下哈，轻轻先看一下，先轻轻看一下。如果从对侧呢，打对侧的话，看你的 wire。我们现在打正向就可以看得到，我们现在看得到，我们从正向就看得到。哦呀，因为有同侧那个 collateral。对对，方向觉得还不差，可是就，哎，差最后大概3个 mm 哈。对，方向觉得还不差。嗯。我一直要找之前那个枪就找不到。现在这一次好像好一点。所以他这个病人，因为他有同侧的 collateral， 所以你深插的时候，同时也会影响远端的 perfusion。他就刚刚就想吐了，血压掉就想吐了，这次好像比较好不知道大家有没有什么好招？这个 CHIP score 是8分吗？这个刚才我忘掉，这个是 CHIP 是8分吗？刚刚看好像是讲也是8分，哎。如果你要做逆向的话，要不要每个人 support？ 这样做这个 case， 对，这个可能更危险，因为 EF 才44啊。对啊，可是这个是一个28公斤的女生，28公斤呐。对，28公斤的女生。对，所以我实在是很担心，因为左边我实在很担心。想请问王副，就是用到 Gaia Next 3，要不要直接用更硬的 wire？ 就是如果真的是只差，对，只剩下一点点的话，如果真的 concrete 走在 subintimal， 至少 power wire 是可以试试看。如果真的就是现在大家看起来做逆向也是非常 risk 的话，或许对，就是 anti-grade 尽量做，因为剩最后一点点的地方而已。另外一个做法就是说，如何再增加 anti-grade 的 support 啦。那刚刚我们听到了，就是深插的话，病人没有办法 tolerate， 主要是因为近端有同侧 collateral。那如果我们用另外一个 balloon 把它这个放到中段，然后用 balloon 来做 power anchor， 那这样不影响近端的 collateral， 但是又可以把 micro catheter 定在原位。不错哈。到目前为止好像还不错。不看起来是有进展的哈，又进展了大概2个 mm 了。而且外耳腔好像比较松了。有没有外耳头好像是松了？就是也可以考虑说是前面先，因为前面的路径就是刚刚大家也觉得大概都是在血管里面，先前面扩张，然后就是像理事长讲说用 balloon anchor， 然后 dual lumen catheter 下去 power wire 去做用一个最硬的 wire， 一个用一个像 Gaia Next 32个 power wire。去找那个最后一点点的路径。是，好的，谢谢大家的意见。问题现在是这个病人就是我说真的，我就不敢太暴力。王副，我是简思琪医师。那个我想要讲稍微后面一点的事情。假设外耳真的能够下到真腔，然后我们接下来可能还是要做旋膜嘛。那旋膜根据上一次的经验，应该是会需要更强的 support， 所以我们可能需要不管是1.5还是1.5，应该是要7 French 的盖 extension case 的。对。那这样子7 French 塞进去，是不是也会导致它的？所以只能争取时间。所以我现在也是用7F 的盖 extension。是。嘿，我现在就是直接用7F 盖 extension， 然后准备如果外耳可以过的话呢，就通通准备好，就是盖 extension 往下塞，然后马上 roll， 然后马上出来。希望这样子，动作要很快。对，就是希望用这样，就是说外耳如果可以过的话，这个整个系统可以建立的话，我觉得刚刚那个走向不错，所以我现在把它downgrade到 Pyro 200，看能不能滑过去。因为我觉得穿的时候不好穿，阻力还蛮大的。我问一下，这上次的 LED 的理解是用 DCB 嘛？那当时的想法是为什么那时候想用 DCB 是有什么？血管小。那时候任系统跟我讲，这是韧带的 case。血管小。我想我还是可能要考虑 shift 到 retrograde 试看看呐。
好，那前面的话，我是真的不敢太暴力。对，刚刚讲那些东西都很暴力。那个王副，是因为时间的关系啦，不好意思哈，我觉得你这个是成功在望，不过可能也要我们让你安心专心的一点做。好，不好意思，时间的关系，我们可能要来请我们今天的张忠义张主任来帮我们 closing 了哈。今天谢谢哦，谢谢，祝成功。这个好不容易走到下午哈，那也很高兴前面几个 case 都非常的成功哈。那首先要感谢的是曹主任选择了这么多精彩困难的 case， 好。那第二个要感谢的是台湾各医院的专家代表哈，那来帮忙，那让这个整个过程都非常的顺利哈。那也要感谢夏新的王院长，还有户外，他们也提供北京户外的提供的这个分享的个案，好，那也要感谢那卡布拉先生，远从日本来，那也要感谢香港来的这个 Frankie， 来一起来参与，那其实振兴医院的外科团队跟麻醉科团队都在 stand by。好，那我们也是非常感谢他们。好，那谢谢大家的这个参与，谢谢。谢谢。